في مشكلة في الصورة. I'm live. بص ترفع كده ليه؟ يعني ايه هو بيلقط اوتوماتيك، انا ما بحددلوش. لا ده مش لما ده بيشتغل اوتوماتيك، انا بعد كده باخد ده واشتغل عليه جوه. couple of minutes, sir. It will work. Just a couple of minutes. It will هو الفيديو فيه يا جماعة ما جالكش. It's just flickering. We're fixing one small thing. 2 minutes to see. Continues to influence global commerce. طب لا خلاص تمام، اديله بقى يلا. في منه من عندك يا عم انا لايف، انا لايف. ايوه لا الاول بتاع الميكس مفيش عندي اوت. ما عنديش اوت يا جماعه، ما عنديش اوت. انا كل To me, it's not much complication, but down to information. I know what SD stands for, and I know the difference it makes. So the countries that are helping. This is not sort of casually, but I may be wholeheartedly here because PSD has remarkable progress wherever it goes. Over the years, I've travelled to India, Qatar, the UAE, and to several other destinations, simply to be part of this incredible movement. And during this journey, I often have a quiet wish to see PSD reach my home city. And I'm pleased to say that wish came back in 2024 last year. And I can see PSD finding its place in that and in London in particular remains one of my proudest professional milestones. As the Chief Operating Officer of Royal Maxim Corporation, I'm deeply proud of what IPSC has become. It has become a global community that questions, challenges, collaborates, and continuously reimagines how supply chains can develop economic and here in Egypt, a nation that has connected civilizations for millennia, we come here today, once again, to push boundaries, share ideas, and build the future of global supply chain excellence. To each of you who have travelled here from near and far, thank you for your presence, your trust, and your commitment to progress. Let us learn courageously. Let us collaborate openly. And let us be inspired, energized, and united together by a shared purpose. So once again, welcome to IPSC Egypt 2025. I wish you all an exceptional and impactful summit ahead. And now, it's time to begin our journey together. مرحبا بكم في شركة بلو أوشن المصنفة الأولى عالميا في تدريب واستشارات سلسلة التوريد والعلامة التجارية الوحيدة المتحصلة على لقب سوبر براند في مجال التدريب. مجموعة متعددة الجنسيات
تضم أكثر من 500,000 خريج حول العالم من خلال تمكين الأفراد وتحويل وربط العقول القادرة على الابتكار. بلو أوشن ملامح الريادة في عالم يتغير كل يوم، قادها الكبار ووثق بها الرواد. إرث صنع عبر عقود من الزمن، عبر القارات ومختلف الصناعات. ما نقدمه يتجاوز حدود تطوير القدرات ليكون المرجع العالمي للتميز. بلو أوشن، تحويل القدرات إلى قيادة عالمية. Welcome to Blue Ocean Corporation, the world #1 in supply chain training and consulting, the only super brand in the training arena, a multinational conglomerate with over 500,000 alumni worldwide. By empowering people, transforming businesses, and connecting minds, Blue Ocean defines what it means to lead in a changing world. Guided by icons, trusted by leaders, a legacy built over decades, across continents, across industries. This is more than capability. This is the global standard. Blue Ocean Corporation, transforming potential into global leadership. بداية رائعة لليوم. هذا الفيديو يعكس ببراعة رؤية شركة بلو أوشن وإسهاماتها المتميزة اللي تركت بصمة واضحة في الصناعة. خلونا نقدم تحية كبيرة قوي لنجاحات بلو أوشن المستمرة وريادتها المستحقة. A special thank you to Mr. John Ellis, CEO Blue Ocean Corporation UK for his warm welcome. To build on that inspiring start, we now move to the heart of today's conference, the theme that shapes the direction and purpose of IPSC 2025 Egypt. This year's theme, Reinventing the New Trade Equation from Egypt to the World, reflects Egypt's bold vision, rising influence, and strategic leadership in global trade. موضوع المؤتمر الدولي للمشتريات وسلاسل التوريد في مصر 2025 إعادة صياغة معادلة التجارة الجديدة من مصر إلى العالم. تقف مصر اليوم عند مفترق القارات والثقافات والتجارة، فهي لا تشارك في التجارة العالمية فقط، بل تساهم في تشكيلها. يعكس هذا المؤتمر مهمة مصر الوطنية لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة المستدامة والذكية والمستعدة للمستقبل، من خلال تطوير البنية التحتية متعددة الوسائط وضمان الشفافية الكاملة على طول سلاسل التوريد وتطبيق معايير ESG في جميع العمليات التجارية. في قلب هذا التحول الحيوي تتألق قناة السويس كواحدة من أهم شرايين التجارة العالمية، حيث تمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية. كل سفينة تعبر قناة تعزز موقع مصر الاستراتيجي وريادتها في مجال اللوجستيات على الصعيد العالمي، من حلول الشحن الذكية إلى اللوجستيات الصديقة للبيئة، ومن المشتريات الرقمية إلى سلاسل إمداد مرنة. تبني مصر مستقبلاً تتحرك فيها التجارة بسرعة أكبر وذكاء أعلى واستدامة أكثر فعالية. وباجتماعنا في هذا المؤتمر اليوم نصبح شركاء فعليين في هذا التحول الكبير. بأفكارنا وتعاوننا وأعمالنا نعيد صياغة معادلة التجارة العالمية من مصر إلى كل أنحاء العالم. Once again, welcome to IPSC 2025 Egypt, where ideas meet action and the future of global trade begins. We begin today's session with a key, one of the most pressing challenges in procurement, the negotiation dilemma, forging resilience in cooperative procurement, Egypt at the crossroads of the future supply chain. This session will provide insights into building resilient, collaborative, and future-ready supply chains in an ever-changing global environment.
Please welcome to the stage Dr. Shireen Sulaiman, Dean of the Gratitude School of Businesses at the Arab Academy of Science, Technology, and Maritime Transport Smart Village Campus, to share her expertise and vision on this crucial topic. Join me in giving her a warm round of applause. Good morning, esteemed colleagues, industry leaders, and pioneers of the International Procurement and Supply Chain Conference. It is a genuine honor and a pleasure to be with and amongst you today here in Cairo, a city that has served as a pivotal hub for trade and resilience for millennia. My name is Shireen Sulaiman, and for years, my academic research has focused on the delicate art of negotiations. Beyond the transactional skills, negotiation serves as a deep strategy for engine of organization success. Today, we're not here to talk about supply chain. We are talking about future-proofing supply chain. The last decade has fundamentally challenged the old supply chain model, from geopolitical conflict to global health crisis to inflationary spikes. The old model as known has collapsed. We are now far and beyond the predictable, lean and just-in-time philosophy. We are operating in a world with persistence, volatility, uncertainty, and ambiguity. The ultimate test of a procurement leader is no longer achieving the lowest cost, but ensuring continuity in supply chain and enduring strategic advantage. This is what brings us to the core challenging facing everyone in this room, which we refer to as the negotiator dilemma. It is the tension between the classical procurement mandate to compete and push down prices and to extract maximum value, or the urgent modern requirement to cooperate with suppliers to build joint resilience. When the global pressure intensifies, which instinct is going to win? Are you going to cooperate or are you going to compete? In the next 20 minutes, I'm going to argue that the future of procurement for the MENA region and globally depends on your ability to solve this dilemma and requires a profound strategic shift towards cooperative procurement. Let's begin by grounding in the reality of context. We are witnessing a structural shift that is particularly critical here in Africa and the Middle East. And this is a deliberate strategic trend to deglobalize or re-globalize, where companies are aggressively reshoring, nearshoring, or dual sourcing to manage geopolitical risk. And for those working in multinational companies, this creates a pressure to pivot from domestic versus international procurement. This pivot is not just about localizing supply, it's a very complex negotiation challenge. So consider two central implications for this strategy. The first is the complexity of localization. Sourcing domestically means dealing with different regulatory frameworks, potentially less mature suppliers' ecosystems, and often short-term but higher cost compared to
well-established international providers. Your negotiation with local supplier is not purely transactional. It must involve investment, development, and capacity building. You're not just buying, you are co-creating your supplier's capability. Second, internal barriers. The strategic shift to localization procurement is useless if your internal department, logistics, manufacturing, and even procurement are not aligned. And this is where my research on intra-organization negotiation becomes paramount. Because if category managers are going to fight over budgets with the VP, then your entire localization strategy is going to fail. You must first negotiate internally for cooperation, then you will be able to succeed negotiating externally. So the traditional competitive procurement mindset, the aggressive price-driven negotiation, is a liability in this new fragile world. It treats your supplier as a commodity, and commodities cannot provide you with strategic advantage or a life-saving continuity during a crisis. So resilience is a shared source that we must negotiate, we must build, and we must fund collectively. Let's dive into the negotiator dilemma. In any negotiation we face, we have a choice. You can either compete and optimize on your slice of the pie, or you cooperate and we try to create a larger pie that fits everybody in. In stable time, competitive procurement, pushing on the lowest price, demanding rigid terms, seems to have worked. But during the recent global crisis, this model has in fact collapsed. So when demand soars and supplies dries up, who do we abandon first? They were the ones that had optimized the relationship purely on price. They were the one who squeezed their suppliers to the very last penny. So when the supplier has limited inventory, they prioritize the customers with whom they have trust, with whom they have strategic, long-term relationship, not the cheapest contracts. So competitive procurement during crisis is a zero-sum game that you will lose. And that is because it creates an adversarial relationship that is never going to be flexible enough to support you. It incentivizes your suppliers to cut corner on quality and even worse, hide when they have internal problems. It builds a supply chain optimized for efficiency, but fundamentally very fragile under stress. We must recognize that the most critical resource in modern supply chain are information, speed, and flexibility, which cannot be bought through contract, but very much earned through a long-term relationship. And this is why the strategic focus must shift from transactional negotiation to cooperative procurement, a systematic approach that is going to redefine the supplier relationship as a joint investment in shared risk. How can we operationalize cooperative procurement? So I propose a three-pillar framework, 3 C's that you can implement immediately and are going to transport your supplier negotiation and build genuine resilience. The first C is communicate. In competitive procurement, information is power, and we hide it. In cooperative procurement, information is shared risk reduction, and we need to broadcast it. This goes beyond the simple EDIs and inventory reports. It means negotiating for strategic visibility. So consider this. Talk about your problems first. If your organization anticipates a major surge in demand
or plan a facility shutdown, share the information early. Negotiate the capacity buffer that your supplier needs, and don't let them be surprised. Negotiate the data layer. Your contract shouldn't just define product and price. It should define what information to share, when, and how. It should define, for example, negotiation accessing your supplier tier 2 bottleneck data, allowing you to react to upstream problems before they hit tier 1 partners. Consider creating a structural feedback loop. Implement mandatory quarterly meetings that are beyond renewals, but looking for process improvement and risk assessment. Use these sessions to help each other's audit risk exposure. This is the ultimate form of building trust through communication. The second pillar is to collaborate. Again, in the classic model, a supplier invests in capacity and you buy it. In the cooperative model, you co-invest in your supplier capabilities. In the current environment, the most valuable asset a supplier can offer is surge capability, the ability to provide you with production quickly, and this needs to be negotiated, not assumed. So consider design joint value. So when launching a new project, negotiation terms that will allow your engineering team to design a product both for cost, but also for manufacturability duality. If a component can be sourced from 2 different regions with minimal modification, then this duality has actually created value for both parties. Consider the rainy day negotiation fund. Negotiate a structure where you provide your supplier with a guaranteed volume floor, and in exchange, they will maintain a capacity ceiling, and this means paying a slightly higher price during stable time, but yet this is going to be your continuum insurance during times of crisis. Joint technology implementation. Now, for a fact, the MENA region, many domestic suppliers may lack advanced track and trace technologies. Negotiate an agreement where you partially fund and resource implementation of a supply chain monitoring system at their facility, which will immediately benefit both parties. Compensate, the third C. So, competitive procurement rewards only one thing: the lowest price at the signature point. Cooperative procurement rewards value, loyalty, and resilience over a full life cycle. If you want your supplier to act like a partner, then you must treat your supplier like a partner. Try the incentive structure, so move beyond simple penalties for late delivery and invest in incentive for exceptional performance, such as longevity bonus, a higher margin profit awarded to suppliers after 5 years of continuous uninterrupted partnership, shared risk clause, where an agreement can absorb a certain percentage of raw material when they increase, allowing your supplier to maintain their quality without losing liquidity. And then, of course, innovation reward, a negotiated percentage of saving or revenue generated from an idea your supplier has proposed. So when they develop a new packaging idea that eventually improves on your logistics. Non-monetary compensation. Now, compensation is not only about cash, preferably, but it's not only about cash. So compensation is also negotiated. Consider
offering your preferred partner in a category and agree to get them the first reviewer right on a new business idea, which is often much more rewarding than a price bump. So by shifting your focus from extracting value to creating joint value across the three pillars, you can transform the adversarial relationship into a symbiotic partnership. In conclusion, the International Procurement and Supply Chain Conference is gathering us here today because we recognize that the old days no longer work. We have seen how brittle the world's most efficient supply chain were, and we have learned that the highest form of strategic advantage is not cheap inventory, it's unwavering continuity. As leader in procurement, our mission has changed. We are no longer the gatekeepers of price, we are the architect of resilience. So resolving the negotiator dilemma requires courage. The courage to challenge the conventional wisdom that competition is always superior to cooperation. It requires the strategic vision to understand that by paying a slightly premium for a partnership today is actually buying insurance for capacity building and survival for tomorrow. The future of successful procurement in the Middle East and North Africa lies in localization, in agility, but most important, in cooperative procurement. And as we look at the strategic landscape, we recognize Egypt as a rising powerhouse in supply chain far beyond the vital getaway of Canal Suez. The government multi-billion-dollar national transport focused on multimodal modes and logistic is moving us from a transit economy to a high-value manufacturing and logistic hub. And this is evidenced. Infrastructure scale, the push to build 7 integrated logistic corridors, the establishment of more than 30 new dry ports, and an expansion of our port capability for more than an additional 100 kilometers across both the Red and Mediterranean seas. The building of a future-ready industry. So Suez Canal Economic Zone is securing over $64 billion in green hydrogen investment, positioning Egypt as a major global hub for green maritime fuel. Furthermore, strategic localization targets are driving higher value sectors such as automotive, such as pharmaceuticals, and rolling stocks manufacturing. This transportation is turning Egypt into a strategic gateway to Africa, which poised to connect you to more than 1.3 billion consumers. This is where your new cooperative procurement strategies will find its greatest return. So I urge you to take the 3C framework: communicate, collaborate, and compensate, and apply them to your most critical supplier relationship immediately. Begin the negotiation that redefines your relationship from transactional to true relationship. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. Thank you for your time. And I wish you an amazing conference today. Thank you.
You have questions? No. Mr. here, he will facilitate you. Okay. Thank you, Dr. Shireen Sulaiman, for the enlightening session and for sharing your valuable insights with us. At this moment, I would like to invite Mr. Abdelaziz, Group Chairman of Blue Ocean Corporation, and Mr. Mohammed Ismail Sayed Ali, Director and Training, Blue Ocean Corporation, UAE, to the stage to felicitate our esteemed speaker. سيداتي وسادتي، خلونا نحيي مرة تانية دكتورة شيرين سليمان على السيشن بتاعتها وعلى رؤيها الملهمة ومشاركتها المميزة معانا. بنستكمل معاكم فعاليات المؤتمر النهارده. تسلط الجلسة الرئيسية القادمة الضوء على أحد المحاور المحورية الحيوية لنمو مصر، مستقبل التغذية، ثورة سلاسل التوريد في مصر. سنكتشف في هذه الجلسة كيف تحول الاستراتيجيات المبتكرة واللوجستيات الحديثة والممارسات المستدامة سلاسل الإمداد الغذائية والزراعية في مصر، بدءاً من تحسين الكفاءة وصولاً إلى ضمان الأمن الغذائي. مسلطة الضوء على المبادرات التي تدفع نحو سلسلة توريد مرنة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل. يشرفني أن أدعو إلى المسرح السيد أحمد الشاذلي، دكتوراه في الاقتصاد ومحاضر دولي وباحث اقتصادي بهيئة قناة السويس، ليشارك معنا رؤيته وخبرته حول مستقبل الصناعة وسلاسل التوريد في مصر. فلنرحب معا بالسيد أحمد الشاذلي على المنصة. صباح الخير، أنا اسمي أحمد الشاذلي، بشتغل في هيئة قناة السويس باحث اقتصادي يعني من حوالي 13 سنة. كان ليا الشرف إن أنا مثلت هيئة قناة السويس في عدد من المؤتمرات الدولية في عدد من الدول. حابب أشكر منظم المؤتمر على دعوة هيئة قناة السويس للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، ويشرفني إن أنا أنقل لسيادتكم يعني شكر سيادة الفريق أسامة ربيع وتحياته لحضراتكم. يمكن أتكلم النهاردة في موضوع مهم، وهو إيه هو دور قناة السويس في دعم سلاسل الإمداد العالمية. هلقي الضوء من خلال البرزنتيشن بتاعتي إن شاء الله على أهمية قناة السويس لسلاسل الإمداد العالمية، وإزاي قناة السويس بتحافظ على تنافسيتها العالمية كأهم ممر ملاحي عالمي بيتم نقل حوالي 12% من التجارة العالمية من خلاله سنوياً، وإيه هي الأزمات اللي بتأثر على وأثرت على سلاسل الإمداد العالمية آخر 5 سنوات، وإزاي قناة السويس تعاملت مع هذه الأزمات وتجاوزتها، وكمان الأزمة الأخيرة في البحر الأحمر كأهم الأشياء المؤثرة على سلاسل الإمداد العالمية، ودور قناة السويس في التخفيف من حدة الأزمة. سريعا نبدأ في المحاضرة، ونتكلم في الأول على ليه قناة السويس مهمة لسلاسل الإمداد العالمية. يمكن زي ما حضراتكم شايفين في على الخريطة اللي موجودة قدام حضراتكم موقع قناة السويس على أهم خطوط الشحن العالمية، خاصة بين آسيا وأوروبا، وكمان الساحل الشرقي الأمريكي. بنخدم الخليج العربي والبحر الأحمر وأسواق البحر المتوسط، غرب أفريقيا، شرق أفريقيا، يمكن أستراليا كمان. يعني يمكن تقريبا معظم دول العالم أو كل دول العالم بتستخدم قناة السويس لنقل تجارتها، وقناة السويس تعتبر من أهم ركائز سلاسل الإمداد العالمية، مش لمصر فقط ولكن للعالم.
يمكن الفيديو اللي قدام حضراتكم استعرض مع حضراتكم سريعا ليه قناة السويس مهمة بالنسبة للعالم. هنا مثال مثلا الإبحار من ميناء جدة للمتوسط. السفن تقدر توفر 88% من مسافة الرحلة باستخدام قناة السويس مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح. عندنا مثال آخر وهو من طوكيو لروتردام من الشرق الأقصى لشمال غرب أوروبا. السفن بتقدر توفر 23% من مسافة الإبحار عبر قناة السويس مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح. هنا برضو مثال آخر من ميناء راس تنورة إلى روتردام بنوفر حوالي 42%. مثال آخر من الخليج العربي إلى نيويورك في الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية بنوفر 30% من مسافة الإبحار عبر قناة السويس مقارنة بالطريق رأس الرجاء الصالح. مثال آخر لثاني أهم ممر ملاحي اللي هو بنما، إحنا من كولومبو لنيويورك بنوفر حوالي 39% وحوالي 14 يوم إبحار باستخدام قناة السويس مقارنة بقناة بنما. ومن سنغافورة لنيويورك أيضا بنوفر حوالي 19% للسفن. طيب إيه أهمية الوفر ده لما قناة السويس بتوفره للسفن؟ الحقيقة إن أنت تكون أقصر طريق بين الشرق والغرب مقارنة بالطرق البديلة سواء رأس الرجاء الصالح أو بنما كانال. أنت ده بينعكس في توفير تكاليف الوقود اللي هو بيوصل ممكن أحيانا من 50% وأحيانا أكثر من 50% من تكاليف الرحلة للسفن. ده ينعكس على كمان تخفيض اجمالي تكاليف الرحله سواء اوبريشن كوست او اللي هي كرو ويجز او اي تكاليف تشغيليه اخرى للسفن فتقدر توفرها باستخدام طريق قناه السويس مقارنه بالطريق البديل. وده ينعكس طبعا على تكلفه السلعه اللي هي بتنقلها السفن دي. كمان عامل مهم جدا واصبح اهميته اكبر عن طريق المحافظه على البيئه عن طريق توفير كميات الوقود اللي السفن بتستخدمها وبالتالي توفير في الانبعاثات من ثاني اكسيد الكربون. طبعا زي ما حضراتكم عارفين في تشديدات في الفتره الاخيره على الانبعاثات من قطاع النقل البحري، فكون ان قناه السويس هو اكثر طريق فهي بتساعد السفن ان هي توفر في الانبعاثات. كمان الانبعاثات دي بدات تترجم الى فلوس، ان السفن لازم تدفع فلوس علشان بتعمل انبعاثات اكتر، خاصه السفن دلوقتي اللي متجهه للاتحاد الاوروبي في نظام دلوقتي تداول الانبعاثات تم تطبيقه على قطاع النقل البحري، وبالتالي السفن اللي بتاخد مسافات اطول عن طريق راس الرجاء الصالح لو متجهه للموانئ الاوروبيه هتضطر تدفع وفقا لتقديرات الامم المتحده حوالي $400,000 في طريقها من الشرق الاقصى لشمال غرب اوروبا في الرحله الواحده لو استخدمت طريق راس الرجاء الصالح بدل من قناه السويس. يمكن قناه السويس كمان مهمه جدا لسلاسل الامداد العالميه للغذاء. حوالي 16% من اجمالي تجاره الحبوب العالميه عبرت قناه السويس في عام 2023 قبل ازمه البحر الاحمر. اكثر من ربع تجاره الحاويات العالميه عبرت قناه السويس في 2023. 100% من تجاره الحاويات بين اسيا واوروبا استخدمت طريق قناه السويس في عام 2023. اجمالا 12% من التجاره العالميه المنقوله بحرا عبرت قناه السويس في 2023. كل سنه بيعبر اكثر من 1 مليار طن من البضائع سواء من الغذاء او الادويه او الوقود قناه السويس. زي ما شرحت لحضراتكم قناه السويس يعتبر افضل طريق بيئي. في 2023 استطعنا ان احنا نخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بحوالي 55 مليون طن عن طريق توفير اكثر من 16 مليون طن من الوقود اللي السفن كانت تستهلكه لو راحت للطريق البديل. طيب عموما احنا في قناه السويس على طول بنعمل دراسات عن التجاره العالميه وتوقعاتها وعن الاسطول العالمي والتوقعات بتاعته، وعشان نحافظ على تنافسيه قناه السويس واستدامه سلاسل الامداد العالميه على طول عندنا استراتيجيه للتطوير المستمر بقناه السويس. يمكن الاستراتيجيه دي بتشمل طبعا تطوير المجرى الملاحي لقناه السويس وكمان الالات والمعدات، وبنطور دايما نظم سلامه الملاحه عشان تقدر ان السفن تعدي بامان، وكمان دايما بنطور السياسات التسويقيه
الخاصه بقناه السويس. يمكن الاشكال اللي قدام حضراتكم، الشكل اللي على شمال حضراتكم بيوريكم تطور احجام سفن الحاويات. سنه 77 كانت اكبر سفينه تقدر تنقل 3100 حاويه، احنا بنتكلم النهارده في اكبر سفينه تقدر تنقل حوالي 24000 حاويه. لو احنا ما بنطورش المجرى الملاحي باستمرار زي ما ظهر قدام حضراتكم على الشكل اللي ناحيه اليمين، ما كناش نقدر نستوعب هذه الزياده المهوله في تطور اسطول سفن العالم. والجراف ده بيوضح لحضراتكم قد ايه احنا كنا اول الافتتاح سنه 1869 قناه السويس كانت بتقدر تستوعب اقصى سفينه 5000 طن ساكن، واقصى غاطس ليها كان 22 قدم، ولكن احنا حاليا بنقدر نستوعب سفن حتى 66 قدم، واكبر سفينه تقدر تعدي قناه السويس حاليا 240,000 طن ساكن. كمان الطاقه التصريفيه النيوميريكال كاباسيتي اللي هي يعني نقدر نستوعب كام سفينه في اليوم كماكسيمم، احنا بعد مشروعات التطوير اللي تمت نقدر نستوعب اكثر من 100 سفينه في اليوم. نتيجه المشروعات التطوير المستمره اللي بتقوم بيها قناه السويس، واللي اخرها كان قناه السويس الجديده سنه 2015 وتطوير القطاع الجنوبي اللي تم افتتاحه السنه دي، احنا بنقدر الحمد لله نستوعب 100% من سفن الحاويات. يعني ما فيش سفينه حاويات في العالم في الاسطول العالمي حاليا او في الاوردر بوك ما نقدرش نستوعبها. سفن الصب الجاف اللي بتنقل المواد الخام زي خام الحديد والفحم والحبوب نقدر نستوعب منها 93%، ونتيجه للدراسات اللي احنا بنعملها اكتشفنا ان 7% كمان من المتبقيين من النوعيه دي من السفن بتشتغل على طرق غير محتمله لقناه السويس زي البرازيل للصين. يعني حتى لو انت عمقت ليها عشان تستوعبها هي مش هتيجي قناه السويس لان هي اصلا بتشتغل على طرق مش محتمله لقناه السويس. بالنسبه لنقلات البترول، نقلات البترول بنقدر نستوعب منها 63% بكامل حمولتها، ولكن النسبه المتبقيه بنقدر نستوعبها يا اما فارغه بتعدي عادي مفيش مشكله قناه السويس، او ان احنا نقدر بالتعاون مع خط انابيب سومد بتيجي السفينه بتفرغ جزء من حمولتها بتبقى متوافقه مع مواصفات قناه السويس وبتعبر بامان قناه السويس، وبترجع تاخد الجزء اللي هي فضته في السخنه بتاخده من سيدي كرير في الاسكندريه. اما السفن الاخرى زي حملات السيارات والبضائع العامه والسفن كافه انواع السفن الاخرى زي الغاز الطبيعي المسال بنقدر نستوعب منها 100%. يمكن ده لو قارناه بتاني اكبر ممر زي بنما مثلا تلاقي ان بنما بتستوعب اقصى حاجه ممكن 13,500 14,000 حاويه، في حين ان انت بتقدر تستوعب حتى 24,000 حاويه واكبر منها كمان. يعني مفيش سفينه حاويات ما بتقدرش تعدي قناه السويس. كمان مش بس بنطور المجرى الملاحي، احنا كمان يعني في الاستراتيجيه بتاعتنا بنطور الالات والمعدات البحريه اللي هي بتشمل القطرات اللي هي زي المثال اللي موجود قدام حضراتكم ده. القطرات اللي بيتم استخدامها في انقاذ السفن في حاله ان اي سفينه لا قدر الله حصل لها اي مشكله زي ترابل انجن او اي حاجه بنقدر ان احنا نتدخل بيه القطرات بيتم انقاذها على الفور. كمان بنطور الكراكات بتاعه الهيئه اللي بتقدر ان هي تحافظ على مواصفات المجرى الملاحي كما هو. نتيجه طبعا مرور السفن فاكيد المجرى الملاحي بيتاثر من حيث العمق، فعن طريق الكراكات بتاعه هيئه قناه السويس وان هي تمتلك احدث واكبر كراكه في الشرق الاوسط هي الكراكه مهاب مميش اللي استلمتها في 2021 وتم بنائها في هولندا. فاحنا بنقدر ان احنا دايما نعمل صيانه للمجرى الملاحي للقناه. كمان بنحدث الترسانات البحريه التابعه لهيئه قناه السويس اللي بتقدم خدماتها للسفن العابره في حاله حدوث اي طارئ. مش بس بنطور الات ومعدات ومجرى ملاحي، احنا كمان بنطور نظم سلامه الملاحه والاتصالات والدعم الملاحي عشان نوصل في الاخر لممر ملاحي مطور. يمكن بنجتمع كتير مع ملاك السفن، طبعا حضراتكم عارفين ان السفينه في الاخر هي يعني لها قيمه عاليه جدا، احيانا بتتجاوز سفينه الحاويات اكثر من 250 مليون دولار للسفينه الواحده، فبيبقى همه جدا هي طريقه اداره القناه وهل هو ممر امن لا، خاصه في الامان الملاحي. فالحمد لله نتيجه استراتيجيه التطوير المستمره وامتلاكنا اصول قطارات بيقدر ان هو يساعد السفن العابره بامان. وكمان بنطور في انظمه الابحار باحدث التقنيات في قناه السويس، فبالتالي الحمد لله ان احنا دايما يعني رقم 1 في الامان الملاحي في العالم كممرات ملاحيه واقل نسبه حوادث. من خلال التطوير المستمر ده الحقيقه احنا كمان بنقدر نعمل عمليات عبور نوعيه، مش بس السفن اللي بتعبر قناه السويس، حفرات البترول ايضا بنقدر ان احنا نستوعبها وبنعديها قناه السويس. احواض بناء السفن
زي الحوض اللي موجود قدام حضراتكم ده برضو بنقدر الحمد لله من خلال الاستراتيجيات التطوير المستمره في قناه السويس ان احنا نقدر نستوعب هذه العمليات العبور النوعيه. ده حوض عائم بحمولة 35,000 طن، ده راح لترسانة بورسعيد التابعة للهيئة برضه من سنتين. دي كانت أكبر سفينة حاويات في العالم أثناء عبورها لقناة السويس في 2022. يمكن دي مش سفن خالص، هي كانت نجاح اول عمليه عبور ل 12 ماسوره عملاقه برضو نفذتها هيئه قناه السويس من خلال القطارات بتاعتها. يمكن المحور الرابع لاستراتيجيات التطوير اللي بتنتهجها هيئه قناه السويس هي كمان السياسات التسويقيه لجذب اكبر قدر ممكن من السفن لعبور قناه السويس. يمكن دي المحددات اللي بناخدها في الاعتبار لما بنيجي نعمل دراسات الرسوم السنويه، اللي احنا دايما كل سنه بنقيم الرسوم بتاعتنا هل متوافقه مع السوق، حاله السوق الملاحي ام لا. وبناخد في اعتبارنا طبعا قصه توفير الوقت اللي شرحتها لحضراتكم، ان احنا عن طريق استخدام السفن لقناه السويس فهي بتوفر في الوقت، فاحنا بنعمل يعني زي مشاركه مع السفن من الوقت اللي بتوفره اللي هو بينعكس فيه التكاليف، بحيث ان احنا الرسوم بتاعتنا لا تتجاوز التوفير في الوقت اللي السفن بتحققه، وبرضه هي وين وين سيتويشن. بنبدا ان احنا نبص على حاله السوق الملاحي سواء السنه دي او السنه اللي جايه عن طريق طبعا دوريات لبيوت الخبره العالميه، بنبدا ندرسها وندرس نشوف هل حاله السوق هتبقى كويسه السنه اللي جايه ولا في مشكله ناخد بالنا منها. برضو بتدخل معانا بنبص على المتغيرات الاقتصاديه العالميه زي حاله الاقتصاد العالمي اللي بتاثر بدورها على التجاره العالميه، تكلفه الرحله بشكل عام، بحيث ان احنا دايما نضمن ان تكلفه قناه السويس بعد الرسوم ما تبقاش اعلى من الطريق البديل، بحيث ان احنا نقدر نجذب اكبر قدر من السفن. وكمان احنا بنعمل تقسيم للسوق لانواع السفن، ماركت سيجمنتيشن، ان انت سفينه الحاويات العملاقه اللي بتنقل بضائع قيمتها مرتفعه جدا ما تبقاش نفس الرسوم اللي بتدفعها سفينه بضائع صب جاف بتنقل خام حديد وفحم وحبوب، او سفينه البترول او سفينه الغاز الطبيعي المسال. كل نوع من السفن ليه رسوم خاصه بيه. كمان الحاله التحميليه للسفينه، هل هي سفينه محمله ام سفينه فارغه، برضو بناخد ده في الاعتبار. اهم حاجه برضو عدم التمييز، احنا في قناه السويس مرتبطين باتفاقيات دوليه ما بنميزش بين السفن على حسب جنسيه السفينه او علم السفينه، برضو بناخدها في الاعتبار. زي ما قلت لكم عندنا اكتر من سياسه تسويقيه، عندنا رسوم العبور العاديه اللي بندرسها كل سنه بناخد القرار بناء عليها هل هنثبت الرسوم او متوقع زيادتها او اي تغيير فيها. كمان عندنا في حاجه اسمها لجنه خطوط طويله، ان احنا السفن اللي ما بتوفرش وفر كافي يجذبها لقناه السويس نقدر نتعامل معاها وفقا لظروف السوق الملاحي اليوميه، يعني بيبعت لنا طلب بندرس الحاله، بيقول ان هو مش موفر، بندرس الحاله بنشوف هل تستحق فعلا تخفيض ان هي عشان نجذبها لقناه السويس ام لا تستحق تخفيض، وبنرد على العميل في نفس اليوم او ثاني يوم بالكثير. عندنا حاجه اسمها منشورات ملاحيه، بندي تخفيضات لطرق معينه ما بنقدرش نغطيها برسوم العبور العاديه.
بنديها برضو تخفيض لمده محدده على طريق معين زي الساحل الشرقي الامريكي مثلا لاسيا. ده وفره ما بيبقاش كبير الحقيقه، فاحنا عاملين منشورات ملاحيه للسفن اللي بتشتغل على الطرق دي عشان نجذبها. طبعا بنزود ثقه العملاء، يعني كان عملاء كتير اجتمعنا معاهم من حوالي 10 سنين او حاجه، اتكلموا معانا ان قصه ان والله احنا التخفيض اللي هو كل يوم ده احيانا بيعمل لنا مشكله، احنا ما بنقدرش نعمل تعاقدات طويله الاجل، فعملنا قصه المنشورات الملحيه اللي هي مده معينه. كل ده هدفه هو في الاخر زياده نصيب قناه السويس مقارنه بالطرق البديله. طبعا زي ما حضراتكم عارفين سلاسل الامداد العالميه تعرضت لعدد من الازمات خلال السنين الاخيره، فنستعرضها سريعا مع حضراتكم وقناه السويس كان دورها ايه. احنا لو حضراتكم شفتوا 2020 زي ما حضراتكم عارفين طبعا حصل الكوفيد 19 وانتشار فيروس كورونا، ده اثر على التجاره العالميه بانكماش 3.1%، في حين احنا لو بصينا على الجراف الثاني على يمين حضراتكم هنلاقي ان هو بيمثل تطور التجاره العابره لقناه السويس. تلاقي ان بس التجاره العابره نقصت ب 2.5%، وده كان راجع لعمليات التطوير المستمره اللي بتقوم بيها قناه السويس واستيعابها لمختلف احجام السفن، وكمان السياسات التسويقيه اللي شرحتها لحضراتكم اللي عملناها قدرنا نجذب اكبر كم من السفن، فكان قللنا التاثير اللي حصل على التجاره العالميه وانعكاسه على قناه السويس. والحمد لله حتى في ازمه كورونا اللي العالم كله قفل، احنا كقناه السويس استمرينا في العمل، لم ننقطع يوم واحد عن العمل. حتى كان في احد العمليات العبور النوعي لسفينه ركاب كان حصل عليها اصابه فيروس كورونا، تم ارشادها عن بعد لعبور قناه السويس، يعني ما تمش رفض عبور اي سفينه حتى في السنه دي. في 2022 بعدها بسنتين حصل الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي عدت برضو لانكماش التجاره العالميه ب 3.10%، في حين ان احنا في قناه السويس عشان كنا الحمد لله عاملين برضو حسابنا في ان احنا نستوعب اكبر كم من السفن، اكبر من الطاقه حتى اللي بنستوعبها. لما حصل العقوبات الاوروبيه على روسيا وادت يعني وقفوا عن استيراد موارد الطاقه من روسيا، فموارد الطاقه الروسيه اتجهت لاسيا، فالحمد لله استخدمت طريق قناه السويس. فبالعكس احنا حصل عندنا زياده ب 8.2% في 2022 واستفدنا من الازمه. في 2023 كان نمو التجاره العالميه 2.6%، في حين قناه السويس حصل ليها نمو ب 12.3%. يمكن اضافه للازمه الروسيه الاوكرانيه واللي استمر اثرها في 2023 حصلت ازمه الجفاف في بنما، فبنما ما بقتش بتقدر تستوعب نفس العدد اللي كانت بتستوعبه من السفن، فده ادى لان كان في سفن بتستخدم طريق قناه بنما اتجهت لاستخدام طريق قناه السويس عن طريق السياسات التسويقيه برضو اللي كنا عاملينها على الطريق ده. والحمد لله كان حصل طفره كبيره في قناه السويس في 2023 عشان توصل لمليار 322 مليون طن يعبروا قناه السويس في 2023. للاسف في نهايه 2023 و2024 زي ما حضراتكم عارفين حصل ازمه التوترات الجيوسياسيه في منطقه البحر الاحمر ومهاجمه السفن التجاريه، ده ادى لتحول عدد كبير من الخطوط الملاحيه لاستخدام طريق راس الرجاء الصالح، وانخفضت الملاحه في قناه السويس انخفاض كبير جدا وغير مسبوق لدرجه ان الاعداد انخفضت بنسبه 50%، والحمولات انخفضت ب 66.6%، والايرادات انخفضت ب 61.1%. يمكن تاثير الازمه كان على النقل البحري وسلاسل الامداد العالميه تمثل فيه طبعا زي ما قلت لكم زياده الانبعاثات وتكلفه الوقود نتيجه سلوك السفن الحاويات خاصه للطريق الاطول، ارتفاع اقساط التامين نتيجه ان المنطقه بقت هاي ريسك اريا، فبدل ما كانت 7 من 100% بقت 2%، وده ادى لزياده تكلفه الرحله. حصل ارتفاع كمان في مده الابحار، وحصل ارتفاع في نوالين الشحن. يمكن اكيد اي حد كان شغال في سلاسل الامداد العالميه سواء في مصر او في اوروبا او في اي مكان حس بزياده كبيره في نوالين الشحن للحاويات خاصه. ده ادى كله لارتفاع التضخم عالميا بسبب الازمه اللي حصلت في قناه السويس وارتفاع نوالين الشحن، ده ضغط على اسعار السلع للارتفاع، وكمان ادى لاضطراب سلاسل الامداد العالميه عن طريق التكدسات والازدحام في المواني وتاخر عمليه الانتاج وتسليم المنتجات. طب قناه السويس عملت ايه عشان تخفف من
الازمه دي على سلاسل الامداد العالميه وتخفف اثرها على الملاحه. يمكن احنا في الفتره دي استغلينا الفتره دي ان حصل زياده كبيره في فواصل بين السفن اللي بتعبر، فانت الحمد لله قدرنا ننتهي من مشروع تطوير القطاع الجنوبي وتشغيله تجريبيا في فبراير 2025. كمان عملنا تحديث للاسطول الكراكات عشان نحافظ على كفاءه المجرى الملاحي، وطورنا منظومه الارشاد ورفعنا كفاءه اسطول القاطرات. بالنسبه للمشروع تطوير القطاع الجنوبي، طبعا زي حضراتكم عارفين في 2021 حصلت ازمه جنوح السفينه ايفر جيفن، بعدها على طول عشان نتلافى حدوث ازمه زي دي تاني بدانا في مشروع تطوير القطاع الجنوبي عن طريق ان احنا توسعه وتعميق حوالي 30 كيلو زواج 10 كيلو تانيين. ده زود الامان الملاحي بحوالي 28%. استمرينا في التواصل مع العملاء عشان نعرف انطباعاتهم عن الازمه وكمان احتياجاتهم، ولو نقدر نقدم اي خدمه ونسرع عودتهم لقناه السويس. اجتمعنا مع المنظمات البحريه العالميه برضه نتناقش معاهم. طورنا خدمه اصلاح وصيانه السفن. يمكن الصور اللي قدام حضراتكم دي بتوريكم ان كان في احدى السفن اليونانيه تعرضت لهجوم تم صيانتها في ترسانه قناه السويس. قدمنا خدمات قيمه مضافه جديده زي اطلاق خدمه الاسعاف البحري وخدمه تغيير الطاقم، وانشانا مارينا لليخوت السياحيه في الاسماعيليه، وقدمنا خدمات متكامله لمكافحه التلوث. عموما مؤشرات بقى دلوقتي بقى في مؤشرات ايجابيه عن ازمه البحر الاحمر بعد توقيع اتفاقيه السلام الحمد لله، واعلان الحوثيين عن توقف هجماتهم على السفن العابره لمضيق باب المندب. بدانا نشعر بده في قناه السويس في نوفمبر اللي فات. الحمد لله حققنا زياده ب 26% في الايرادات، وحصل زياده كبيره في مؤشرات الملاحه ومستمره حتى الان. بدات في خطوط ملاحيه كبيره ترجع تاني لقناه السويس زي CMA-CGM، واعلن ان هو يرجع في ديسمبر اللي موجود حاليا بخدمات اكتر. وطبعا ميرسك برضو ان شاء الله بيقيم الوضع، ومتوقع ان مع رجوع السفن للبحر الاحمر تاني متوقع تراجع نوالين الشحن واستقرار سلاسل الامداد العالميه، وبالتالي ده ياثر ايجابي على اسعار السلع وعلى كمان تدفق السلع لمصر. عموما قناه السويس مش مجرد طريق وانما ركيزه اساسيه للاقتصاد العالمي، وكل ازمه بيشهدها العالم بتاكد مجددا ان هذا الشريان الحيوي ليس مجرد خيار للدول والشركات، بل ضروره استراتيجيه لضمان استمرار سلاسل الامداد العالميه. بشكر حضراتكم. شكرا. شكرا جزيلا دكتور احمد على البرزنتيشن الرائعه، وشكرا على مشاركتك خبرتك معانا. خلونا دلوقتي ندعو السيده رحمه رجوبي مدير التدريب في شركه بلو اوشن بالامارات، والسيد احمد علي حسن مستشار التدريب في شركه بلو اوشن مصر لتكريم دكتور احمد الشاذلي. اتفضلوا. خلونا نحيي دكتور احمد. شكرا. شكرا ليك دكتور احمد مره تانية. حضورنا الكريم دلوقتي جه ميعادنا مع استراحه قصيره هنعيد فيها نشاطنا ونقدر كمان نستغلها لفرصه التواصل مع زملائنا الحاضرين. استخدموا الفرصه دي لمشاركه افكاركم واثاره الرؤى وبناء علاقات قيمه مع قاده الصناعه والزملاء من مختلف انحاء العالم. استمتعوا بالقهوه خلال محادثاتكم، ونرجو منكم العوده بحلول الساعه 11:30 لحضور الجلسه التاليه.
أتمنى نستغل الوقت لتواصل أفضل مع بعض. And now we are having our break for the network. Enjoy your coffee, please, and please be here at 11:30 for our next panel. Thank you so much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مهندس أحمد رشوان، شغال في شركة إيكوم العربية. أتشرف بالحصول على CIPM CIPS CICCM من بلو أوشن. تشرفت بمعرفة برضو الطاقم جميعا، الأستاذ شعيب والأستاذ محمد عطية والانستراكشر حقنا مهندس أو أستاذ مزمل، الله يديهم العافية جميعا. وأنصحكم بالبلو أوشن. It was really a nice moment to join this amazing international procurement and supply chain conference. Thanks for the organizer, Blue Ocean, for this nice event, together all the professionals in those fields, and for the nice arrangement and setup and the wonderful arrangement of the panel speech and the other segment of this event. Thank you very much.
Blue Ocean, and hopefully it will add to the market, it will add to the professional people and to the society of procurement supply chain. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة داليا غيط، أنا استشاري في سبلاي تشين مانجمنت في الكواليتي والدكتوراه في نفس المجال. أنا سعيدة جدا بهذا الملتقى والمؤتمر اللي بيتعمل تحت أمبريلا بلو أوشن، وبشكر جدا المملكة وبشكر اهتمامها بالمؤتمرات وبالديفلوبمنت للناس الموجودة خاصة للمرأة. موضوع السبلاي تشين مانجمنت موضوع مهم جدا، في تحديات كتير قوي، في تشالنجز كتير هيدن وغير هيدن، زي مثلا موضوع المخازن والمخزون الراكد اللي عندنا مشاكل كتيره فيه، واللي الاقتصاد الدول غالبا بينوء بحمل هذه المخزون الراكد، زي موضوع المشتريات والافشنسي، زي البلاننج واهميته. فمؤتمرات زي كده بتضع ايدها بالذات على النقاط اللي فيها مشاكل وعلى طريقه الافشنسي عشان نوصل للفعاليه والكفاءه في الاداء بوجه عام. سعيده جدا بوجودي في هذا المؤتمر الرائع يعني، ودايما ان شاء الله متكرر، وبنلتقي بهذه الكوكبه الرائعه من الخبراء في كل المجالات في السبلاي تشين. Hello everyone, my name is Antonio Trullo. I'm a senior manager of procurement in Etihad Airways. I'm looking after all the ground handling agreements. I'm here in the conference definitely for learn more from my fellows to understand the standard practice in the markets, and definitely through this journey today I've learned a lot. I've got a lot of valuable information that definitely I will going to apply on my day-to-day basis. السلام عليكم، يعطيكم العافية. احنا اليوم في مؤتمر سبلاي تشين بروكيورمنت مع بلو اوشن. الله يعطيهم العافية، ترتيب وتنظيم أكثر من رائع. إن شاء الله نختتم المؤتمر هذا بأخذ أحد الجوائز ريورد اللي موجودة. الله يعطيكم العافية. المعتصم المسيلحي، شركة سابق المشتريات الMRO. Good afternoon. My name is Shekhar Ramchandran. I'm from McDermott, Middle East. I'm the senior supply chain manager for oil and gas projects for the Middle East. Been here 20 plus years and 35 years experience, but wanted to share this is one of the really good seminars being packaged so far. It's very difficult to get such a wide spectrum of industry specialists to share their thoughts, and I think Blue Ocean is doing a terrific job in making sure you can get everybody in the room and to share all the latest developments in supply chain. So good job. Thank you. It's my pleasure to be with you today in this conference. Really, you are changing my mind about the Blue Ocean, about the procurement, supply chain, contracting, all this industry. I learned a lot. I have a lot of update about this industry through Blue Oceans. My pleasure to continue with you today and in the future. Since I started 10 years with the Blue Ocean, thank you very much. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Al-Shabi from National Housing Company. Today we are attending the event organized by Blue Ocean Company regarding the supply chain and procurement, and they are talking about how we can do improving the AI in the supply chain, and also how we can do let's say improving the sustainable items like for the supply chain for all ecosystems. And I think this is good, and I am excited to listening from them everything from the expert people to enhancement that in our organization or in our kingdoms. I think this good opportunity to everyone to listening that, and I hope that to have good value to our people here. Once again, Blue Ocean have gathered us for the conference. I've attended the last conference. It was pleasant, and it's adding value, and we came to know the best practice of in the procurement and supply chain. I would like to thank Blue Ocean for this successful event, and it was impressive, and all stuff is well done. So thank you very much. And nobody is coming out from this conference without getting something with him. So it's a value adding, and it's a lot of knowledge and networking and knowing the best practice. Thank you very much. I'm Abdullah Zahrani. I'm a procurement manager.
I really think Blue Ocean Institute, really I attending here International Procurement and Supply Chain Conference in Riyadh. A lot of experience here for discussing, a lot of people who know about procurement and supply chain. We have a lot of benefits here. Really, it's nice event, and thank you for Blue Ocean about that. السلام عليكم، معكم عبد الله شويهي، أعمل في شركة سيزار انترناشونال. حضرت اليوم المؤتمر السبلاي تشين المقام من قبل بلو اوشن، صراحة عمل رائع ومذهل وأشكرهم. My name is Ian Dievenocher. I am the supply director for Pernod Ricard Middle East, and it's an absolute privilege to be here and part of the IPC CAIRO conference presented by the corporation. Yeah, really insightful to just see and learn a bit more about procurement and supply vision and innovations that's happening within the Middle East, and how we are the driving force. Really fun just to see everyone's basically vision, understanding, and cooperation, and how they really want to drive the business forward within the Middle East. So yeah, thank you for having us, and love and really enjoying the conference. Every second the world is moving. Behind every meal you eat, every device you hold, and every product you use, there is an invisible force. It's the people, the technology, and the process that makes it possible. Logistics and supply chain management, the backbone of every industry, the key driver of progress, and the lifeline of global economy. Supply chain is not just about moving goods, it is more about moving the world forward. Wherever you are, opportunity follows, a career that connects the world. But only skilled professionals drive efficiency, resilience, and innovation. Your journey starts here. Introducing Blue Ocean Corporation's Logistics and Supply Chain Skill Development Program for university students. Stand out in a competitive world with a globally accepted certification offering an additional 80% chance of getting hired. Are you ready to lead the industry? Build your future today.
Healthcare is about precision, speed, and resilience. It is about the right support, exactly when and where it's needed. Behind every critical decision is accuracy. Behind every smooth system is efficiency. Behind every smile is delicate care. But it doesn't just happen. It must be built, optimized, and continuously improved with the right partner. That's where the Blue Ocean Healthcare Transformation Solution comes in. We transform your processes to make the system flawless, and we stay by your side until you succeed. Because in healthcare, there's no room for error, and neither in our commitment to you.
ايوه ايوه تمام. They 1, 2, yes. Okay, they. Yes, they. For centuries, we have taken, pulled from the earth, consumed without pause. But what if the end of one cycle could spark the beginning of another? We built a world on a straight line: extract, produce, discard. A chain that breaks the land, the water, the air. But there's another way. A regenerative supply chain. It's not just sustainable, it's alive. It heals what was broken. Soil becomes a cradle, not a grave. Waste turns to wealth. Every product, every process feeds the cycle. Restoring forests, reviving rivers, renewing life itself. Imagine a world where every harvest strengthens the earth, where every factory breathes life into the future. This isn't a dream, it's a design. A chain that doesn't just sustain, it regenerates. A legacy of abundance, not depletion. It starts with us. With every choice, every step. Together, we don't just survive, we thrive.
مساء الخير، برحب بكم من تاني، سعداء بعودتكم مجددا لمتابعة باقي الجلسات. سيداتي وسادتي، يشرفني حضوركم معنا النهارده في يوم يثري خبراتكم ويعزز رؤيتكم المستقبلية. تفتخر شركة بلو أوشن بحصولها على أكثر من 12,000 تقييم على جوجل، وسنكون سعداء بسماع آرائكم. نرجو منكم أخذ لحظة لمشاركة تجربتكم على جوجل. ينظم المؤتمر الدولي للمشتريات وسلاسل التوريد مصر من قبل شركة بلو أوشن كوربوريشن، الشركة الأولى عالمياً في تدريب واستشارات سلاسل التوريد. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لشريكنا التقني تيرادكس وسوفت جروب العارض المتميز على دعمهما في تعزيز هذا الحدث والمساهمة في نجاحه، كما نعرب عن امتناننا لشركائنا في المعرفة على تعاونهم ودعمهم المستمر. ESCM جمعية إدارة سلاسل التوريد، IPSCMI المعهد الدولي لإدارة المشتريات وسلاسل التوريد، CILT المعهد المعتمد للوجستيات والنقل، CIPS المعهد المعتمد للمشتريات والتوريد، CMI المعهد المعتمد للإدارة، IATA الاتحاد الدولي للنقل الجوي، PMI معهد إدارة المشاريع، ACI المعهد الأمريكي للشهادات، CompTIA جمعية علوم وتكنولوجيا المعلومات، HRCI معهد شهادات الموارد البشرية، BeopleCert. ولا تنسوا زيارة ركن التصوير خارج القاعة. التقطوا أجمل لحظاتكم وشاركوها على لينكد إن، انستجرام، فيسبوك وجميع منصات التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاجات Blue Ocean Corporation RPSC 2025 Egypt. سيتم إرسال شهادة حضور إلى بريدكم الإلكتروني المسجل بعد انتهاء المؤتمر، فنرجو منكم متابعة صندوق البريد. نأمل أن تكون الاستراحة القصيرة قد أمدتكم بالنشاط والحماس لمتابعة باقي جلساتنا. حان الوقت الآن لنواصل رحلتنا في المؤتمر الدولي للمشتريات وسلاسل التوريد مصر 2025 IPSC، حيث تتحول الأفكار إلى أفعال ملموسة ويرسم مستقبل التجارة العالمية في بلادنا. تركز جلساتنا القادمة على موضوع محوري في رؤية مصر التنموية، المدن اللوجستية الذكية، بناء أقطاب النمو القادمة في مصر. في هذه الجلسة سنكتشف كيف تساهم المراكز اللوجستية المبتكرة والبنى التحتية الذكية في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتمكين مصر من ترسيخ مكانتها كقوة رائدة في التجارة العالمية. فلنرحب معاً بضيوفنا الكرام على المنصة، واستعدوا لحوار ثري وملهم يسلط الضوء على محاور النمو المستقبلية لقطاع التجارة والخدمات اللوجستية في مصر. ينضم إلينا في هذا النقاش كل من دكتور أحمد بدوي، أستاذ ومستشار في سلاسل التوريد واللوجستيات بشركة بلو أوشن، السيد محمد نبيل نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع سلاسل الإمداد والتوريد مجموعة مدكور، السيد مينا حبيب المدير العام لسلاسل الإمداد البنك المركزي المصري، السيد مصطفى الصفتي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام لشركة سوفت جروب، وسيدير هذا الحوار السيدة أمنية سرحان رئيس إدارة سلسلة التوريد شركة سيمنز. أتمنى ترحبوا بيهم. تفضل. شكرا. يلا أنا آخر واحدة هطلع. Thank you so much. تفضل. Yeah. طيب. صباح الخير عليكم جميعا. أنا اسمي أمنية سرحان، أنا السبلاي تشين هيد في سيمنز. أنا بقالي 25 سنة في مجال السبلاي تشين بروكيورمنت لوجيستكس، وأتشرف إني أكون معاكم النهاردة في الكونفرنس ده اللي أول مرة بيتعمل في مصر. وحلو قوي إن إحنا يعني نعمل ده يا ريت كل سنة لو ينفع من الأورجنايزرز. أنا شفته في بلاد تانية وتابعته على الإنترنت، بس حلو إنه يكون موجود معانا ويكون بنتشرف بإني وسط زمايل أعزاء كلهم خبرة في المجال السبلاي تشين بروكيورمنت وبروجكت بيزنس، وإحنا جايين من الاريا اللي هي
بنشتغل بايدينا، مش الاكاديميك بارت. كلنا عندنا الفيلد اوف الاوبريشن. احنا هنا عشان نفيدكم ونستفاد كمان منكم ومن اسئلتكم، فبليز فيل فري لو في حد عنده سؤال انه يريزت. كل واحد فينا هياخد بعض الاسئله، و I hope ان الاجابات تبقى مفيده بالنسبه لكم جميعا. شكرا ليكم، ونبدا بدكتور احمد. صباح الخير عليكم جميعا، واهلا بكم في مؤتمر IPSC من بلو اوشن. احنا سعداء بوجودنا في مصر، ويشرفني اكون موجود مع زملاء خبراء. اسمي دكتور احمد بدوي، انا حاصل على ماجستير ودكتوراه في اللوجستيات وسلاسل التوريد، وعندي خبرة عملية في مصر ودول أفريقيا وميدل إيست والجلف. حوالي 20 سنة خبرة عملية في اللوجستيات والشحن وسلاسل التوريد، وأتشرف بوجودي معكم اليوم الزملاء. صباح الخير. أرحب طبعا بزمايلي اللي أنا موجود معاهم النهاردة، وأرحب بكل السادة الضيوف. مهندس محمد نبيل، Executive Vice President and Head of Global Supply Chain مذكور هولدنج. خبرة أكتر من 15 سنة في مجال إنشاء محطات الكهرباء، Power Generation, High Voltage Substations و Overhead Transmission Lines, Underground Cables و Distribution Networks. أحب أرحب بحضراتكم. اشتغلت في مشروعات بره مصر، اشتغلت في العراق، اشتغلت في ماليزيا، اشتغلت في السعودية، اشتغلت في جنوب أفريقيا. ويمكن من 2015 ل 2023 مع مذكور ساهمت معاهم في نجاح أكتر من 50 مشروع as Head of Project Management. جات لي فرصة في 2023 إن أنا أكون الهيد أوف سبلاي تشين. تأثير السبلاي تشين على إدارة المشروعات كان دايما بيبقى هو التأثير الأكبر. نجاح المشروعات دايما بيبدأ من نجاح السبلاي تشين. ففي الوقت الحالي أنا موجود كهيد أوف سبلاي تشين لفروع مذكور هولدنج، إذا كانت في السعودية أو موجودة في عمان أو في نيجيريا أو في غينيا، بالإضافة طبعا لفرع مصر. أهلا بحضراتكم. صباح الخير، أنا مينا حبيب، Director of Supply Chain Management في البنك المركزي المصري. أنا recently joined البنك بقالي سنة تقريبا. قبليها 18 سنة في البانكينج اندستري، starting من بنك بيريوس لما كان موجود في مصر، بعديها CIB for 14 years and CIB for 3 years and recently بنك مركزي. وبصراحة يعني مبسوط من وجودي معاكم النهاردة، وبشكر بلو اوشن على دعوتها لينا النهاردة ووجودي معاكم النهاردة. شكرا. السلام عليكم جميعا. انا مصطفى الصفتي، شركه صفتي جروب. انا والفريق اللي معايا مشكورين، الكاستم كليرانس والسيلز ديبارتمنت والاوبريشن ديبارتمنت، كلهم يعني بيساعدونا جميعا في الشغل. احنا واحد، كلنا جميعا اسره واحده. احنا فريد فوروردر شغالين فروم A to Z بالنسبه للكاستم كليرانس والاوشن فريت والاير فريت والوير هاوسنج، كل ما يتعلق بالشحن البحري والجوي والبري في بعض الاحيان ان احنا بننقل للدول العربيه. احنا السوفتي جروب ابتدات 2006 بعد 14 سنه خبره في الشركه اللي ليها فضل عليا، كانت شركه استيراد وتصدير، وكانت هي صاحبه الفضل عليا في ان انا اخش في المجال ده. صفتي جروب شغاله من 2006، المقر بتاعنا الرئيسي موجود في اسكندريه. بنخدم كل مواني مصر، السخنه ودمياط وبورسعيد واسكندريه. عندنا 3 مواني في اسكندريه، ابو قير والدخيله واسكندريه. كل المواني بنقدر نسيرفس فيها، ونبقى سعداء جدا بالتعامل، وان احنا نبقى واجهه مشرفه للتعامل ان شاء الله. يعني اشكركم جزيلا، وان شاء الله مع الاسئله. اوكي طيب، هنبدأ بالسؤال الأول لدكتور أحمد. كيف يمكن دمج مدن اللوجستيات الذكية في مصر مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الصادرات وإعادة التصدير؟ طيب، أنا مش هبدأ من جديد، أنا هكمل ما قاله
دكتور احمد شاذلي. احنا بيمر فيه 10% من حركه السفن في العالم. بنتكلم عن ممر بيمر فيه من 12 الى 15% من تونج او وزن التجاره العالميه. بنتكلم عن ممر بيمر من خلاله 10% من سفن النفط والغاز والLNG وخلافه. بتتكلم عن ممر بيمر من خلاله 25% إلى 30% من تجارة الحاويات في العالم. تلت أو ربع تجارة الحاويات في العالم بتمر عندك من قناة السويس. بيمر يوميا حوالي 30,000 حاوية من هذه القناة، أو إحنا بنسميه 30,000 تيو، يعني مكافئ للحاوية ال20. فهذا الممر تخيل أنه هذا الممر بيمر من خلاله قافلة تسمى النورث باوند، قافلة الشمال. هذه القافلة بتأتي بالسفن اللي هي جاية من الفار إيست وتشاينا، شبه القارة الهندية، إنديا سب كونتيننت، سنغافور، هونج كونج، جدة، موانئ الخليج. بتمر فيما يسمى القافلة الشمالية، بتبدأ من السويس تنتهي في بورسعيد، وبتنطلق بعد ذلك سفن إلى موانئ البحر المتوسط وأوروبا، وأحيانا ترانزيت إلى أمريكا. في الجهة الأخرى بتأتي قافلة اسمها القافلة الجنوبية، بتأتي من أوروبا والميدل إيست وتدخل بورسعيد وتخرج من السويس. جميل. طيب عندنا ممر عالمي، ممر هائل وممر عالمي. طب كيف نستفيد من هذا الممر؟ كل الدراسات والخبراء، وطبعا مصر مليئة بالخبرات، كل الدراسات قالت لابد من تطوير المحور حول القناة. لا تستخدم القناة كممر عبور فقط، استخدم ما أطلق عليه فيما بعد المنطقة الاقتصادية للقناة أو محور قناة السويس. تخيل هناك محور بيشمل 6 موانئ و4 مناطق اقتصادية. عندك قناة السويس من بورسعيد إلى السويس أو من السويس إلى بورسعيد، وعندك محور بيحتوي 6 موانئ، هي شرق بورسعيد، بورسعيد غرب، ميناء السخنة، ميناء السويس اللي هو القديم بورت توفيق، وميناء الأدبية، وميناء العريش. محور بيشمل 6 موانئ و4 مناطق اقتصادية، منطقة في شرق بورسعيد، منطقة في غرب بورسعيد، منطقة في إيليا، ومنطقة في العين السخنة. طيب هذا الممر ما هي الأنشطة التي يمكن أن تعطيك فاليو، تزيد من قيمة العبور؟ ليس عبور. استخدم هذا الممر في مناطق صناعية، مناطق حرة، مناطق للحاويات المشتركة LCL FCL، استخدمه لمستودعات ذكية، استخدمه للتصدير وإعادة التصدير، استخدمه لما يسمى اللاست مايل. عندك تقدر توصل لأفريقيا، تخدم موانئ كثيرة جدا جدا. لديك محور ضخم ولا يزال جاري العمل في توسعته أكثر وأكثر. السؤال كيف ندمج المناطق اللوجستية ومناطق الخدمات مع هذا المحور وهذه الموانئ؟ أولا نستفيد من تجارب دول أخرى زي سنغافورة، زي روتردام، زي دبي. لابد من وجود ما يسمى PCS. PCS هو ما يسمى البورت كوميونيتي سيستم، هو نظام بتربط فيه كل الموانئ، محطات المشغلين اللوجستيين، المخازن الذكية. اربط كل هؤلاء في سيستم واحد، العملاء، الكلاينتس، خطوط الحاويات، ملاك السفن. ومن هنا تستطيع ان انت تطور هذا العمل. المستثمر يبحث عن التطور، عن AI، عن الخطوط الذكية. حول هذا المحور الى ممر لوجستي ذكي، حول هذا المحور الى سمارت لوجيستكس كوريدور زي ما بيسموه.
نستطيع دمج هذا المحور باستخدام ما يسمى البي سي اس اللي هو نظام مجتمع المينا. طيب لدينا ايضا بعض الطرق الاخرى تمكننا من دمج هذا المحور. على سبيل المثال استخدم النقل الذكي او ما يسمى الاي تي اس اللي هو سمارت ترانسبورت، انتجريتد سمارت ترانسبورت. استخدم ما نراه الان من بنشوف قطار كهربائي. الحقيقه هناك بدات فعلا وسائل الدمج. حضراتكم تخيلوا معي لدينا قطار بياتي من العين السخنه، قطار كهربي بيمر بالعاشر من رمضان ثم يمر الى العلمين وميناء جرجوب في مرسى مطروح. فانت بتربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط، ربطت مناطق في السخنه والعاشر من رمضان بالعلمين ومرسى مطروح حتى الميناء الجديد جرجوب في مرسى مطروح، مرورا الى حتى منفذ السلوم البري. هذه بعض الافكار، وطبعا جاري حاليا العمل على هذه الافكار لربط هذه المناطق اللوجستيه لتعظيم الفائده. لا ننظر للعبور فقط، انظر الى ما يسمى الادد فاليو، انظر للادد فاليو، للقيمه المضافه، للسمارت لوجيستكس، اربطها كلها مع موانئ هذا المحور لتعظيم الاستفاده. وشكرا. ميرسي جدا لحضرتك. طيب السؤال اللي بعده انا هحاول اجاوب عليه على قد ما اقدر. ما الدور الذي ستلعبه البنيه التحتيه الرقميه وتحليل البيانات في تحسين كفاءه اللوجستيات في مصر؟ طيب هنتكلم على الداتا. انا سمعت من اللي قبلي من دكتور شيرين على السبلاي تشين، وعلى اهم حاجه في السبلاي تشين ان انت تبقى بريدكتيف، تبقى بتعمل بلاننج، بتعرف تتوقع اللي هيحصل قبل ما يحصل وتبدا تشتغل عليه. فالداتا از ذا ايز اللي هتقدر تخلينا شايفين كل البروسيس اند تو اند، ونقدر نحسن ونشوف ايه الاماكن اللي اكثر اللي محتاجه تحسين فيها. فالداتا يعني ان تديجيتايز السبلاي تشين بدايتها في ان يبقى عندي كل الداتا موجوده عن الانتاير بروسيس، وايه البوتل نكس المشاكل اللي بتحصل فيها فين وفي اي جهه علشان اقدر اعرف اطور. data also is key لسبب، لان في دلوقتي بنشتغل على الكرينز او ان انا يبقى عندي بريدكشن ان الكرين دي مثلا مدخلاتها عامله ازاي، يعني في محتاجه بريفنتيف مينتيننس قبل ما تبوظ، فاقدر يبقى في الالات بتاعتي دايما حالتها كويسه، واقدر يبقى عندي امكانيه ان انا ابريدكت المشكله قبل ما تحصل واشتغل عليها. بلاننج داتا برضو هتخليني اعمل فوركاست عدد الشحنات اللي داخله قد ايه، محتاجه يعني احضر المينا ازاي، احول من مينا لمينا، بريدكشن على كمان التمبريتشر والتغيرات المناخيه اللي بتحصل، فاقدر اوجه السفن مظبوط. اقدر كمان اشوف الكاباسيتي، ازود الكاباسيتي عن طريق الداتا، ازاي اشوف اني افتح طرق تانية او اشتغل على مواني اخرى، او اني انقل من رصيف لرصيف داخل المينا لما يكون الكاباسيتي اعلى. فبالتالي الداتا مهمه في كل مرحله. كمان انه اشوف وقت التخليص، احنا من ضمن الحاجات اللي احنا يمكن بين بوينت عندنا كلنا في المجال ده هو وقت التخليص، وقت الابروفلز، كمان الانتاير سايكل بتاع اللوجيستكس. ففي تطوير كويس قوي في المواني نفسها، بس احنا بنأمل ان يبقى التطوير ده كمان شامل التايم اوف كليرنس، شامل KPI واضحه وصريحه لكل مرحله في البروسيس، علشان المستثمر اللي جاي عايز يدخل مدخلات انتاجه والاته في وقت قصير جدا علشان يبدا يعمل برودكشن، ولما يخلص برودكشن عايز كمان يتاكد انه هيصدر في وقت مظبوط وان تايم، علشان التايم هيتاثر على راس ماله ودايره راس المال. فبالتالي اللوجيستكس بلايز ا فيري امبورتنت رول، والداتا بتاعه اللوجيستكس علشان نحسن ونبقى احسن مهمه جدا. هتخلي في دي العينين اللي بنشوف بيها ايه البوتل نكس بتاعتنا، بريدكشن كويس، بلاننج كويس، الكاباسيتي بتاعت الناس. ومفيش ديجيتال سولوشن تنفع من غير العامل البشري.
فالاهتمام بالتدريب العامل البشري اللي قاعد ورا الكليرنس بروسيس او الابروفل بروسيس او الانتاير تشين مهم جدا، انه يبقى هو كمان عوار بالفيوتشر والديجيتاليزيشن سولوشنز اللي موجوده عشان يقدر يستخدمها بسلاسه ويبقى فيه امباكت كويس علينا. خلينا لو ما فيش اسئله ننقل على السؤال اللي بعده. كيف يمكن لمصر ضمان تنميه شامله تربط من المدن اللوجستيه الذكيه بالمناطق الصناعيه والريفيه؟ السؤال ده لدكتور مصطفى، مستر مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الاول خالص قبل ما نحدد حل المشكله دي ازاي، لازم نعرف اهم الصادرات المصريه بتبقى عباره عن 3 حاجات. اما الثروات المعدنيه اللي زي الفوسفات، زي الكالسيوم، زي مشتقات البترول، اما المنتجات الصناعيه، واما المنتجات الصناعيه والحاصلات الزراعيه. دول 3 محاور رئيسيه للصادرات المصريه، يعني ما بيطلعش منهم. المشكله اللي عندي في المنتجات الزراعيه اللي احنا بنواجهها حاليا. اما المناطق الصناعيه فتقريبا في معظم في العاشر، في العبور، في اكتوبر، في برج العرب، في اسيوط، في مناطق صناعيه مجتمعه مع بعضها، فما عنديش مشكله في الجزئيه دي. وكمان التعدين برضو نفس القصه، التعدين بيبقى في مناجم، بيبقى في مناطق معينه موجوده في مصر. يعني المشكله اللي بتواجهني زي ما قلت لحضراتكم اللي هي الحاصلات الزراعيه. الحاصلات الزراعيه دي مشكله رئيسيه لتصدير الحاصلات الزراعيه بتاعتنا، ان احنا بيبقى المزارع ولو عنده كميه صغيره عايز يصدرها بس ما بيقدرش، لان هتبقى التوتال كوست بتاعته، التوتال فاليو بتاعته هتبقى رقم كبير جدا، وبالتالي فبينزل المحصول بتاعه في السوق المحلي. طيب انا احل المشكله دي ازاي؟ ان انا اعمل مناطق تجميع للحاصلات الزراعيه في كل محافظه وفي كل مدينه زيها زي المناطق الصناعيه اللي موجوده زي اكتوبر والعاشر وما الى ذلك. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان انا عندي شبكه سكه حديد موجوده في مصر ما شاء الله، يعني احنا من اقدم الدول اللي موجوده ليها سكه حديد موجوده في العالم، يعني من ايام الانجليز. انا عندي شبكه سكه حديد، اطور او اوصل ببعض الشبكات السكه الحديد للمناطق الصناعيه، بحيث ان انا يبقى نقل البضاعه بتاعتي سواء في كونتينرز او في عربيات لنقل للخضار تبقى عن طريق السكه الحديد. اولا هيبقى عندي وقت زي ما الاستاذه قالت من شويه، الوقت بيبقى الوقت ده بفلوس حاليا، فهيبقى عندي وقت. بالنسبه للسكه الحديد هيبقى عندي المسافه من القاهره لاسكندريه في ساعتين، المسافه لبورسعيد في ساعتين، المسافه لدمياط في ساعتين. بقيت انا عارف الوقت بتاعي قد ايه. هوفر كمان في عمليات النقل البري اللي هي بالتراكس اللي موجوده في الشوارع وفي الطرق الصحراويه، وبتؤدي الى تعطيل خاصه في الوقت اللي احنا فيه. انا عندنا دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في شبوره، فبيبقى التراك طالعه من المصنع المفروض انها توصل في خلال 3 ساعات للمينا، فبيضطر ان هو يتحجز لغايه الساعه 9 10 الصبح. فانا الغي النقطه دي، ان انا اعمل محطات سكه حديد تنقل من المناطق الصناعيه والمناطق الزراعيه ومناطق التعدين، تنقل بالسكه الحديد للمواني الرئيسيه في مصر، السخنه وبورسعيد ودمياط واسكندريه. وحتى لو تبقى في نقطه تجمع للسكك الحديد تنقل بعد كده بالعربيات، عربيات داخليه من السكه الحديد للمينا مباشره بدل ما تنقل من المصنع. اعتقد ان لو احنا نمينا السكه الحديد واستغلينا الفتره المسائيه للسكك الحديد اللي هي بتبقى تقريبا واقفه، لان انا هستغل السكك الحديديه اللي هي بتاعه نقل الركاب تبقى شغاله تقريبا من 6 الصبح لغايه 7 8 بالليل، انما من بعد كده السكه الحديد تقريبا بتبقى فاضيه. انا استغل الفتره دي لنقل البضائع من المناطق الصناعيه والمناطق الزراعيه والمناطق التعدينيه. اعتقد ان ده حل هيوفر كتير في النفقات ويوفر كتير في الوقت، وده اللي مطلوب في الوقت الحالي. شكرا. شكرا ليك. هو تقريبا معظم كلامنا تقريبا زي بعض، يعني احنا كنا بنتكلم على الداتا، فلما اتعمل الهاي سبيد ترين او القطار السريع او التطوير في شبكه السكك الحديد اي هوب ان ده كان بارت اوف البلاننج، ان يبقى مراعاه اماكن الانتاج، لانه at the end اللي بيعمل ترين او بيعمل بيشتغل في مجال السكه الحديد محتاج يربط مراكز الانتاج بالمواني.
وخصوصا في الحاجات البضائع الثقيله، مش بس الزراعه، في الحديد والصلب، في معظم الصناعات الثقيله، لان دي بتبقى بتاثر اولا على جوده الطرق نفسها، بتاثر على الزحمه وبتعمل يعني لود على الطرق للناس اللي عايز يروح شغله او whatever. فربط المشاريع القوميه اللي بتتعامل باماكن الانتاج وقربها من المينا هيدي سهوله وهييسر على المستثمرين كمان ان هم يبقى عندهم سرعه في النقل. ميرسي ليك. طيب السؤال اللي بعده لمستر مينا، كيف ستؤثر مدن اللوجستيات الذكية في مصر على التخطيط العمراني والتوازن الاقتصادي الإقليمي؟ طيب هو أنا بس يعني هغير حاجة، هي مش تخطيط عمراني، هو إعادة توزيع عمراني. تمام. يمكن مصر من زمان كانت فوكسنج أكتر على يعني قطبين كبار، هو القاهرة واسكندرية، بما إنهم هم أكبر المدن، فكان بيحصل بشكل كبير جدا من أكتر من 50 أو 70 سنة هجرة دايما للكاليبرز من المحافظات للمكانين دول. فده عمل بشكل كبير جدا عدم توازن في التفكير وفي التخطيط. يمكن دلوقتي لما يبقى في سمارت سيتيز اكتر، يمكن هنقول اكتر عند محور قناة السويس، تمام، هيخلي او هيرجع الناس دي تفكر بشكل تاني، انها مش محتاجة تبقى موجودة في العاصمة او موجودة في المدن الكبيرة، لا، وجودها هناك اكتر هيكون مفيد، وهيديهم هم كمان opportunities اكتر ليهم هم ككارير وكشغل اكتر. وفي نفس الوقت هيعيد توزيع وهيخفف الضغط على المدن الكبيره، وهيخلي الناس تفكر في الاوبورتيونيتيز اللي موجوده عندهم في المدن بتاعتهم. وده هيخلي كمان الترافيك اللي متجهه في اتجاه واحد، اللي هو من المدن الصغيره او المحافظات البعيده للمدن الكبيره اتجاه واحد، لا، هيخليها اتجاهين، هي رايح جاي. وده هيخلي بشكل كبير جدا اعتماد الناس بقى تفكر، طب ما دام انا هبقى هناك وعندي اوبورتيونيتيز هناك، فهيخلي البنيه التحتيه كمان في توازن، ان انا ما دام عندي فرصه هناك، طب واي نوت ان انا انفست في المدن البعيده او المدن اللي انا اصلا بنتمي ليها. ويمكن ده اللي الدوله دلوقتي مركزه عليه، انها تخلق مدن جديده بجانب المدن اللي موجوده هناك. يمكن بيطبق فيها معايير المدن الجيل الرابع والانفراستراكشر المطلوبه والاي اي والداتا اناليتكس اللي موجوده هناك. فده بيخلق توازن عمراني وتوازن اقتصادي اكتر. فانا ما بقتش عندي سنتراليزيشن في اماكن محدده هي اللي فيها فرص وفيها انفستمنت وفيها جروس، لا، ده الموضوع هيبقى سكاترد على كل المدن والمحافظات الموجوده في مصر. شكرا. ميرسي ليك. طيب السؤال لدكتور نبيل، لمستر محمد نبيل، كيف يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص تسريع تطوير مناطق الابتكار اللوجستي؟ تمام. احب ان انا يعني ابدا الاجابه بتاعتي على 3 محاور. المحور الاول، ايه المشاكل اللي بتواجهنا في الفتره الحاليه؟ المحور ايه دور الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في ايجاد الحلول؟ النقطة الثالثة، ايه العقبات اللي ما زالت بتواجهنا حتى في وجود الشراكات بين القطاعين؟ طيب خلينا نتكلم على المشكلة الأولانية، وهي مشكلة التمويل. وأعتقد إن مشكلة التمويل هي بتواجه كل القطاعات، مش بس قطاع النقل واللوجستيات، لأن إن تكلفة إنشاء المدن اللوجستية الحديثة أو المناطق اللوجستية الحديثة يعني بتبقى تكلفة كبيرة جدا، ودي بتبقى مرحلة أولى. عندنا المرحلة الثانية بتيجي لتكلفة التشغيل والصيانة فيما بعد، برضو دي بتبقى تكلفة كبيرة إن احنا نسيبها لموازنة الدولة من غير تدخل القطاع الخاص. النقطة الثانية اللي برضو بتواجهنا هي نقص الكفاءات والخبرات في بعض المجالات المتخصصة، وأعتقد برضو دي مشكلة يعني بنقابلها في يعني في محاور كتير. النقطة اللي بعد كده هي إن التطور في المناطق اللوجستية بقى أكبر بكتير وأسرع من قدرة الدولة على الإدارة والتشغيل والصيانة، فبرضو محتاج تدخل القطاع الخاص لحل المشكلة دي.
عندنا برضو مشكلة تانية في المستثمر لما بيجي بياخد وقت كبير في إصدار التراخيص، وده بيعمل مشكلة في زمن المشروع. عندنا برضو مشكلة كمان، ومشكلة أخيرة هنتكلم عنها، هي التكدس اللي بيحصل في المواني نتيجة لزيادة حركة التجارة. طيب إيه الحلول اللي ممكن يقدمها الشراكة بين القطاعين؟ طبعا القطاع الخاص أول مشكلة بيقدر يحلها هي مشكلة التمويل، إذا كان من مصادره الذاتية أو من التمويلات البنكية، فبيقدر إن هو يعني يحل المشكلة دي في تكلفة إنشاء المشروع أو في التشغيل بعد كده. النقطة الثانية تركيز القطاع العام على توفير البنية الأساسية والتراخيص، والقطاع الخاص إن هو يركز على الإدارة والتشغيل والصيانة. يمكن احنا كان لينا تجربة في 2017 في مجال الكهرباء، كنا شايفين ان رؤية الدولة 2030 في قطاع الكهرباء كان هيبقى صعب جدا على القطاع العام ان هو يقدر يكون عنده الشركات اللي تقدر تشغل وتصين منظومة الكهرباء. فبالتنسيق مع القطاع العام والشركة المصرية لنقل الكهرباء قدرنا ان احنا يبقى عندنا زراعة مذكور يوتيليتيز هي مسؤولة عن الإدارة والتشغيل والصيانة وبيع الكهرباء. في نفس الإطار في مجال النقل واللوجستيات محتاجين يكون عندنا يعني شركات قادرة إن هي تقوم بالتشغيل والصيانة. برضو ربط الموانئ الجافة بشبكة الطرق وبالقطار السريع هيقدر برضو يحل مشكلة كبيرة في التكدس اللي بيحصل في المواني. وعندنا ميناء 6 أكتوبر الجاف يعني مثال حي للنجاح ما بين الشراكة بين القطاع العام والخاص، وبرضو الشراكة مع مواني أبو ظبي حل مشكلة كبيرة كمشكلة خبرات تشغيلية احنا بنحتاجها. لو رحنا للمرحلة الأخيرة وهي العقبات اللي ما زلنا بنواجهها لحد النهاردة، يمكن المشكلة الأولانية هي فكرة البيروقراطية أو وجود جهات كتير المستثمر لما بيجي يتعامل معاها ما يعني بيبقى عنده مشكلة، هو محتاج يتعامل مع يعني منصة موحدة أو جهة موحدة عشان يقدر ما يبقاش عنده يعني إهدار كبير للوقت يعني. وشكرا لكم. شكرا حضرتك. طيب هسأل نفس السؤال مستر مصطفى، كيف يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص تسريع تطوير مناطق الابتكار اللوجستي؟ هي دي مشكلة جامدة جدا بالنسبة للشراكة دي. أنا بس لازم أفرق ما بين الكيانات الاقتصادية الوطنية العملاقة اللي للأسف الشديد الإدارة بتاعتها يعني إدارة يعني مش عايز أقول بدائية شوية، إنما مش مواكبة للعصر. أنا عندي نماذج ممتازة بالنسبة للصناعات المصرية اللي موجودة، مصانع على سبيل المثال وليس الحصر، العربي، توشيبا، السويدي للكابلات، في كتير جدا مصانع نماذج كويسة قوي بتعرف تنمي الإنتاج بتاعها وتعرف تتوسع إزاي. طب أنا ليه ما أخدش الخبرات بتاعت الشركات دي ونعمل شراكة ما بين القطاع الخاص الوطني، القطاع العام الوطني والقطاع الخاص، نعمل شراكة بالإدارة. يعني أنا آخد يا إما هعمل حاجة من الاثنين، يا إما أعمل شراكة مع المصانع دي نفسها اللي احنا ذكرنا بعض الأمثلة منها، أعمل شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. الشراكة دي تقدر تفيدني في إن أنا أوصل الناتج القومي بتاعي، أو إن أنا آخد أمثلة من الإدارة للشركات اللي ناجحة دي واخد بعض من الاستاف اللي موجود في الشركات عشان ينمي لي الإدارة بتاعة القطاع العام. أن ما فيش دولة في العالم ما عندهاش قطاع عام قوي، الدولة اللي ما عندهاش قطاع عام قوي مش هتقدر تواكب، ولازم يبقى في منافسة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. في الآخر الناتج المصري هو اللي هيكون المستفيد الأكبر، هيرجع لي عائد دولاري بالنسبة للصادرات، هيرجع لي توظيف بالنسبة للعمالة، هيرجع لي حجم صادرات وواردات في القطاع اللي يخصني أنا بقى، هيزيد ونفتح مجالات أكتر بالنسبة للتعامل. أنا القطاع العام بيبقى هي دي المشكلة بتاعته في الإدارة، إن أنا لازم أحل مشكلة الإدارة. ما أعتقدش إن القطاع العام عنده مشكلة في التمويل
لان البنوك القوميه برضو بتساعد في الجزئيه دي زي ما الاستاذ محمد ذكر ووضح يعني. انما هيبقى عنده مشكلته اللي باينه قوي ان هي في الاداره. لازم استفيد من القطاع الخاص لانه دول هم اللي بانيين الاقتصاد المصري، لازم استفيد منهم ان هم بقى يساعدوا في المجال القطاع العام ان احنا نوصل الدخل القومي لمصر بهذا الشكل يعني. اعتقد يعني يا رب تكون دي الاجابه تبقى كويسه يعني. ان شاء الله اكيد. ان شاء الله. طيب انا هتكلم. انا بس عايز اقول نقطه بس. هو الدكتور احمد يعني هو بيصغر نفسه بيقول ان انا خبره 20 سنه، انا مش عارف خبره 20 سنه ازاي. انا اعرفه مثلا من حوالي 35 سنه. هو على فكره مش هو بس، احنا كلنا مصغرين نفسنا. انا بقالي 25 سنه بس كاتبه 15. تمام لا كده كويس جدا. فانا بس انا حبيت اوضح للدكتور احمد انا مش عارف 20 سنه من انهي حته يعني. طيب انا هاخد السؤال ده. ما التقنيات الاهم، الذكاء الاصطناعي ولا انترنت اوف ثينجز ولا البلوك تشين لتطوير القدره التنافسيه اللوجستيه لمصر؟ طيب هو ما ينفعش اقول which one او يعني هاخد واحده واسيب الثانيه. هو علشان نحسن اللوجيستكس وديجيتالايز احنا محتاجين كل ده. it depends انا عايز احسن ايه. ففي حاجات محتاجه مثلا، يعني انا محتاجه قوي الارتفيشال انتليجنس في الجزء بتاع التشيكينج اوف ذا دوكيومنتيشنز بتاع الشحنات، وفي كمان في الابروفل زي ان انت بتشيك على، بيبقى عندك داتا شيت او كده وبتكاونتر تشيك اللي موجود على الدوكيومنتس اللي عندك. فانا مش محتاجه انسان يعني ممكن استخدم artificial intelligence تعمل ده باسرع، هتبقى اسرع، هتبقى كواليتي وايز اسرع. احنا الدوله الوحيده اللي يمكن بناخد وقت تخليص كبير دلوقتي. يعني انا بشوف، مش هقول اوروبا، انا هقول السعوديه، هشوف قطر، وهشوف UAE. زمن التخليص هم يومين بكتير بالابروفلز بكل حاجه بالظبط. وكل حاجه which هي ساعه ونص زي ما حضرتك بتقول لو ما فيش ابروفلز. لو في ابروفلز ممكن تاخد يوم او يومين. فاحنا we are يعني in desperate need للارتفيشال انتليجنس عشان السرعه وعشان الوقت وعشان كمان الكواليتي. البينج بونج ديسكشنز اللي بتحصل تبقى اقل، السموثنس بتاعه الانتاير بروسيس انها تمشي سريعه وسهله. ده هيريح كل الناس، هيريح اللي بيشتغل وهيريح كمان الكاستمر اللي محتاج انه يخلص حاجته بسرعه في زمن قياسي. مش هنقدر نعمل ده من غير ما يدخل artificial intelligence وبلوك تشين وانترنت اوف ثينجز. انترنت اوف ثينجز مهمه كمان للتولز اللي احنا بنشتغل بيها، مهمه في المخازن، مهمه علشان اشوف انا عندي ايه في المخزن ومحتاج يطلع اون تايم، ما يتنسيش بضاعه موجوده في المينا لسنين. فهي مش one technology، هي different technologies في different fields هتديني نتيجة أحسن وهتخليني أسرع كتير. I hope إن أنا ما كنتش طولت عليكم. طيب ناخد السؤال اللي بعده لمستر محمد نبيل. برضو بنتكلم على ما التقنيات الأهم لتطوير القدرة التنافسية اللوجستية لمصر. تمام. تكمله الكلام دكتور امنيه، يعني انا لما بتكلم دايما عن الاي اي بحب الاول ااكد ان مفيش شركه او دوله او مؤسسه كبيره تقدر تستغل الاي اي الا اذا كان عندها الاول نظام قوي وفعال لجمع البيانات. فوجود قاعده بيانات قويه ونظام تحليل فعال بيقدر يخليني استغل الاي اي. ويمكن دايما احنا في السبلاي تشين لما بنيجي ندخل الاي اي في الانظمه اللي احنا بنستخدمها بنبص الاول على ايه المدخلات او ايه الداتا اللي هتدخل عشان ابقى متوقع الاي اي هيقدر يساعدني ازاي. يعني مثلا احنا لو عندنا البيانات بتاعت حركه المرور متوفره بنقدر عن طريق استخدام الاي اي ان هو لو عندنا مشكله او زحمه هتحصل في الطريق بيقدر يديني طرق بديله لوسائل النقل المختلفه. توافر بيانات الطلب في الاسواق بتخليني عن طريق الاي اي برضو لما اجي اطلب المخزون اطلبه ما يبقاش عندي نقص في المخزون ولا يبقى عندي زياده فيحصل تكدس في المخازن.
فتوافر دايما البيانات بصفه مستمره بيخليني عن طريق الاي اي ان انا اعمل النتائج المرجوه. يعني مثلا UPS طلعت تقرير قريب انها قدرت توفر من 300 ل 400 مليون دولار سنويا، نتيجه انها عندها تطبيق بيستخدم الاي اي، قدرت انها توفر في معدلات استهلاك الوقود. معانا وقت نتكلم عن انترنت الاشياء؟ تمام. طيب انترنت الاشياء هو ان انا بربط منظومه النقل من حاويات ومن شاحنات ومن مخازن كلها بالانترنت، ويبقى عندي البيانات موجوده لحظه بلحظه على طول، زي الGPS بيخليني ان انا اقدر اعمل تراكنج للشحنات على طول. الحساسات اللي بتبقى موجوده على الشاحنات، حساسات الحراره، الحساسات بتاعه الرطوبه، بحيث ان انا اضمن جوده البضائع اللي انا بنقلها. وجود الكاميرات دايما في المخازن زي ما كنا بنقول، فانا ببقى على طول مراقب حركه المخازن في التفريغ وفي التعتيق وفي الشحن وهكذا. برضو ببقى عندي مراقب حركه الدخول والخروج على البوابات عندي. بس شكرا. ميرسي جدا. طيب مستنينا اخر سؤال، ما الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال تطبيق انظمه لوجستيه ذكيه ومستدامه في مصر؟ طيب هو لو هتكلم على فوائد بيئيه، في حاجات كتير قوي، منها اول حاجه ديكربونايزيشن، ان انا ابتدي اقلل الانبعاثات اللي بتصدر من كل مرحله من مراحل السبلاي تشين، من اول البرودكشن والمايننج لحد الترانسبورتيشن اند وير هاوسنج اند ديبلويمنت. فدي واحده من اهم الفوائد اللي هتعود على المجتمع او على العالم كله، وان انا كمان اخلق داتا بيز كامله وقويه عن حجم الانبعاثات اللي بتصدر من كل مرحله، لان لو وانس ان انا بقى عندي داتا بيز قويه، هقدر كمان اتحكم ازاي اقلل كميه الانبعاثات اللي بتطلع. طيب وحاجه مهمه جدا ان انا كمان لازم اربط الكلام ده بالاي اي عشان اخد الادفايس بتاعه، ازاي اقدر ان انا اقلل، وان انا ابتدي اشوف ايه البوتل نيك عندي في كل مرحله من دول واقللها. طيب انا عندي مشكله بس هنا ان ده هيبقى ليه مشاكل في التمويل والاف دي اي، فده اللي احنا محتاجين نركز عليه، ويمكن البنوك بدات تركز عليه دلوقتي، وانها خلقت كمان جوه كل بنك قطاع ليه علاقه بالتمويل المستدام والاستدامه، وده ان هو يشجع كمان الشركات اللي عندها انيشيتيف انها تنتج منتجات او تساعد انها تعمل مراحل الانتاج بتاعتها باقل انبعاثات ممكنه. شكرا. طيب شكرا ليكم، احنا وقتنا خلص، واي هوب ان احنا نكون فدناكم. ثانك يو سو ماتش. ميرسي جدا. شكرا جزيلا ضيوفنا الاعزاء في الجلسه الحواريه الثريه. Thank you for our panelists. Let's give them a big round of applause please. نشكر خبرائنا الكرام على هذا النقاش الثري حول المدن اللوجستية الذكية، بناء أقطاب النمو المقبلة في مصر. لقد قدمت خبراتكم ورؤيكم إرشادات قيمة حول كيفية تمكين مصر من الاستفادة من الابتكار والبنية التحتية والتخطيط الاستراتيجي لتصبح مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية. فلنكرم ضيوفنا الكرام بتصفيق حار تقديراً لهم على مشاركتنا معارفهم وآرائهم. To honor and felicitate them for sharing their valuable insights, I'm pleased to invite to the stage Mr. Sharon Love, Manager, Training, Blue Ocean Corporation UK, and Mr. Vipin Nair, Director, Training, Blue Ocean Corporation UAE. Please welcome on stage Dr. Ahmed Badawi. دكتور أحمد بدوي، يا ريت نحييه. سيتم تكريم كل على حدة يعني. السيد محمد نبيل، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع سلاسل الإمداد والتوريد مجموعة مدكور. السيد مينا حبيب، المدير العام لسلاسل الإمداد البنك المركزي المصري. السيد مصطفى الصفتي، رئيس مجلس الإدارة
ومدير عام شركة صفتي جروب. السيد مصطفى الصفتي. تمام. السيدة أمنية سرحان رئيس إدارة سلسلة التوريد شركة سيمنز. أستاذ مصطفى جه. sorry just a second. Please honor Mr. مصطفى الصفتي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام شركة صفتي جروب. شكرا جزيلا لحضراتكم. Thank you for you all. Just a group photo for you all. شكرا جزيلا. Thank you so much. The world of supply chains is being transformed like never before. And at the heart of this revolution is artificial intelligence. Our next session, AI across the multi-enterprise supply chain, transforming collaboration across industries. We'll dive into how AI is optimizing efficiency, enhancing decision-making, and enabling seamless collaboration across enterprise and industries. Please join me in welcoming our distinguished panel of experts who will share their perspectives and insights on the future of AI-driven supply chains. Mr. Shamil Al-Khudari, Group Supply Chain and Facilities Management Director, Giza Systems. Mr. Amr Hilal, Supply Chain Director and at Arab Steel Fabrication, Sweden Industries. Mr. Grant Swanepoel, Regional Lead and Global Channels and Alliances EMEA CM, Mr. Osama Salama, Director of Supply Chain, the British University in Egypt. Mr. Hazem Al-Moumani, Faculty Supply Chain and Procurement, Blue Ocean Corporation. Dr. Mohammed Amin Sami, Supply Chain Director, and will be the moderator. And please welcome the moderator, Mr. Lama Atwi, Assistant Program Director, Blue Ocean Corporation. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. It's an honor to welcome you to this conversation, one that is no longer about the future of supply chain, but the reality we are living today. Across industries, across borders, and across every tier of the value chain, artificial intelligence is reshaping how organizations see, decide, collaborate, and compete. We are witnessing a shift from isolated enterprises to connected ecosystems, from reactive decisions to predictive intelligence, and from linear supply chain to dynamic multi-enterprise networks, where transparency, trust, and speed are no longer optional, they are the new baseline. And today, we have with us an exceptional panel of leaders, visionaries, who are not only navigating this transformation, but actively shaping it. So together, we will be exploring how AI is unlocking end-to-end visibility, strengthening resilience, driving sustainability and ESG compliance, and enabling collaboration across industries in ways we've never experienced before. And to start off, let's begin with the foundation of any intelligent supply chain, visibility and transparency. Because before AI can predict, optimize, or collaborate, it first needs to help us see the full picture. So our first topic explores that exactly.
Mr. Shamil, my first question is to you. How is AI changing real-time visibility across multiple stakeholders in a supply chain ecosystem? Are you guys hearing me? It's okay. Thank you, Lama, for this. And actually, this is the real essence of AI in our industry and in supply chain. It is providing us with real end-to-end visibility across the supply chain, and it's eliminating or removing all the blind spots that we didn't have the possibility or the ability to see before. And when I say supply chain, I'm not talking about the different departments within one organization. No, I'm actually talking about the whole supply chain ecosystem in which your organization would be one of them. So we are starting from even up to third-tier suppliers, second-tier suppliers, manufacturers, logistics providers, distribution centers, retail, up to the customers in the end. What AI is enabling us is to have one single point of truth or one single digital platform for all of us to be involved with. Now, this digital platform helps us to eliminate the barriers between those different silos. But to be able to function, it highly depends on inputs, on data. So where does this system get its data from? It gets it mainly from ERP systems that we use. It gets it from RFID tags. It gets it from cameras that are installed within our warehouses or in transportation. It gets it from IoT devices and sensors, as we talked before, it was mentioned before. But there is another part which the AI concentrates on, which is getting external data as well, external sources of data, like, for example, weather conditions or weather reports or financial reports on the internet for a single supplier that you have, and from social media. You will be astonished how the AI utilizes social media. How this is done? From social media accounts and posts and comments, the AI can collect this huge amount of data and give you a sentiment about how the customer like or dislike a certain product or in a certain area. So this will help us in our demand forecast accuracy. It will help us in better utilizing our inventory. It will help us in better utilizing our routes and logistics activities. When we have all this from end to end, and the magic word here is real time. So what's happening now, you see it now, and you take action now upon it. By the way, the beauty about AI as well, that sometimes you don't need the interference of manual intervention. And actually, the AI does the trick. I remember reading something about one of the e-commerce companies in Dubai. They have now something called black depots or black stores, where in 15 minutes you get what you order. But this is not the best part of it. The best part of it is that at night, the AI starts utilizing all the data that it collected within the day and the inventory levels that you have and the input of the orders that you're getting, and start shuffling around the stocks dependent on the expected demand. Of course, someone has to move it manually, but in the end of the day, AI is taking the action. AI is moving this by knowing how much is required, what your suppliers can provide, what do you have in your inventory, and what's expected tomorrow from the reports or the weather that he reads or gets to know about it online. So what I'm saying is that now this is transforming our supply chain, not only to be connected, but to be intelligent. And of course, the use of machine learning that AI uses,
This helps to build an intelligent supply chain that supports us in knowing or having a full spectrum visibility. I'll give you another example, which, for example, if you have a shipment that is delayed from one of your suppliers, what happens is that sometimes you know very late, but from the AI, it can expect or knows that because of a weather condition that this shipment will be delayed, gives an alert to your procurement professionals to start looking for another option, so that in the end of the day, you will not get the disruption within your supply chain. So I think that's how it goes in the real end-to-end visibility. Thank you, Mr. Shamil. This sounds really promising. However, everything we know, especially when it's related to technology, it comes with a challenge. So, Mr. Osama, what are the main data challenges that prevent full transparency specifically across enterprises, and how is AI helping to overcome them? Thank you very much. This is a very good question, by the way. So, hello everyone. The disconnection of the data systems today, if you can imagine, is delivering up to from 20 to 30% loss in revenue for all companies, by the way. So, it is very important to know that disconnection of data systems is the biggest challenge here when we are speaking about AI. Then we have the lake of technology at the supplier side. All of us works of 1,500 suppliers, 2,000 suppliers in the organization. So we have to connect with these guys frequently. We have some suppliers with lack of connectivity. This drives actually a harmless and a big negativity in the lead time of the purchase of any company. We have also let's say the fear of sharing data, or the fear of losing data across companies. This also delivers, or between colleagues actually, or between, let's say, consultants, this also delivers a very, very, very high negativity when using the AI. AI, of course, is supporting in enabling people to start connecting ERP systems, start connecting data, start formalizing some, let's say, data sheets to simplify our process, transparency, sharing some informations, and all of this. So AI at the end help connecting data, connecting ERP systems, deliver us the info that we need to take decisions, and of course, being in the safe side when it comes to seller or buying. And of course, all of us are in the buying seat. So we are looking to sellers as well to use the AI in the future so that everything will be simplified. I hope that this answers the question. Thank you very much for your insights. Mr. Hazem, in your opinion, can an AI-enabled supply chain eliminate silos completely, or will there always be some limitations? Hello everybody. You need to put it like closer, I think. Hello everybody. I will complete on the information that said by Mr. Shamil and Mr. Osama. AI enabled supply chain can significantly reduce traditional silos, particularly data silos. But it is unlikely to eliminate them completely due to many factors like human, like structural factors. So there is always factors maybe affect the process of breaking these silos. One of them is the cultural resistance. Many companies should take consideration about the process of shifting the culture when we are using the AI, because many companies failed in their strategies because they didn't focus on the cultural issues. Another issue or factor, it is the using rigid and legacy systems. It is very difficult
يعني to implement AI أو integrate ال AI platforms with legacy systems because it will be costly, complex, and time consuming. Another issue is about the talent. يعني the lack of expertise in the companies will lead to يعني specifically in AI and supply chain management will hinder the implementation of the AI projects. Thank you. Thank you very much. So now that we've explored visibility, let's move to the next natural step, which is resilience. AI is no longer showing us what's happening, it's actually predicting what could happen next. So my next question goes to Mr. Amr. What role does AI play in predicting supply chain disruptions, such as demand fluctuations, raw material storage, or transport delays? Okay. Hello, everyone. First, I'm happy to attend this event, and I'm happy to see you all. This question has 3 parts. The first part is the demand fluctuations. Before AI and currently, we are working with the demand forecasting depending on the human experience and the historical data, of course, in order to forecast the demand. When we talk about the demand, we need to adapt the inventory optimization and meet the production planning. AI help us by give him the giving of data, which is the historical data, the market trends, the customer behavior also. This will allow us to make a very accurate or a very huge percentage accurate, near of 100%, to make accurate forecast to meet the production and the production planning and to make optimization for the inventory. Regarding the raw material shortage, we all need to avoid any shortage in the raw materials because we have customer to make it satisfaction. So that the AI help us in the raw material shortage by mitigating the global supplier risks, such as if we are importing raw material from Europe or China, we can see that the geopolitical issues that happened affect our import lead time for the raw materials. AI predicted by giving him the data and make a simulation with it to find more solutions to make us make risk mitigation. In the past years, we was facing the COVID pandemic. If we are using AI now, we can make the COVID pandemic or any other pandemic as a variable to make the AI give us more options to use to avoid any risk for the supplies. Regarding the delays in the transportation, of course, AI can monitor the ports traffic and the crowd at the ports also in order to mitigate the risk. Thank you very much. My next question now goes to Grant. Mr. Grant, how does AI enhance decision making? It's a continuation or an extension to what Mr. Amr was saying. So how does AI enhance decision making, especially in crisis situations, to ensure business continuity across interconnected enterprises specifically? Yeah, thank you. I would like to extend the discussion around business continuity to 2 aspects. And that is, one is the risk management, and other is related to resilience, as you mentioned before. When we talk about risk management, we're talking about what do we do once that risk has already happened. So we're going to manage the COVID crisis. We're going to manage the ship that's stuck in the Suez Canal. We're going to manage these different elements or items that happen to us. When we talk about resilience, we're talking about a plan of action to prevent the impact
or the effect of that risk into the future. We're talking about how we can change or create an operating model in the supply chain to support those different aspects. An example, and this was definitely mentioned now, is it usually relates to not having the supply or the sourcing, right? This is usually where we see that impact. But what could we do differently to ensure that we have that supply, maybe through multiple suppliers, different locations, etc.? And bringing that back to the AI discussion, is when we do scenario planning, for example, it's about understanding all those multiple inputs that go in together. And I'm not talking just about ChatGPT, right? We're almost beyond that, right? Those are the basics. These are just bespoke models that help us do scenario planning in a much better way, taking into account multiple potential scenarios. So what if we lose supply on one part of our supply chain? What if there's an adverse weather condition in the other? What if the cost increases by a certain percentage? Let's put all of that into the model and then let the model decide what recommendations it could provide coming out of that. Traditional scenario planning is based on more if-then statements. If this happens, then let's do that. And if that happens, then let's do that. Imagine nested if statements into infinity. But what AI does is give us a better view of what the recommendation would be based on all of these different things together, and also more thinking behind it as well. So I think we have an option there. And I just want to tie on the discussion around data. That's very important, because just as any other technology that we've used in the past, AI also depends on having the correct data. The scenario plan is not going to be correct unless the master data is correct as well. So I just want to tie on that because that's very important too. Thank you, Mr. Grant. Great insights from everyone. Now, resilience will bring us to a bigger question. How do different industries connect and collaborate within one AI-powered ecosystem? So this will be our next theme. And Mr. Mohammed Sami, Dr. Mohammed Sami, actually, what does true cross-industry collaboration look like in a multi-enterprise supply chain enhanced by AI? Can you describe the whole scene to us, please? It will be a little bit long. First of all, hello everyone. For the cross-functional AI, using the AI, I divide this to two parts. The first one is internally and the other one is externally. So the first one internally is using the ERP systems, linking the whole departments together in the organization or in the company. From my point, definitely this will stop arguments, saving time, and all this stuff. For example, once we put the budget on our system or on our ERP system, everything will run smooth after this. Hopefully, run smooth after this. All the procurement department, the warehousing, the inventory control, the planning, everyone will be seeing what's going on, where we are going to. So this is the aim of the AI, or the ERP systems we are working with. The second part is the integration with the external suppliers, such as shipping lines, airlines, trucking, all this stuff. This will save time for sure, give us more visibility, tracking, using their own systems for the shipping lines and the logistics generally. This will allow us to have a good monitor to our shipments, to our timing. So this is the normally this is the ERP systems or the APIs with the logistics companies. This will make a very good improvement. Thank you. Thank you very much. Now, collaboration, of course, will naturally lead us to another global priority, which is sustainability and responsible supply chain. So responsibility is a global trend nowadays.
So, Mr. Shamil, coming back to you, how is AI being used to meet sustainability and ESG targets across supply chain networks? Okay, for sustainability and ESG, which stands for environmental, social, and governance, AI plays a very important role in that area. What happens is that actually AI makes sustainability measurable and scalable, something that we might not be able to do before. Sometimes you don't have visibility on your suppliers' ESG ratings or how it's following up environmental regulations and laws, or what is it doing in terms of governance. But now the AI, as we said before, because we have real end-to-end visibility, can help us in seeing this. And once we see this, we can play or increase our possibility of not falling into risk-averse areas. If your supplier has a problem with the environment or a social issue, it will affect their reputation, and accordingly, it will affect your reputation as well. So this helps you out on this. If we're talking about the environmental part per se, the AI can help you reduce your carbon footprint. It can reduce your fuel consumption. It can optimize your waste management, optimize your energy management. I remember I read about once they were article talking about how AI was helping in optimizing packaging. And what's the beauty about that? When you optimize the packaging, you might get material that are more durable, less costly, and it even suggests new dimensions, which eventually will save on your transportation cost per unit. So it does help in that. And last point I want just to raise, I think it was raised before, is the integration of blockchain technology with AI. It's something that is very needed within the ESG concept in supply chain in general, because it provides accountability and traceability. If something is not correct or something is not or fell negatively within your supply chain, we know where did it happen, when did it happen, who did it, who is accountable for it, and we know it beforehand. That's the beauty of AI. I mean beforehand, before it happens, it reaches you, not before it happens, of course. Thank you. Thank you very much. Actually, Mr. Hazem, can you give us a practical example on how or in which ways AI can help us like reduce emission or monitor emission, reduce waste? Can you give us like simple practical example? Yes. For the reducing the emission, when we integrating data for ecosystems, we can pooling data from all supply chain partners and control the emission not on our company. We can control it on all of the partners, including suppliers, including partners, including customers. So we can monitor that. Also, we can use the AI to optimize the forecasting. When we make more accurate forecasting, we need less inventory. Inventory is one of the major waste in any supply chain. So when we reduce the inventory, we can approach or achieve a reduction in the waste in general. Thank you very much. Coming back to you, Dr. Mohammed Sami, what's the role of AI in verifying ESG compliance when supply chains span multiple countries and multiple regulatory systems? This is a very good point. And currently, Egypt is working hard for this. I will take it from the point of the HS codes and the ACID systems. Definitely, most of you are working on Cargo X for your export and import. This is for the countries abroad. But for Egypt here, we are using the NAFESA. The AI is clarifying this to us, how for the HS codes, for example,
each HS code is defining the exact product, the exact approvals, the exact weight, specs, everything about the HS code, about the product itself. And for the ACID, this is linking, this is verifying the importers here in Egypt. For example, any importer working with Egypt, he has to has his tax ID to be verified here in Egypt. This is the most powerful thing is that before you import anything to Egypt, you will know everything about the product you are importing. You will make sure that the invoices, the packing lists, the agreements, if there is any other agreements, will take place. This will save your time. Most probably, this will save your time in custom clearance. This is the benefits of the AI in this. This is from my point of view for sure. Yeah. Thank you. Thank you. Excellent points. Thank you very much. So coming to the last part, now that we've discussed visibility, resilience, collaboration, and sustainability, let's discuss about the human side, the implementation, the barriers, and the future skills we need. So Mr. Osama, what are the biggest barriers that organizations face when trying to implement AI across their supply chain network? I think it's the same that I said before. It's like it's the disconnection of systems. It's the can we take it from the human side? From the human side, I think it's all over. It's moving around the tactical situation that we are usually following when people have no knowledge or don't have the enough skills to follow the AI. I will take this out and speak about the importance, for example, of the Incoterms. The Incoterms is, and speaking about Qanat Suez and what's happening today, Incoterms is very important in our fields. Do you imagine that AI can analyze the data coming from the ports and the traffics, the historical data that supports you in taking decisions to optimize cost, optimize time, and even allocating the risk in shipping and trading between countries? So again, it's the lack of information, it's the skills that people have, it's how we study, how we use it. And personally speaking, I used this analysis before in the Incoterms, and I found it very, very, very useful just to track ports, track shipping lines, know what's Maersk doing, knowing what ports are doing. So it should be very useful. So again, data disconnection and people skills. Thank you very much. Thank you very much. Mr. Grant, do you think that AI will replace the traditional leadership style, intuition, or will it enhance it? So I do think, sorry. Okay, so just in terms of the traditional models and what we used to do in terms of use cases. So something was very interesting mentioned earlier about blockchain. So I heard the word blockchain, I think, for the first time in many years. And what I want to use as example there is to say, that's an example of a technology that we really thought was going to be life-changing, right? It was going to completely reinvigorate the supply chains. The ledgers would be clear for every single aspect of the supply chain, and we were going to have full visibility. Now, I think the only time we talk about blockchain is as it relates to Bitcoin and investments and things like that. Yes, it is used. There's definitely impacted into the organizations, but it's probably the impact is not as big as we would have imagined. So what I want to use that example for is to say, absolutely yes, AI is going to make a difference. But how I would approach it is to say, it can enhance the things that we are already doing. Let's use it as an enabler in a process that we've already identified. Just like we would with any other technology, right? The technology is not the silver bullet. It's the process that we want to enhance and make better. If it turns out that AI can replace the workforce later, you can do that. But for now, I think it's more important to understand the use case specifically in the model. Thank you very much. Last but not least, before we wrap up this
amazing panel. Mr. Amr, what skills do you think will supply chain professionals need in the future to work effectively in AI-driven, especially multi-enterprise environments? Okay. Always we need skills, especially for the professionals, in order to deal with the AI. I think the first skill we need is understanding the data gathering to deal with the AI in order to feed him with the data in order to receive very good results to be benefit. Then the advanced analytical skills. It is continuous to the data gathering in order to understand what the AI results give us and take the decisions. Always any new model face resistance. So the most important skills in this part is to have the management skills and the change management skills and to be patient with the resistance in order to implement the AI and to make a common ground between the human and the AI results in order to implement it and improve it. Thank you very much. I think we can keep this conversation going on for the whole day, but unfortunately, we don't have the whole day for this panel. Thank you to our amazing panelists for the insights that you've all shared, and thank you to our audience for being part of this of today's conversations and today's event. I wish you a great event and enjoy the rest of your day. Thank you. Thank you so much for our panelists. شكرا لضيوفنا. استاذنكم الساده الحضور، طبعا انبسطنا جدا بالبانل اللي كانت موجوده دلوقتي. حابه ان احنا نحييهم بس تحيه مختلفه شويه. ممكن نقف ونحييهم تحيه كبيره، واستاذن الساده المصورين ان هم يكابتشر ذس مومنت او ياخدوا لقطه من الصوره دي. استاذنكم كلنا نقف. معلش كده شويه نشاط، شويه نشاط. تحيه كبيره قوي لكل الحضور، وتحيه كبيره للمحاورين والساده الضيوف في البانل دي. مره ثانيه بليز، مره ثانيه. شكرا جدا ولتكريم الساده الكرام من الخبراء اللي كانوا معانا في البانل على الافكار والرؤيه اللي طرحوها في الجلسه دي. يسرني ان ادعو السيد احمد عادل مدير التدريب في شركه بلو اوشن الامارات، والسيد علي حسن مستشار التدريب في شركه بلو اوشن مصر للصعود على المنصه لتكريم المتحدثين الكرام. سيتم تكريم كل المتحدثين كلا على حده. Mr. شامل الخضري Group Supply Chain and Facilities Management Director Giza Systems. استأذنكم بس هناخد الصورة في منتصف المسرح. ايوه بالظبط كده. استاذ احمد علي معاهم. Mr. عمرو هلال Supply Chain Director Arab Steel Fabrication Sweden Industries. Mr. Grant Swanable, Regional Lead, Global Channels and Alliances, EMEA ESCM. Mr. Osama Salama, Director of Supply Chain, the British University in Egypt. Mr. Hazim Al-Moumani, Faculty Supply Chain and Procurement, Blue Ocean Corporation. Last but not least, Dr. Mohammed Amin Sami, Supply Chain Director.
And finally, our beautiful moderator, Ms. Lama Atwi, Assistant Program Director, Blue Ocean Corporation. شكرا جزيلا للحضور. بليز بس استأذنكم في جروب فوتو أو صورة جماعية تذكارية. شكرا جزيلا السادة الحضور. شكرا جزيلا متحدثينا. Thank you so much. ودلوقتي جه ميعادنا لاستعادة الطاقة والتواصل من جديد. ندعوكم للاستمتاع باستراحة الغداء. الفرصة مثالية لتبادل الأفكار وبناء تعاونات جديدة وتعزيز روابطكم مع قادة القطاع والزملاء من الحضور. استثمروا هذا الوقت في توسيع شبكة علاقاتكم وتبادل الخبرات وخلق الفرص وروابط قيمة من شأنها أن تساهم في تشكيل مستقبل سلاسل التوريد والمشتريات. نتمنى لكم غداء شهيا ولا تنسوا العودة في تمام الساعة 2 ظهرا للالتحاق بجلساتنا المقبلة المليئة بالأفكار والرؤى المستقبلية. And now it's time for the lunch break. Please enjoy it and build a huge network. Please be back at 2 p.m. to continue our conference. Thank you so much. See you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مهندس أحمد رشوان، شغال في شركة إيكوم العربية. أتشرفت بالحصول على CIPM CIPS CICCM من بلو أوشن. تشرفت بمعرفة برضو الطاقم جميعا، الأستاذ شعيب والأستاذ محمد عطية والستركشر حقنا مهندس أو أستاذ مزمل، الله يديهم العافية جميعا. وأنصحكم بالبلو أوشن. It was really a nice moment to join this amazing international procurement and supply chain conference. Thanks for the organizer, Blue Ocean, for this nice event to gather all the professionals in those fields, and for the nice arrangement and setup, and the wonderful arrangement of the panel speech and the other segment of this event. Thank you very much, Blue Ocean, and hopefully it will add to the market, it will add to the professional people and to the society of procurement supply chain. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة داليا غيط، أنا استشاري في supply chain management في الكواليتي، أو الدكتوراه في نفس المجال. أنا سعيدة جدا بهذا الملتقى والمؤتمر اللي كامل تحت أمبريلا بلو أوشن، وبشكر جدا المملكة وبشكر اهتمامها بالمؤتمرات وبالديفلوبمنت للناس الموجودة، خاصة للمرأة. موضوع السبلاي تشين مانجمنت موضوع مهم جدا، في تحديات كتير قوي، في تشالنجز كتير هيدن وغير هيدن، زي مثلا موضوع المخازن والمخزون الراكد اللي عندنا مشاكل كتيره فيه، واللي الاقتصاد الدول غالبا بينوء بحمل هذه المخزون الراكد، زي موضوع المشتريات والافشنسي، زي البلاننج واهميته. فمؤتمرات زي كده بتضع ايدها بالذات على النقاط اللي فيها مشاكل، وعلى طريقه افشنسي عشان نوصل للفعاليه والكفاءه في الاداء بوجه عام. سعيده جدا بوجودي في هذا المؤتمر الرائع يعني، ودايما ان شاء الله متكرر، وبنلتقي بهذه الكوكبه الرائعه من الخبراء في كل المجالات في السبلاي تشين. Hello everyone, my name is Antonio Trullo. I'm a senior manager of procurement in Etihad Airways. I'm looking after all the ground handling agreements. I'm here in the conference definitely for learn more from my fellows to understand the standard practice in the markets, and definitely through this journey today I've learned a lot. I've got a lot of valuable information that definitely I will going to apply on my day-to-day basis. السلام عليكم، يعطيكم العافية. احنا اليوم في مؤتمر سبلاي تشين بروكيورمنت مع بلو اوشن. الله يعطيهم العافية، ترتيب وتنظيم أكثر من رائع. إن شاء الله نختتم المؤتمر هذا بأخذ أحد الجوائز ريورد اللي موجودة. الله يعطيكم العافية. المعتصم المسيلحي، شركة سابق المشتريات MRO. Good afternoon. My name is Shekhar Ramchandran. I'm from McDermott, Middle East. I'm the senior supply chain manager for oil and gas projects for the Middle East. Been here 20 plus years and 35 years experience, but wanted to share this is one of the really good seminars being packaged so far. It's very difficult to get such a wide spectrum of industry specialists to share their thoughts, and I think Blue Ocean is doing a terrific job in making sure you can get everybody in the room and to share all the latest developments in supply chain. So good job. Thank you. It's my pleasure to be with you today in this conference. Really, you are changing my mind about the Blue Ocean, about the procurement, supply chain, contracting, all this industry. I learned a lot. I have a lot of update about this industry through Blue Oceans. My pleasure to continue with you today and in the future. Since I started 10 years with the Blue Ocean. Thank you very much. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Shabi from National Housing Company. Today we are attending the event organized by Blue Ocean Company regarding the supply chain and procurement. And they are talking about how we can do improving the AI in the supply chain, and also how we can to let's say improving the sustainable
items like for the supply chain for all ecosystems. And I think this is good. And I am exceed to listening from them, everything from the expert people to enhancement that in our organization or in our kingdoms. I think this good opportunity to everyone to listening that. And I hope that to have good value to our people here. Once again, Blue Ocean have gathered us for the conference. I've attended the last conference. It was pleasant and it's adding value, and we came to know the best practice of in the procurement and supply chain. I would like to thank Blue Ocean for this successful event, and it was impressive, and all stuff is well done. So thank you very much. And nobody is coming out from this conference without getting something with him. So it's a value adding, and it's a lot of knowledge and networking and knowing the best practice. Thank you very much. I'm Abdullah Zahrani. I'm a procurement manager. I really think Blue Ocean Institute. Really, I attending here International Procurement and Supply Chain Conference in Riyadh. A lot of experience here for discussing. A lot of people who know about procurement and supply chain. We have a lot of benefits here. Really, it's nice event, and thank you for Blue Ocean about that. السلام عليكم، معكم عبد الله شويهي، أعمل في شركة سيزار انترناشونال. حضرت اليوم المؤتمر السبلاي تشين المقام من قبل بلو اوشن، صراحة عمل رائع ومذهل وأشكرهم. My name is Hein Dievenhaker. I am the supply director for Pernod Ricard Middle East, and it's an absolute privilege to be here and part of the IPC CAIRO conference presented by the corporation. Yeah, really insightful to just see and learn a bit more about procurement and supply vision and innovations that's happening within the Middle East, and how we are the driving force. Really fun just to see everyone's basically vision, understanding, and cooperation, and how they really want to drive the business forward within the Middle East. So yeah, thank you for having us, and love and really enjoying the conference. Every second the world is moving. Behind every meal you eat, every device you hold,
And every product you use, there is an invisible force. It's the people, the technology, and the process that makes it possible. Logistics and supply chain management, the backbone of every industry, the key driver of progress, and the lifeline of global economy. Supply chain is not just about moving goods, it is more about moving the world forward. Wherever you are, opportunity follows, a career that connects the world. But only skilled professionals drive efficiency, resilience, and innovation. Your journey starts here. Introducing Blue Ocean Corporation's Logistics and Supply Chain Skill Development Program for university students. Stand out in a competitive world with a globally accepted certification offering an additional 80% chance of getting hired. Are you ready to lead the industry? Build your future today. Healthcare is about precision, speed, and resilience. It is about the right support, exactly when and where it's needed. Behind every critical decision is accuracy. Behind every smooth system is efficiency. Behind every smile is delicate care. But it doesn't just happen. It must be built, optimized, and continuously improved with the right partner. That's where the Blue Ocean Healthcare Transformation Solution comes in. We transform your processes to make the system flawless, and we stay by your side until you succeed. Because in healthcare, there's no room for error, and neither in our commitment to you.
For centuries, we have taken, pulled from the earth, consumed without pause. But what if the end of one cycle could spark the beginning of another? We built a world on a straight line: extract, produce, discard. A chain that breaks the land, the water, the air. But there's another way. A regenerative supply chain. It's not just sustainable, it's alive. It heals what was broken. Soil becomes a cradle, not a grave. Waste turns to wealth. Every product, every process feeds the cycle. Restoring forests, reviving rivers, renewing life itself. Imagine a world where every harvest strengthens the earth, where every factory breathes life into the future. This isn't a dream, it's a design. A chain that doesn't just sustain, it regenerates. A legacy of abundance, not depletion. It starts with us, with every choice, every step. Together, we don't just survive, we thrive. Earth climate is changing. Today, average surface temperature is already more than half a degree warmer than pre-industrial level. Experts believe that by the end of this century, the temperature will rise up to 5 degrees. As the global temperature rises, hot, dry areas get hotter and drier with more rapid fires. Rainy areas become wetter with more flash flood. Sea level rise threatening island. Small mountain ranges disappear, threatening the water supply of millions of people. Extreme weather impacts are more extreme. Malnutrition and diseases continue to increase. Extinctions become frequent. Natural calamities increases. Agricultural lands turn into bare land. Food and fresh water scarcity at its peak. Oceans get more acidic, affecting the marine habitat. Sea levels rises and lot more. As we reach 2100, it is 5 degrees warmer.
There is no other choice but to act and lead. Cleaner technologies to reduce footprint. Farming that heals the earth, not harms it. Policies that protect nature and future generations. Lifestyles that are rooted in sustainability. هل تساءلت يوما كيف يستمر العالم في الحركة؟ كيف تصل القهوة إلى فنجانك؟ وكيف يصل هاتفك إلى يدك؟ أو كيف تصل بقالتك إلى باب منزلك؟ هذا ما يسمى بإدارة سلسلة التوريد. إنها القوة الخفية وراء كل ما تحبه، من المزارع إلى المصانع ومن المستودعات إلى عتبة منزلك. إدارة سلسلة التوريد موجودة في كل قطاع. هي فن تنسيق الفوضى بدقة مذهلة. في الرعاية الصحية تضمن جاهزية الأدوات الطبية المنقذة للحياة في اللحظة الحاسمة. وفي عالم الموضة تحول الأفكار إلى صيحات بسرعات خاطفة. وفي مطبخك تجلب لك نكهات العالم إلى مائدتك. التقنية، الطاقة، التجزئة، الترفيه. إدارة سلسلة التوريد هي النبض الذي يحرك كل هذا. تخطط وتحرك وتوصل، لكي لا تضطر أنت للتفكير في أي من ذلك. في المرة القادمة التي تمسك فيها قهوتك أو ترتدي قميصك أو تبث برنامجك المفضل، فكر في سلسلة التوريد. هي هنا وهناك وفي كل مكان، لتجعل حياتك أكثر سلاسة. فكر في سلاسل التوريد. فكر في بلو أوشن. Ever wonder how the world keeps moving? How your coffee gets to your cup, your phone lands in your hand, or your groceries show up at your door? That is supply chain management. It's the invisible force behind everything you love. From farms to factories, warehouses to your doorstep, supply chain management is in every sector. It's the choreography of chaos. It's in healthcare, making sure life-saving tools are ready when it counts. In fashion, turning ideas into trends at lightning speed. And in your kitchen, bringing the world to your table. Tech, energy, retail, entertainment, supply chain management is the heartbeat of it all. Planning, moving, delivering. So, you don't have to think about it. Next time you grab your coffee, wear your favorite shirt, or stream a show, think of supply chain. It's here, it's there, it's everywhere, making life seamless.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مهندس أحمد رشوان، شغال في شركة إيكوم العربية. أتشرف بالحصول على CIPM CIPS CICCM من بلو أوشن. تشرفت بمعرفة برضو الطاقم جميعا، الأستاذ شعيب والأستاذ محمد عطية والاستراكشر حقنا مهندس أو أستاذ مزمل، الله يديهم العافية جميعا. وأنصحكم بالبلو أوشن. It was really a nice moment to join this amazing international procurement and supply chain conference. Thanks for the organizer, Blue Ocean, for this nice event to gather all the professionals in those fields, and for the nice arrangement and setup, and the wonderful arrangement of the panel speech and the other segment of this event. Thank you very much, Blue Ocean, and hopefully it will add to the market, it will add to the professional people and to the society of procurement supply chain. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة داليا غيط، أنا استشاري في supply chain management في الكواليتي، والدكتوراه في نفس المجال. أنا سعيدة جدا بهذا الملتقى والمؤتمر اللي بيتعمل تحت أمبريلا بلو أوشن، وبشكر جدا المملكة وبشكر اهتمامها بالمؤتمرات وبالديفلوبمنت للناس الموجودة، خاصة للمرأة. موضوع السبلاي تشين مانجمنت موضوع مهم جدا، في تحديات كتير قوي، في تشالنجز كتير هيدن وغير هيدن، زي مثلا موضوع المخازن والمخزون الراكد اللي عندنا مشاكل كتيره فيه، واللي الاقتصاد الدول غالبا بينوء بحمل هذه المخزون الراكد، زي موضوع المشتريات والافشنسي، زي البلاننج واهميته. فمؤتمرات زي كده بتضع ايدها بالذات على النقاط اللي فيها مشاكل وعلى طريقه افشنسي عشان نوصل للفعاليه والكفاءه في الاداء بوجه عام. سعيده جدا بوجودي في هذا المؤتمر الرائع يعني، ودايما ان شاء الله متكرر، وبنلتقي بهذه الكوكبه الرائعه من الخبراء في كل المجالات في السبلاي تشين. Hello everyone, my name is Antonio Trullo. I'm a senior manager of procurement in Etihad Airways. I'm looking after all the ground handling agreements. I'm here in the conference definitely for learn more from my fellows to understand the standard practice in the markets, and definitely through this journey today I've learned a lot. I've got a lot of valuable information that definitely I will going to apply on my day-to-day basis. السلام عليكم، يعطيكم العافية. احنا اليوم في مؤتمر سبلاي تشين بروكيورمنت مع بلو اوشن. الله يعطيهم العافية، ترتيب وتنظيم أكثر من رائع. إن شاء الله نختتم المؤتمر هذا بأخذ أحد الجوائز ريورد اللي موجودة. الله يعطيكم العافية. المعتصم المسيرحي، شركة سابق المشتريات MRO. Good afternoon. My name is Shekhar Ramchandran. I'm from McDermott, Middle East. I'm the senior supply chain manager for oil and gas projects for the Middle East. Been here 20 plus years and 35 years experience, but wanted to share this is one of the really good seminars being packaged so far. It's very difficult to get such a wide spectrum of industry specialists to share their thoughts, and I think Blue Ocean is doing a terrific job in making sure you can get everybody in the room and to share all the latest developments in supply chain. So good job. Thank you. It's my pleasure to be with you today in this conference. Really, you are changing my mind about the Blue Ocean, about the procurement, supply chain, contracting, all this industry. I learned a lot. I have a lot of update about this industry through Blue Oceans. My pleasure to continue with you today and in the future. Since I started 10 years with the Blue Ocean. Thank you very much. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Al-Shabi from National Housing Company. Today we are attending the event organized by Blue Ocean Company regarding the supply chain and procurement, and they are talking about how we can do improving the AI in the supply chain, and also how we can to let's say improving the sustainable
items like for the supply chain for all ecosystems. And I think this is good. And I am excited to listening from them, everything from the expert people to enhancement that in our organization or in our kingdoms. I think this good opportunity to everyone to listening that. And I hope that to have good value to our people here. Once again, Blue Ocean have gathered us for the conference. I've attended the last conference. It was pleasant and it's adding value, and we came to know the best practice of in the procurement and supply chain. I would like to thank Blue Ocean for this successful event, and it was impressive, and all stuff is well done. So thank you very much. And nobody is coming out from this conference without getting something with him. So it's a value adding, and it's a lot of knowledge and networking and knowing the best practice. Thank you very much. I'm Abdullah Zahrani. I'm a procurement manager. I really think Blue Ocean Institute. Really, I attending here International Procurement and Supply Chain Conference in Riyadh. A lot of experience here for discussing. A lot of people who know about procurement and supply chain. We have a lot of benefits here. Really, it's nice event, and thank you for Blue Ocean about that. السلام عليكم، معكم عبد الله شويهي، اعمل في شركه سيزار انترناشونال. حضرت اليوم المؤتمر السبلاي تشين المقام من قبل بلو اوشن، صراحه عمل رائع ومذهل واشكرهم. My name is Hein Dievenhaker. I am the supply director for Pernod Ricard Middle East, and it's an absolute privilege to be here and part of the IPC CAIRO conference presented by the corporation. Yeah, really insightful to just see and learn a bit more about procurement and supply vision and innovations that's happening within the Middle East, and how we are the driving force. Really fun just to see everyone's basically vision, understanding, and cooperation, and how they really want to drive the business forward within the Middle East. So yeah, thank you for having us, and love and really enjoying the conference. Every second the world is moving. Behind every meal you eat, every device you hold,
And every product you use, there is an invisible force. It's the people, the technology, and the process that makes it possible. Logistics and supply chain management, the backbone of every industry, the key driver of progress, and the lifeline of global economy. Supply chain is not just about moving goods, it is more about moving the world forward. Wherever you are, opportunity follows, a career that connects the world. But only skilled professionals drive efficiency, resilience, and innovation. Your journey starts here. Introducing Blue Ocean Corporation's Logistics and Supply Chain Skill Development Program for university students. Stand out in a competitive world with a globally accepted certification offering an additional 80% chance of getting hired. Are you ready to lead the industry? Build your future today. Healthcare is about precision, speed, and resilience. It is about the right support, exactly when and where it's needed. Behind every critical decision is accuracy. Behind every smooth system is efficiency. Behind every smile is delicate care. But it doesn't just happen. It must be built, optimized, and continuously improved with the right partner. That's where the Blue Ocean Healthcare Transformation Solution comes in. We transform your processes to make the system flawless, and we stay by your side until you succeed. Because in healthcare, there's no room for error, and neither in our commitment to you.
For centuries, we have taken, pulled from the earth, consumed without pause. But what if the end of one cycle could spark the beginning of another? We built a world on a straight line: extract, produce, discard. A chain that breaks the land, the water, the air. But there's another way. A regenerative supply chain. It's not just sustainable, it's alive. It heals what was broken. Soil becomes a cradle, not a grave. Waste turns to wealth. Every product, every process feeds the cycle. Restoring forests, reviving rivers, renewing life itself. Imagine a world where every harvest strengthens the earth, where every factory breathes life into the future. This isn't a dream, it's a design.
A chain that doesn't just sustain, it regenerates. A legacy of abundance, not depletion. It starts with us. With every choice, every step. Together, we don't just survive, we thrive. مساء الخير بيكم مرة تانية، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالغدا. بنرجع نستكمل معاكم فعاليات المؤتمر. سيداتي وسادتي، يشرفنا حضوركم معنا اليوم في يوم يثري خبراتكم ويعزز رؤيتكم المستقبلية. تفتخر شركة بلو أوشن بحصولها على أكثر من 12,000 تقييم على جوجل، وسنكون سعداء بسماع آرائكم. نرجو منكم أخذ لحظة بمشاركة تجربتكم في مؤتمر اليوم على جوجل. ينظم المؤتمر الدولي للمشتريات وسلاسل التوريد في مصر بفخر من قبل شركة بلو أوشن، الشركة الأولى عالمياً في تدريب واستشارات سلاسل التوريد. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لشريكنا التقني تيراداكس وسوفت جروب العارض المتميز على دعمهما في تعزيز هذا الحدث والمشاركة في نجاحه. كما نعرب عن امتناننا لشركائنا في المعرفة على تعاونهم ودعمهم المستمر. ESCM جمعية إدارة سلاسل التوريد، IPSMI المعهد الدولي لإدارة المشتريات وسلاسل التوريد، CILT المعهد المعتمد للوجستيات والنقل، CIPS المعهد المعتمد للمشتريات والتوريد، CMI المعهد المعتمد للإدارة، IATA الاتحاد الدولي للنقل الجوي، PMI معهد إدارة المشاريع، ACI المعهد الأمريكي للشهادات، CompTIA جمعية علوم وتكنولوجيا المعلومات، HRCI معهد شهادات الموارد البشرية، PeopleCert. ولا تنسوا زيارة ركن التصوير خارج القاعة. التقطوا أجمل لحظاتكم وشاركوها على لينكدين، انستغرام، فيسبوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاجات Blue Ocean Corporation و IPSC 2025 Egypt. سيتم إرسال شهادة الحضور على بريدكم الإلكتروني المسجل في المؤتمر، ولذلك نرجو منكم متابعة صندوق البريد. نستكمل معكم أجندة اليوم، ونأمل أن تكونوا قد استمتعتم مرة أخرى بوجبة الغداء كما حظيتم بفرصة لربط العلاقات وتجديد التواصل. لا يقتصر التحول في سلاسل التوريد في مصر على التكنولوجيا والاستراتيجية فحسب، بل يعزز أيضاً قيادة النساء المتميزة من مختلف قطاعات الصناعة. جلستنا القادمة هي حلقة نقاش نسائية مميزة تحت عنوان سلسلة تأثير المرأة، النساء يقودن تحول سلاسل التوريد في مصر. توقعت ان انا هسمع تحيه للنساء يعني الشغالين، ما سمعتش اي حاجه. ستسلط هذه الجلسة الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه النساء في دفع الابتكار وقيادة التغيير وصياغة مستقبل سلسلة الإمداد في مصر. يسعدنا أن نرحب بعضوات فريقنا القيادي المتميز اللواتي سيقدمن خبراتهن، رؤاهن واستراتيجيتهن لبناء منظومة سلسلة الإمداد لتكون أكثر شمولية وتأثيراً.
رحبوا معايا بالسيدة أميرة داوود مديرة مشروعات مصر وشمال أفريقيا جنرال موتورز، السيدة مروة سعيد مديرة سلسلة التوريد بشركة أسينو، الدكتورة سما جاد أستاذ واستشاري سلاسل التوريد وعضو هيئة تحرير مجلة لوجستيات الأعمال الدولية IBL بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، السيدة إيمان نجيب المدير العام للمشاريع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، السيدة سلمى كنعان مدربة معتمدة في تطوير المهارات القيادية والاحترافية بشركة بلو أوشن، وستدير النقاش السيدة هند عادل مدربة معتمدة في سلاسل التوريد شركة بلو أوشن. نرحب بيهم. سامعيني كويس؟ تمام. مساء الخير جميعا. يسعدني النهارده ان انا اكون معاكم في جلسه مميزه تحت عنوان تاثير المراه النساء يقودن تحول سلاسل الامداد في مصر. النهارده مش مجرد نقاش على ارقام وعلى عمليات لوجستيه، لكن القصص النهارده قصص حقيقيه لستات قدروا يصنعوا فرق كبير جدا في المجال، وكانت زمان بتتقال على المجال ده صعب أو مقفول. كل واحدة من القائدات اللي معانا والليدرز اللي معانا عندها تجربة ملهمة قدرت تثبت إن النجاح في سلسلة الإمداد مش بس بيعتمد على الخطط وعلى الأدوات، لكن كمان في رؤية وفي إصرار وفي شغف. مصر كمان دلوقتي بتتحول لمركز محوري في سلاسل الإمداد، سواء من قناة السويس للمناطق الصناعية للمشروعات القومية. وسيدات مصر بيشاركوا في القيادة، في التحليل، في القرارات، وكمان في بنى المستقبل وبخطوات ثابتة وواضحة. النهاردة هدفنا نسمع من تجاربهم ونتكلم عن ازاي المرأة بقت مش بس جزء من سلسلة الإمداد، ده بقت من أهم وأقوى الحلقات بتاعتها. خلونا نبدأ رحلتنا مع ضيفاتنا الجمال ونعرف أكتر عن قصصهم وعن رؤيتهم المستقبلية لسلاسل الإمداد في مصر. هبدأ بأستاذة إيمان. عرفينا بنفسك. مهندسة إيمان نجيب، مدير عام مشروعات مجموعة طلعت مصطفى، وبعمل في مجال إدارة المشاريع من حوالي 25 سنة، وأيضا بعمل في مجال التدريب من حوالي 15 سنة، وحصلت على شهادة الماجستير ومجموعة من الشهادات الدولية في نفس المجال اللي هو تخصص إدارة المشاريع وإدارة عقود التشييد. شكرا ليكي. أستاذة مروة، اتفضلي. مروة سعيد، Head of Supply Chain أسينو، 18 سنة experience في Supply Chain في different companies, multinational and local companies زي باير، نوفارت، GSK and أسينو as well. شكرا. دكتورة سما. مساء الخير. دكتورة سما مجاد، Professor of Supply Chain and Logistics, over 17 years of experience، وطبعا Program Director للprofessional certificates والacademic degrees plus professional consultant للإندستري. شكرا. أستاذة أميرة اتفضلي. أميرة داوود، مديرة مشروعات مصر وشمال أفريقيا جنرال موتورز ايجيبت. دكتورة سلمى. السلام عليكم جميعا. معكم سلمى كنعان، corporate trainer at Blue Ocean. I've been in the field for the past 25 years. Very proud to say resident of Dubai, second home to me as I come from Saudi Arabia from Jeddah. Thank you. شكرا يا سلمى. طيب خلينا نبدأ البانل بتاعتنا بأول سؤال لدكتورة مروة. دلوقتي سلاسل الإمداد في قطاع الأدوية من أكتر المجالات الفيري complicated والسنسيتيف، ولازم يكون في توازن ما بين الالتزام الستريكت بالقوانين اللي ليها علاقة بالسيفتي وكمان سلامة المريض وسرعة الأوبريشن. من خبرتك ازاي بتقدري تحافظي على المرونه والاستمراريه من غير ما تاثر على الجوده او حتى على الليجاليتي بتاعه الالتزام التشريعي؟
طيب احنا بما اننا بنشتغل في pharmaceutical products او healthcare products فاحنا طبعا بيبقى اول first priority is the safety of the patient. that's why احنا لازم ensure ان في end-to-end SOPs and regulations بتبقى compliant مع كل البروسيسز احنا بنعملها. من اول ما بيبقى في newly hired احنا بنميك sure ان هو يبقى onboarded properly على كل ال SOPs and regulations ويبقى tested very well trained before performing any task in the organization. واحنا كsupply chain بنensure في ال S&OP to involve كل regulatory team and quality team to ensure ان احنا while making our business و making our profitability we ensure the quality to be properly enhanced and the regulations as well. و by the end of the day كل واحد في الorganization بيبقى his first value is patient comes first. اهم حاجه. شكرا جدا يا دكتوره مروه. استاذه ايمان، بما ان حضرتك في قطاع اداره المشاريع ومسؤوله عن بروجكت جنرال مانجر في طلعت مصطفى جروب، اداره المشاريع دلوقتي في المؤسسات الكبيره زي TMG مش مجرد تنفيذ، هي تعتبر رؤيه وتخطيط لونج تيرم. من وجهة نظرك ايه العامل الاساسي اللي بيفرق بين المشروع الناجح والمشروع العادي؟ يعني المشروع الناجح او المشروع الغير ناجح تقصدي؟ او المشروع يعني الغير ناجح. يعني يا دي الحقيقه ان المشروع عشان يبقى ناجح لازم تتحقق فيه مجموعه من العوامل. اول حاجه ان احنا لازم نحدد الاهداف بشكل دقيق ونحدد نطاق الاعمال والاعمال المطلوب تنفيذها. في كتير من المشاريع ممكن يعني تلاقي الناس اللي شغاله في المشروع مش عارفين هم عايزين يوصلوا لايه ولا عارفين بيعملوا ايه. فاول نقطه ان احنا نحدد الاهداف وان احنا نحدد نطاق الاعمال، وده بيعني ان احنا بنعمل خطط جيده مرنه قابله للتنفيذ. واثناء تنفيذ هذه الاعمال بيتعين علينا ان احنا نراقب ونتابع عشان نتاكد ان احنا بنحقق هذه الخطط بشكل فعال. اذا تبين لينا وجود انحراف او حياد عن الخطه، ان احنا عندنا تاخيرات او تجاوز في التكاليف او تنفيذ اعمال غير مطلوبه، يتعين ان احنا ناخد اجراءات تصحيحيه عاجله من شانها العوده الى الخطه الاصليه وتحقيق اهداف المشروع. تمام. بدون تخطيط جيد وبدون مراقبه ومتابعه اغلب المشاريع بتنتهي بدون تحقيق اهدافها، متجاوزه التكلفه، متجاوزه المدد الزمنيه المحدده، وده بيسبب خساره لجميع الاطراف. صح. هو كمان مش بس كده، انت كمان الخطط بتاعتنا هي لازم تكون ميجربل، لازم تكون قابله للقياس طبعا، حتى نعرف احنا وصلنا لفين ويكون ليها مايلستونز عشان نقدر نعرف احنا وصلنا لايه علشان نعرف نحقق الهدف ده. الخطط يعني لابد ان تكون سمارت دي يعني مجموعه من الامور التي يجب مراعاتها عند اعداد هذه الخطط. سبيسيفيك وميجربل واتشيفبل وريليفنت وتايم بوندد. بالظبط. وايضا يعني الخطط بتتم في اطار زمني. اطار زمني يعني ان انت بتعملي خطط زمنيه بمايلستونز معينه وبتراقبي المشروع عندها حتى تتاكدي ان المشروع لم يحيد عن المسار المحدد ليه منذ البدايه. مظبوط. شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندسه. طيب استاذه اميره، قطاعات مختلفه، حضرتك اشتغلتي في مجالات مختلفه سواء بقى في الFMCG سواء في الصناعات الدقيقه جدا زي صناعات السيارات. ده خلى عندك خبره متنوعه جدا في مجال سواء بقى قطاعات او باك جراوند مختلفه. ازاي التجارب دي شكلت طريقتك في الليدرشيب وازاي ساعدك تفهمي منطق كل اندستري او كل صناعه بسرعه؟ الحقيقه هو انا الصناعات اللي انا اتنقلت ما بينها كانت فيري ديفرنت. يعني انا اشتغلت الاول في الFMCG وكل حاجه احنا لازم ان احنا ناخد قراراتنا بسرعه. انت ممكن تخسر ماركت شير في ايام قليله جدا. ففي الاندستري دي انا ادركت ان السرعه هي سرفايفل، مش صح. ان انا مجرد ان هي اتس اوبشن. الشفت الحقيقي حصل لما رحت الاوتوموتيف. انا رحت الفيري لونج بلان، البرودكت لايف سايكل بتستمر سنين، الاندستري نفسها very detailed and very complicated. انا محتاجه care for each detail لان simply انا هنا مش هخسر ماركت شير، انا هنا I'm caring about customer. هو اهم حاجه بالنسبه له reliability والسيفتي. فبالنسبه لي الريسك it's not more a number قد ما هو انه حياه بني ادم. فادركت ان هو ان في فريم ورك تو ديكود اني اندستري لوجيك. بسال نفسي 3 اسئله: ايه الفاليو اللي الكاستمر مستنيها من الاندستري دي، وايه الكونسترينز اللي بتحكمني،
وايه الريسك اللي ممكن يحصل للكاستمر لو اي حاجه حصلت غلط. فثرو الثلاث اسئله دول بقيت ان انا اقدر ادي كود ايه المشكله في الاندستري دي. واكشلي انا شايفه ان دي بعد كده بقت مش ان انا استفدت ان انا بقيت اكسبرت في كل اندستري منهم، قد ما كل اندستري ضافت تول جديده للمايند سيت بتاعي، فبقيت ان انا بقدر اسويتش ما بين السرعه والدقه في اللحظه المناسبه اللي البيزنس محتاجها. فبقى عندك الميجر اللي انت تقدري تعرفي بيه السرعه اللي انت محتاجاها، السرعه المطلوبه ايه، وفي نفس الوقت الاكيرسي اللي المفروض تشتغلي بيها. طبعا في الاف ام سي جي انت بيبقى عندك كونسترينز كتيره جدا ليها علاقه بالشيلف لايف وليها علاقه بالسيفتي بتاعه البرودكت، على عكس خالص الاوتوموتيف اللي هو اصلا سلو موفينج برودكت يعتبر. فديفرنت، بس هاويفر انت عندك كونسترين ليها علاقه بالسيفتي، والسيفتي تعتبر اهم حاجه خصوصا في مرحله الانسبكشن، او لو احنا بنتكلم على continuous improvement فاحنا على طول عندنا inspection on spot for every stage. Exactly. شكرا لحضرتك. دكتوره سما، الست مش بس بتشتغل، كمان هي بتبني اجيال. ازاي شايفه حضرتك دور التعليم في تمكين الستات في المجال؟ حلو السؤال. ثانك يو هند. اوكي. اكاديميا انا مؤمنه انه هي مش مجرد نقل نظريات وعلم. دلوقتي الماركت بقى very very dynamic، فعلشان يكون في اكاديميك بروفيسور قوي وليه امباكت بجد على الاندستري لازم يكون على احتكاك مع كل الاندستريز اللي زمايلي البانل المشرفه دي كلها بيحكوا كل تفاصيلها in terms of either challenges او حتى opportunities علشان يexpand الماركت. فده دورنا كاكاديميا ان احنا نعمل بريدج للجاب دي، ازاي ان احنا نربط الماركت تشالنجز واوبورتونيتيز اللي اكزيستنج دلوقتي بالثيريز القديمه اللي موجوده، وده اللي بيدي فاليو بجد للبروفيسور الاكاديمي. وطبعا خاصه يعني مش عايزه اقول women empowerment والكلام ده، بس بقى في equality بشكل كبير in terms of استدامه وsustainability، فدورنا بقى موجود في اماكن كتير. فمن هنا طبعا بقى بنسنس المشاكل من الاندستريز وبنبدا نلينكت وبنعكسها طبعا في صراحه ده حقيقي. انا كحد يعني كنت في نفس الاكاديميه مع دكتوره سما، انا استفدت من خبرتي العمليه لما كان عندي اصلا الجزء الاكاديميك بتاعي ما كانش نظري خالص، كان كله عملي. فانا قدرت ان انا اخش سوق العمل فعلا وانا اوريدي مجهزه بالحاجات التكنيكال من غير ما اكون عارفه نظري بس بصراحه، وده فرق كتير جدا. شكرا لحضرتك. دكتوره سلمى، لو هنتكلم على تمكين المراه او تمكين الستات، فين شايفه اقوى نقطه نقدر نبدا بيها؟ تمام، سؤال جدا مهم. اول نقطه نبدا فيها هي تغيير القناعه. شوفوا النقطتين انا اللي بحكي عنهم، التغيير، ونحن سبحان الله نحن بشر. على فكره البشر ما بيحبوا التغيير، معلش، بس هو يعني فينا او بلانا التغيير حيتصير. يعني تغيير كبير صاير. احنا الان في المملكه العربيه السعوديه المراه اصبح لها دور كبير جدا، والحمد لله صار في women equality women empowerment. فتغيير، تقبل التغيير وتقبل تغيير القناعة، قناعتنا نحن كمجتمع، قناعتها نحن في مكان العمل. يعني خلينا ننظر حوالينا اليوم، شوفوا ما شاء الله عندي في الجمهور كم سيدة. أنا بتشكر سيداتي لأنه أنتوا رمز تغيير القناعة عنا. شكرا لكم. شكرا لدكتورة سلمى. وحقيقي فعلا زي ما حضرتك قلتي هي حتة إنه الست فعلا لازم تصدق في نفسها انه هي تقدر، وان مفيش اي حاجه تمنعها ان هي تقدر تكون موجوده في اي قطاع، وده لازم يبتدي من المينتاليتي بتاعتها. شكرا لحضرتك. طيب لو رجعنا تاني لاستاذه مروه، استاذه مروه في السبلاي تشين، الجزء اللي هو الميديكال او الادويه نفسها بتبقى very critical very sensitive products، ادويه حساسه ومنتجات حساسه جدا، سواء بقى درجه الحراره، طريقه النقل، الادويه اللي هي بتاعت بتنقذ الحياه المرضى، التكنولوجي بقى ازاي اثرت وعملت ولعبت دور قوي، زي بقى عندنا الانترنت اوف ثينجز، البلوك تشين، الاون تايم تراكنج. كل الحاجات دي غيرت طريقه اداره شركه اسينو. فانا عايزه اعرف من حضرتك ازاي ده اثر على سلامه وجوده المنتجات الدوائيه.
تمام. هو السبلاي تشين زي ما انت قلتي هو فيري لونج تشين، بنكونكت مع بارتنرز كتير قوي، منها الوير هاوسنج، اللوجيستكس، الطيران، فيزلز، كل ده احنا بنحاول بقدر الامكان او مش بقدر الامكان to the maximum point by qualifying each and every tool بنستخدمها. يعني كل الوير هاوسز بتبقى qualified، بنبقى ensuring ان هي temperature controlled، بنجيب الشحنات كلها تقريبا بريفرز unless ان هي التمبريتشر بتاعها is accepting ان هي ما تبقاش بريفر. بيبقى في داتا لوجر مع كل شحنه ومع كل حاجه داخله من اول ما تتحرك من مكانها لحد ما بتوصل للوير هاوس، وبتبقى checked وانسبكتد visually. فالتكنولوجي الجديده دلوقتي كل حاجه بقت اون تايم، يعني ايفن التمبريتشر كنترولينج انت بتبقي قادره دلوقتي وانت قاعده على اللابتوب بتاعك تو تراك التمبريتشر اللي موجوده في الستورج بتاعك او في الشحنه اللي جايه في الطريق، ايفن لو هي في البحر بتبقي شايفه الحراره كام دلوقتي اون تايم. فطبعا كل التكنولوجي دي ساعدت ان احنا to bring the most safe للبيشنت، والدواء يبقى very well tracked. Other than that بقى بعد التمبريتشر كنترول ان كل حركه او ترانزاكشن لاي شيبمنت او اي ستوك بيتحرك بيبقى كنترول بالاي ار بي سيستم. ما فيش حاجه بتبقى كنترول مانوالي او بورق او كده، احنا شايفين الشحنه وشايفين اي ستوك موفمنت by the ERP system. it's end to end well tracked. حلو جدا. هو دلوقتي كمان البيبر بيزد والاكسل بيزد كومبانيز they are no longer exist and وده مش حاجه رفاهيه، يعني التكنولوجي بقت حاجه اساسيه، وهو ده اللي هيساعد الشركات انها تقدر تسرفايف وتكون مور ريزيلينت وتكون مور فليكسبل في السبلاي تشين دلوقتي. طيب نرجع لاداره المشاريع وباشمهندسه ايمان. في المشروعات الضخمه اللي حضرتك شاركتي فيها بيبقى عندك ستيك هولدرز كتير جدا، سواء مقاولين، استشاريين، موردين، ودايما التحدي في السبلاي تشين ان انا ازاي هعرف اكوردينيت ما بين كل الاطراف دول، لان هم مش اندر ماي كنترول، دول مش دي انتيتيز ثانيه، دي شركات ثانيه. فازاي بتقدري تنجحي ان انت تعرفي تعملي التواصل والتنسيق بين كل الستيك هولدرز دول؟ انا عايزه اقول لك ان انا يعني تقريبا على مدار ال 25 سنه اللي اشتغلت فيهم في المجال ده، المشاريع اللي كانت بتتاخر، خاصه المشاريع التجاريه او المشاريع اللي فيها مهمات مستورده من الخارج، كلها كانت بتتاخر بسبب وجود مشاكل في عمليات السبلاي تشين. ولذلك الواحد يعني لما اكتسب الخبره بقى اول ما يدخل على المشروع بيروح يدور على اللونج ليد ايتمز عشان يشوف هم اتعاقدوا عليها ولا لا، وهتيجي امتى، ويتابع الشحن ويتابع التوصيل. في مشاريع حرفيا كانت بتنتهي تماما وكان بيتعطل تشغيلها بالسنه، لان المهمات اللي جايه من بره لحد لحظه انهاء العمل ما كانتش تم توريدها. طبعا نقطه المعنيين والتواصل او الكوميونيكيشن والستيك هولدرز دي تعتبر يعني احد العناصر الهامه اللي بيها ممكن المشروع ينجح او يفشل. يعني لان احنا لازم نحدد من هم المعنيين، وايه طبيعه سلطتهم على المشروع، وايه درجه تاثيرهم على المشروع، ونعرف ايه هي نوعيه المعلومات والبيانات اللي يتعين علينا ان احنا نوصلها لهم، ونوصلها لهم امتى، ونوصلها لهم ازاي. هنوصلها لهم بتقارير دوريه ولا بايميلات ولا باجتماعات دوريه. ولازم نحدد المسؤوليات داخل المشروع، مين مسؤول عن مين، وكيف يتم تصعيد المشكلات المختلفه، لان ده بيؤدي الى سرعه اكتشاف المشكلات. تقدري تكتشفي المشكله مبكرا، واكتشاف المشكله مبكرا بيقلل من تاثيرها السلبي على المشروع. ودي احد العناصر الهامه التي تؤدي الى نجاح المشروع، لان كتير من المشكلات، وصادفني ده كتير في مشاريع، احنا كنا بنكتشف المشكله في الاخر. اكتشاف المشكله في الاخر كان بيخلينا مثلا نضطر نورد ماتيريال ثانيه. توريد الماتيريال الثانيه كان ممكن يعطل المشروع. لو كنا اكتشفنا المشكله دي من بدايه العمل عن طريق التواصل الجيد بين المعنيين داخل المشروع، كان المشروع ما كانش هيتاخر. وطبعا التاخير بيعني خساره في الوقت وخساره في السمعه وتقليل حجم المبيعات وخساره كبيره. وبالتالي اهم حاجه يعني او اهم عنصر بيؤدي الى نجاح المشروع وبيميز مدير المشروع هو كيفيه التواصل مع المعنيين داخل المشروع. صح، يعني زي ما حضرتك قلتي برضو حته انه responsibilities، لازم responsibilities تكون assigned لكل حد جوه المشروع، يكون عارف دوره ايه، علشان لما تبقي عارفه المشكله تعرفي مين اللي هيكون مسؤول عنها وتقدري تحليها معاه بسرعه. أكيد. ودي اهم حاجه. اكيد. شكرا يا باشمهندسه. استاذه اميره، دلوقتي بنشوف سيارات صينيه كتيره جدا في السوق. شركات السيارات الصينيه بقت منتشره جدا في السوق المصري،
وكمان بقى في منافسه، بقى عندك هايبرد كارز وبقى عندك سيارات كهربائيه وسيارات ماشيه بالكهرباء وبالبنزين مع بعض. من واقع خبرتك بقى، ازاي اداره المشاريع وسلسله الامداد شايفه ايه اهم حاجه محتاجاها قطاع السيارات في مصر دلوقتي علشان يقدر ينافس بقوه؟ هو الحقيقه بحكم شغلي مع الصين كتير، انا لما كنت باجي بشوف الفريكونسي اللي بتنزل بيها العربيات في الصين او سرعه التصنيع، ادركت ان الناس دي هي مش بنت مصنع، هي بنت ايكو سيستم كامل في الصين. هو ده اللي ساعدهم ان تبقى السبيد تو ماركت بالشكل ده. الناس دي they invested كتير جدا في الفيرتيكال انتجريشن، ومش في اي فيرتيكال انتجريشن، هو they invested في الكومبوننتس الاساسيه في اي عربيه اللي هي فعلا قادره ان هي تكنترول السبلاي تشين بتاعتها. وعشان مصر تقدر ان هي تكمبيت مع الكومبيتيشن الكبيره اللي موجوده دلوقتي في مجال السيارات، اكشلي هي مش محتاجه تكوبي بيست النموذج الصيني، لا احنا وي نيد تو بيلد اون الكومبيتيتيف ادفانتج اللي عندنا از ماركت. فمصر اكشلي وجهه نظري محتاجه انها 3 حاجات تساعدها انها تكمبيت الفتره الجايه في مجال السيارات. اول حاجه وي نيد ستيبل ريجيليشنز، لان مفيش انفستور ومفيش مصنع هينفست ويضخ فلوس في البلد لو هو مش واثق من الريجوليشنز والاستابيليتي بتاعتها. تاني حاجه ان احنا وي نيد تو انكريس زياده المكون المحلي اللي في العربيه، وبرده مش اي مكون محلي، احنا عايزين المكون المحلي الاساسي الرئيسي اللي في العربيه اللي يقدر يكنترول نجاح العربيه، بلس ان هو يكون يقدر ينافس بالمعايير العالميه، فيكون عنده نفس الكواليتي ستاندردز. وثالث حاجه ان احنا وي نيد تو انكريس الفيزابيليتي، ان احنا كل المصنع والمورد والجمارك والتوزيع، الناس دي كلها تبقى شايفه الداتا لايف في نفس الوقت، فنقدر ان احنا ناخد قراراتنا بشكل مور اجايل وبشكل ادق وليس كوستلي، ما يبقاش ان الموضوع كله ريبورتنج اكتر منه. صح. فتو بي اونست انا شايفه ان هو ده الثلاث حاجات اللي ممكن مصر تركز عليهم الفتره الجايه. انا في حاجه حضرتك قلتيها حلوه جدا، ان الشركات دلوقتي احنا يعني ما بقاش في منافسه ما بين شركه والثانيه، هي بتبقى منافسه ما بين سبلاي تشين وسبلاي تشين، فاتس سبلاي تشين فيرسس سبلاي تشين مش كومباني تو كومباني. فعلشان السبلاي تشين تكون ناجحه فعلا احنا لازم نكون مور اجايل بالظبط، نقلل وان احنا نكون كمان ابجريدد ليجيليتي اللي هو ما بين اللين وما بين الاجايل. مظبوط. شكرا لحضرتك. طيب دكتوره سما، لو رجعتي لاول يوم ليكي في الشغل ايه النصيحه اللي كنتي هتقوليها لنفسك؟ اوكي تمام. نوستالجيا فاهمه. انا فاكراها. طيب ممكن اقول انه اللي بيميز اي شخص هو استثماره في نفسه، وان احنا نستغل فتره الشباب دي، ان احنا حرفيا انا بحب استعمل كلمه هاسلينج، نعافر في كل الاتجاه. ومش هتكلم اكاديميا، لا هتكلم حتى اندستري. يعني ممكن اخد الحته الصغيره دي عن نفسي، انه استغليت اخر 2 سنين ونزلت الاندستري جنب الكليه، فبدات احتك بقى بسوق اللوجيستكس وهو تشالنجينج جدا. زمان كان تشالنجينج بالنسبه للبنات، دلوقتي بقى بالعكس، بقينا في ما شاء الله مراكز قياديه كبيره اهو. فدي الحاجه اللي بتدي اكسبيرينس وفاليو بجد للشخص، ايا كان سيده شاب مش فارقه. فعلشان كده انه كل واحد يستثمر في نفسه، يستثمر ببروفيشنال سيرتيفيكت، شهادات احترافيه، يستثمر بتريننج، ينزل الاندستري، لانه السوق دلوقتي في عصر الديجيتايزيشن او الرقمنه بقى اكنه في سباق حرفيا. فالزمن بيجري بسرعه خلال شهر واحد، فاحنا كل شخص، هي دي نصيحتي اللي انا حتى بعملها مع نفسي دلوقتي. ايه الجديد؟ ايه الاي اي؟ انا على حسب شغاله لوجيستكس ولا وير هاوسنج ترانسبورتيشن ولا بلاننج، ايه الاي اي تولز اللي هتنفعني، وابدا اتعلم ده علشان بعد كده الشركات والاندستري هي اللي تدور عليا، مش ابقى انا اوبسيليت والاي اي بيريس حرفيا. هو دلوقتي احنا لو ما استثمرناش في نفسنا you will be replaced. You will be replaced by AI. ف either you will be there or not. شكرا لدكتوره سلمى. طيب دكتوره سلمى، هل شايفه ان التمكين للمراه مجرد مناصب بس ولا هو تاثير حقيقي في المجتمع؟ سؤال جدا مهم صراحه. طبعا عندنا المنصب مهم، كل موظف بيدخل على شركه بيطمح انه يوصل اعلى منصب في الشركه، صح، لانه المنصب حيفتح لنا ابواب كثيره.
للتطوير، للتمكين. كل ما علي المنصب كل ما عليت المسؤولية وكمان عليت المهارات. فالمنصب هو مجرد فتح باب. بعد ذلك يأتي موضوع إنه التمكين هو القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، صح. القدرة على التأني، طبعا دراسة المواضيع بدقة، من ثم اتخاذ القرار بشكل صحيح. هو القرارات طبعا بتكون بناء على داتا، مش بناء على يعني حدس او احساس. هو داتا انا باخد على اساسها قرارات، وعلشان كده يكون عندي تمكين قوي في الرول بتاعي. طيب لو رجعنا تاني لاستاذه مروه، وطبعا عايزه اسالها سؤال مهم جدا لان هي اكتر حد هتكون فاهمه الجزء ده. الكورونا، لما جت الكورونا وبما انك شغاله في قطاع طبي، الكورونا بينت قد ايه السبلاي تشين ممكن تكون فيري فراجايل، هشه جدا. وده اثر على شركات كتير، يمكن شركات كتيره قفلت ما عدا الشركات اللي عندها المرونه الكافيه انها تفضل مستمره في الماركت. من تجربتك الشخصيه، ايه اهم الدروس اللي خرجتي بيها في فتره الكورونا واللي غيرت تماما طريقه ادارتك للمخاطر واستمراريه الشغل بعد كده؟ تمام. هو طبعا despite ان الكورونا كانت حاجه يعني صعبه جدا علينا كلنا، بس انا احيانا بشكر الكورونا لان فعلا it made a transformation even في حياتنا الشخصيه وفي السبلاي تشين major transformation، وما اعتقدش ان هو كان هيحصل او هينور غير لما ده يحصل. صح. انا كنت من الشركه في وقتها في شركه من الشركات اللي حصل عليها هاي ديماند جدا، وكان الدواء بتاعنا جوه البروتوكول بتاع العلاج بتاع الكوفيد، وده خلينا نكتشف ان احنا اجايل بطريقه احنا نفسنا ما كناش متخيلين، وخلينا نكتشف ان في حاجات كتير جدا كانت ممكن تتعمل تانهانس الكاباسيتي بتاعتنا والبرفورمانس بتاعنا ما كناش برضو بنعملها. وده ما حصلش غير لما حصل البيج اوبورتيونيتي من وجهه نظر البيزنس وقتها، يعني خلينا كلنا نتعاون ان احنا ازاي نتحرك بسرعه وفيري ريزيلينت ولين ان احنا نقدر نكابتشر الاوبورتيونيتي دي، وكمان نسيف ذا ماكسيمم نمبر اوف بيشنتس في الوقت الكرايسيس اللي احنا كنا فيه. هي الكورونا هايلايتد ميجر جابس في اورجانيزيشنز كتيره، كلنا اكتشفنا جابس عندنا ما كناش واخدين بالنا منها، وبرده هيدن جيمز اكتشفنا ان في حاجات كتير قوي كانت ممكن تتعمل وعملناها. other than that بقى على العالم كله، مش بس السبلاي تشين ولا الادويه، احنا كان في حاجات كتير قوي متخيلين ان هي مستحيل تتعمل غير مانوال او فيزيكال، او انا لازم اروح شخصيا، او الطالب لازم يروح المدرسه بنفسه، او لازم اودي الدرس وارجع من الدرس، واكتشفنا ان ده كله ممكن يحصل فيرتشوال وفيري ايزي، ونسيف اور تايم، ونسيف حاجات كتير قوي، وماني وكهرباء وانترنت وحاجات كتير قوي تو بي سيفد في الوقت ده. فانا الحاجه الثانيه برضو ان احنا ابتدينا نبص لونج تيرم، لان بقينا اكتر دايما عندنا بريدكشن او اكسبكتيشن ان ممكن كرايسيس تحصل في اي وقت، ده ما كانش موجود قبل الكوفيد. فبقينا بدل ما كنا بنبلان لسنتين بقينا نبلان ل5 و10، ونحط ريسك واوبورتيونيتيز فور 5 and 10 years، عشان كله قاعد expecting ان ممكن يحصل في اي لحظه كرايسيس تاني شبه الكورونا. قبل ده كنا شويه ستيبل والدنيا يعني ريليف، وده ساعدنا جدا لما بعد الكورونا حصل يوكرين وير، وحصل كذا حرب، وحصل موضوع غزه، فكنا اجايل انف وعندنا a lot of plans and scenarios to move to، بدل ما كنا في الاول رياكتيف بقينا برواكتيف. صح. هو الكورونا فعلا هي غيرت مفهومنا في كذا حاجه، سواء في الشغل، سواء في التعليم، سواء في كذا حاجه. فعامه الكورونا لو كان حد زمان قال لي ان انت ممكن تعملي ميتنج اونلاين ما كنتش هصدقه، بس كنت هصدق اي خرافه ثانيه. دلوقتي بقت دي حاجه اساسيه. طيب نرجع لباشمهندسه ايمان. باشمهندسه ايمان، دلوقتي المشروعات الكبيره بتحتاج دايما يكون ليها تخطيط استراتيجي قوي. تخطيط استراتيجي قوي يعني long term plan ahead for 5 years، تمام؟ وفي نفس الوقت you have to be flexible، لازم تكوني مرنه. ازاي بقى بتقدري تعملي بالانس ما بين الاثنين من غير ما تاثري على كفاءه الشغل والكواليتي؟ يعني احنا بنضع خطط، الخطط دي ممكن تكون طويله الاجل وقصيره الاجل.
أهم ما يميز الخطط إنها تكون خطط صحيحة قابلة للتطبيق. يعني مشكلة الخطط عموما في المشاريع إن إحنا بنعمل خطط وبنعتمد برامج وبنعتمد مدد زمنية وتكاليف، وبعدين نصطدم بعد كده في الواقع إن اللي إحنا عملناه ده كان غير قابل للتطبيق، وإن إحنا ما عددناش الدراسات الجيدة، وبالتالي ده بيكبدنا أيضا وقت زيادة ومبالغ طائلة وبيعرضنا لخسارة. فأول حاجة إن إحنا نضع خطط صحيحة قابلة للتطبيق يمكن تعديلها وتغييرها في حال حدوث انحراف عن المسار الطبيعي. يعني زي ما الدكتورة قالت ان احنا طول ما احنا شغالين بنقعد يعني نراجع سجل المخاطر وندرس المخاطر المتوقع حدوثها في المستقبل، ونضع خطط لمواجهة هذه المخاطر حتى نقلل تأثيرها على المشروع. طب ان كيس ان حصل حاجة، الحاجة دي برضو لازم وأثرت على المشروع، لازم يكون عندنا القدرة على ان احنا نعدل في هذه الخطط بما يحقق الأهداف في النهاية. فمعنى وجود خطط استراتيجية جيدة لا يعني أبدا أن هذه الخطط لا يمكن تغييرها ولا تعديلها للرجوع إلى المسار الأصلي وتحقيق الأهداف. صح. شكرا جدا يا باشمهندسة إيمان. طيب أستاذة أميرة، باشمهندسة أميرة، عشان السؤال ده مهم جدا لأن مسيرتك فيها ميكس حلو قوي ما بين الهندسة وما بين مرونة مدير سلسلة الإمداد. حصل قبل كده واختلفوا الاثنين جواكي؟ يعني المهندس مع المدير سلسلة الإمداد كانوا شايفين انه لا احنا الاثنين في كونتراديكت مع بعض، وازاي قدرتي توفقي بين المنطقتين دول؟ اكشلي هو كانوا طول الوقت بيتخانقوا، لان انا اساسا اي حد عارفني بيرسونالي عارف ان انا قد ايه دايما عايزه الحاجه بيرفكت، زيرو ميستيكس، كل حاجه عايزه ستراكشر واضح، كلاريتي فروم داي 1. وكان في دايما الصوت الثاني لما دخلت مجال السبلاي تشين بتاع الاوبريشنز واقفه، الكلمه اللي مرعبه لاي حد مننا شغال في السبلاي تشين، واللي هو ما عندكيش الوقت ان انت تفكري وتحللي وتاخدي البيرفكت ديسيشن. فالكونفليكت ده كان بيكون عندي كتير قوي، لحد ما جت لحظه وكنت حاسه ان هو حصل شيفت في المايند سيت عندي، انه لا يعني الدقه كتير قوي بتبقى كويسه، فعلا بتبروتكت يو من ان انت تحصل اي مشاكل او اي اخطاء، وفعلا ممكن تعمل بلان 100% مظبوطه، بس في نفس الوقت الاجيلتي هي اللي بتحركك لقدام، وهي اللي بتخليك تدرايف الاورجنايزيشن اللي انت فيها لقدام. فما بقتش اتس اباوت ان انا اتبنى صوت واحد طول الوقت، بقى ان انا بحاول افهم هي اللحظه اللي انا فيها دلوقتي ايه الصوت اللي المفروض ان هو يمشي، هل احنا فعلا محتاجين ناخد ديسيشن، ولا ان لا ده في حاجه كريتيكال ومحتاجين ان احنا ناخد اكتر وقت اكتر نحلل ونفهم المشكله. فبقيت ان انا بغير المايند سيت بتاعي او بغير الصوت اللي انا هتبناه على حسب طبيعه الموقف. فده فعلا اللي كان بعد كده بيساعدني ان انا باخد القرارات اللي بتدرايف الاورجنايزيشن لقدام. ما هو ده فعلا بالظبط، يعني انا لازم احط القرارات بتاعتي بناء على البرايورتيز بتاعتي بتحتم عليا اعمل ايه، وساعتها الديسيجن الصح او المايند سيت الصح هي اللي هتحكم القرار اللي انا هاخده في الوقت ده. exactly. طيب دكتوره سما، ازاي الاكاديميه ممكن تساعد على ربط الستات بسوق العمل الحقيقي؟ اوكي طيب، ريسنتلي بقى متطلب رئيسي اعتقد في اغلب الجامعات الدوليه انه لازم الدارس او الدارسه انه يكون بيفلفل زي كورس، انه ده تريننج كورس، ينزل الاندستري، يشارك في مشاريع محليه او دوليه، لازم يكون مع احتكاك بالصناعه، بياخد عدد شهور معينه تريننج في شركه في تخصصه، ومن هنا بيبدا يخلق شبكه علاقاته. لان احنا كنا لسه بنتكلم انه احنا في سباق مع الزمن، والسباق ده ما بيبقاش فردي، هي بيبقى السباق كتيم، ما هي دي السبلاي تشين والنتوركينج بالظبط. فالتريننج ده بيبدا يديله الاكسبوجر او يديها الاكسبوجر للاندستري، ومن هنا بيبدا يعمل لينك علاقات في تخصصات مختلفه، وطبعا ده بيبدا يفتح لهم opportunities انه نطلع مشاريع يا اما محليه يا دوليه، ونبدا نحل مشاكل اوريدي موجوده في الشركه. فبيبدا الدارس او الدارسه انه خلاص احنا بارت من الكيان ده، وليا دور ان انا احل المشكله دي، اني اطور فيها. فهي دي الطريقه انه بيبدا يابزورب المعلومات والنولج من الاندستري، مش مجرد من الكتب والابحاث والنظريات. صح، هي فعلا هي لازم يكون في عندي زي كده خبرة مجال العملي فعلا وانا بدرس، علشان ابقى فاهم لما اقابل ده في الشغل اقدر اتصرف معاه ازاي، او على الاقل انا عندي المايند سيت اللي انا افهم انه طريقته في النظري غير العملي، وده بشكل كبير. شكرا جدا يا دكتورة. طيب دكتورة سلمى، ازاي التدريب والتطوير يقدر يفتح فرص حقيقية اكتر للسيدات؟ تمام.
كوني أنا أصلاً في مجال التدريب، ونحن شركتنا مختصة في مجال التدريب. التدريب بيساعد كتير على فتح أبواب كثيرة، من ضمن التدريب طبعاً الحصول على الشهادة، والشهادة الآن أصبحت يعني جداً مهمة لأي وظيفة. أي وظيفة تروح تقدم عليها يسألوك عندك أي شهادة، إيش دارس. فالتدريب الآن أصبح يقدم شهادة بدل الجامعة، أو توازي، بلاش بدل، أو توازي إمكانية شهادة الجامعة. فالتدريب بيفتح باب كبير أمام الجميع صدقاً، وأنا فعلاً من الرواد اللي أقترح التدريب لجميع الموظفين. ده التدريب ده يعتبر هو انفستمنت ليه في الموظف نفسه علشان يقدر يابجريد ويفضل مكمل في المجال. طيب في الختام احنا خلصنا البانل بتاعتنا. حابه بس اسال سؤال بسيط. لو مصر دلوقتي داخله على تحول كبير في سلسله الامداد، ازاي شايفين ان دور الست المصريه في التحول ده يقدر يساعد؟ طيب أنا ممكن أجاوب على ده، بما إننا كنا لسه بنتكلم على الكوفيد والترانسفورميشن اللي حصل في وقت الحروب والبانديميك. أنا شايفة إن هو fresh leadership skills by any means، سواء from women or youth or whatever will help the transformation ده أو help the transformation ده. أنا بشوف إن diversity عامة بيأد لnew skills و fresh mindset، وده بيساعد دايما في decision making والfast moving organization. لو هتكلم بقى على الwomen specifically، أنا بشوف إن emotional intelligence is a part of women mindset، وده supply chain برضه specifically is a long chain, a lot of partnerships, a lot of partners, suppliers و customers و warehouses و 3PLs. ده بيحتاج من supply chain agility و emotional intelligence in negotiations. طبعا معروف ان الستات اقوى في الفصال او في النيجوشيشن، مش يعني ما حدش يقدر ينكر ده. فكل البارتنرشيبس اللي بتبقى موجوده في السبلاي تشين المراه بتقدر تساعد فيها بشكل قوي. وبينج ريزيلينت برضو انا شايفه ان ده بيميزنا. وديتيلز اورينتد، حته التفاصيل والريسك والاوبورتيونيتيز. انا شايفه كرايسيس قبل ما تحصل، دي برضو انا بشوف ان هي بتميز حلو جدا يا دكتور. الستات. طيب دكتوره سما، سريعا لو عايزه تقول لنا برضو على نفس الحاجه للست المصريه، هل تقدر تاثر ازاي في سلسله الامداد سريعا كده؟ هضيف حاجه بسيطه جدا لزميلتي، انه حته الرؤيه والطموح والاصرار، فعندنا البرزيستنس ده والمتابعه بتاعت كل التفاصيل دي. بس شكرا جدا، وشكرا جميعا للحضور، وشكرا للاساتذه الجمال اللي كانوا معايا النهارده. حقيقي انا اتشرفت ان كنت معاكم، وان شاء الله اشوفكم في بانلز ثانيه قريب. شكرا جزيلا للمتحدثات. اتمنى بس تكونوا عايزه نحييهم تحيه كبيره قوي قوي يعني. لتكريم متحدثاتنا يسرني ان ادعو السيده ندى محمد مستشار التدريب بشركه بلو اوشن مصر، والسيده رضوى محمد مستشار التدريب شركه بلو اوشن مصر للصعود على المنصه. تصفيق بقى كبير قوي يعني. سيدات هيسلموا الهدايا للسيدات. استاذنكم نقوم. تحية كبيرة للسيدة أميرة داوود مديرة مشروعات مصر وشمال أفريقيا جنرال موتورز. في المنتصف ممكن في المنتصف. السيدة مروة سعيد مديرة سلسلة التوريد بشركة أسينو. الدكتورة سما جاد أستاذ واستشاري سلاسل التوريد وعضو هيئة تحرير مجلة لوجستيات الأعمال الدولية IBL بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
السيدة إيمان نجيب المدير العام للمشاريع مجموعة طلعت مصطفى القابضة. السيدة سلمى كنعان مدربة معتمدة في تطوير المهارات القيادية والاحترافية بشركة بلو أوشن. ممكن الصورة الجماعية استاذن كلكم. تحية كبيرة قوي للسيدات العظيمات اللي قدامنا. لسه في تاني؟ واخيرا السيدة هند عادل مدربة معتمدة في سلاسل توريد شركة بلو أوشن. صورة جماعية جروب فوتو بليز. شكرا جزيلا. ولسه بنستكمل معاكم فعاليات المؤتمر وخلوني دايما ارحب بيكم في يوم يثري خبراتكم ويعزز من رؤيتكم المستقبليه. حابه افكركم تاني ان شركه بلو اوشن بتفتخر بحصولها على اكثر من 12,000 تقييم على جوجل، وهنكون سعداء ان احنا نسمع ارائكم، فاستاذنكم في لحظه لمشاركه تجاربكم على جوجل. ينظم المؤتمر الدولي للمشتريات وسلاسل الإمداد والتوريد بمصر بفخر من قبل شركة بلو أوشن، الشركة الأولى عالمياً في تدريب واستشارات سلاسل التوريد. كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لشركتي تيرادكس وسافت جروب العارض المتميز على دعمهما في تعزيز هذا الحدث والمساهمة في نجاحه. احب افكركم برضو ان انتوا تاخدوا لقطات تذكاريه في الفوتو بوث اللي بره مع كابشن او تاج بلو اوشن كوربوريشن على لينكد ان. Please don't forget to visit our photo booth outside. Capture your memorable moments and share them on LinkedIn, Instagram, Facebook, and please tag Blue Ocean Corporation. Also, I want to inform you that your certificate of attendance will be sent to your registered email address after the event, so please remember to check your inbox. دقايق بسيطة وهنستكمل فقرات اليوم. Next, we turn our focus to the hyper-connected world of global supply chains, a world where every link, decision, and innovation sends ripples across industries, shaping how trade, logistics, and business operate globally. Our next keynote, the supply chain century, where everything connects to everything. We'll explore now how supply chains are evolving in this era of connectivity, driving efficiency, resilience, and strategic advantage. It's my privilege to introduce Dr. Satya Menon, Group CEO of Blue Ocean Corporation and Vice Chairman of the CILT UAE chapter. With over 30 years of global industry expertise, Dr. Menon has transformed supply chain practices across continents and impacted more than 500,000 professionals worldwide.
A trailblazer in AI-driven supply chain, he seamlessly integrates a human potential with technology to create productive, adaptive, and human-centered system. Please join me in giving a warm round of applause to Dr. Sathya Menon. Let's give a big stand-up applause to Dr. Sathya Menon, the one behind all of this. Please. ممكن استاذنكم نقف ونحيي دكتور ساثيا مينون، الرجل الذي وراء كل هذا العظمه يعني. Please. Okay, let's go. Hello. Good afternoon, CAIRO. Good afternoon, Egypt. I think everyone is in a sleepy mode after a heavy lunch, because I myself had a heavy lunch. I'm sure the hotel had an amazing food, Egyptian food. First time in my life I'm having. I come from India, and I'm so happy to be here because for me, there is a lot of similarities between Egyptian civilization and our civilization, Indian civilization. We find a lot of common factors. Today morning, I was speaking to somebody from the Indian embassy in Cairo. What he said, Dr. Menon, you are at the right place at the right time in Egypt. Why? I asked him. Because in the last few years, the government of Egypt has invested a lot of money in infrastructure, because they talk, I'm sure, at the ministerial level and the government level. And they are encouraging people to get skilled and educated more and more. So it's like the same in our country, back in India. So I was so happy to hear it, and I'm so happy and I'm so proud to be standing here in front of all of you. Let me introduce myself. I'm Dr. Sathya Menon, Group CEO for Blue Ocean Corporation, and I'm very passionate about supply chain. Not now, right from the time I started my career, 30 years ago, 32 years to be precise, I felt, or I knew it in my bones, that supply chain is going to define the world. Even though it was a small function, possibly 3 decades ago, people thought supply chain was a small function in a warehouse. It was a function which is related to the container movements, or in a port operation, or somebody sitting in front of the computer and doing some demand planning. But today, the world has realized that supply chain is not a department. It is the nervous system of global economy. And all of you here who are in supply chain, I believe, or I'm confident, you have taken the right profession in your career going forward. And for those who are not in supply chain, I think it's time to shift your career to supply chain, because supply chain is going to decide the world, how we operate. Earlier, the concept was strong military, strong economy. Strong manufacturing will give you a strong economy. But today, supply chain is a key driver in what the countries are negotiating for. Whether it's a rare earth, or whether it's energy security, whether it is food security, everything is connected to supply chain. So we are in the century of supply chain.
We have seen the information, we have seen the Stone Age, Ice Age, Industrial Age, Technology Age. No, Technology Age is continuing as we speak, but I believe that we are in the age of supply chain, because this century will be defined by what countries do, what organizations do, and what individual does with respect to supply chain. So it's a century of interdependence, therefore century of supply chains. Everything is connected to everything. Whatever happened in any part of the world can impact a person living in Egypt. Something happening, for example, in this century, we have seen so many disasters, or what we can call it as changes, happened. The Fukushima tsunami, which happened early 2000s. The entire supply chain network of Japanese automobile companies collapsed. Now, every spare part in the world is produced, for a Japanese car, is produced in Japan, or majority of it. Even the biggest car market is North America. They also import from Japan most of the spare parts. So a tsunami in Miyagi Prefecture in Japan can have an impact on person servicing the car somewhere in Minnesota in US. So world woke up to the reality of supply chain. So the automobile manufacturers, they scrambled, they shifted the Japanese manufacturers especially, they shifted their manufacturing bases back to US, Mexico, China, Korea. So you have to give away your technology, or what you call it as your IP property. You have to possibly give it away to other countries to have much more sustainable supply chain. We have seen 2008 crisis. Lehman Brothers crashed the world economy. Again, it was a supply chain issue. Now, the financial markets tanked, but ultimately the goods and services flow stopped and the world collapsed. Then came the corona. COVID-19 taught us another big lesson in supply chain. So I always say supply chain is defined as pre-COVID and post-COVID. Pre-COVID, people thought supply chain, it's an industrial function. It's a job. It is not going to affect much. Yeah, we know the job of, for example, a banker. We know the job of somebody in a FMCG industry or a retail outlet. But supply chain, yeah, it was an industrial function. But COVID-19 taught us supply chain affects our day-to-day life. The healthcare supply chain collapsed. People had to set up. People needed medicines. People needed clothing, food. The containers were not moving. The airlines were not taking off. Suddenly, the world woke up to the importance of supply chain. So we realized that everything is interconnected. So every major global issue today, whether it is climate change, geopolitics, everything is linked to supply chain. So stability is not only about the technology, but it's also built on the flow of goods and services. So people talk about technology, but what about the people operating behind the technology? Or let me put it this way. People ask me this question, Dr. Menon, what do you think? Will AI replace us? Will technology replace a person in supply chain? So my answer is always the same.
You can have the best of technology, you can automate the process, the AI systems can come in, but what will be the differentiator is the people who operate those technologies. So you need skilled supply chain people to operate whatever technology you're going to implement. So people play a very important role as the organization will struggle to dominate in the market. So earlier, like I said, it was a normal function in an organization. Today, it is a CXO level position. When I started my career, the maximum somebody can reach in a procurement or a supply chain domain was a procurement manager. But today, we have chain officers, we have chief procurement officers, chief logistics officers, who are sitting at the board level. Because the organizations realize that is the strategic advantage for a company, the supply chain. So, as we all know, ancient supply chains were the first global system. So we had the Egypt, we had Indus Valley civilizations, we had the Silk Road, where the trade happened. Not in a structured way, but possibly in an efficient way for those times, for those people who were living at that time. So great civilizations rose on strong supply chains. See, I'm sure we know about the history, but when I studied history in my school or in my college, we talked about the civilizations, but nobody talked about the supply chains behind the civilizations. Now, there is a renewed interest in people. Oh, so supply chain was a very important part in the ancient civilizations as well. So whether it's Egypt or Rome, the Arabs, the Chinese, everybody had strong supply chain network without technology. And civilizations or certain countries, regimes collapsed because supply chains collapsed. So Egypt's grain supply, I'm sure all of you are here, you will know about what I'm talking about. Silk Road became unsafe due to warfare. Alexander the Great was stopped at India. He was on a conquest to rule the entire world. He was stopped at India because the supply lines from the Greece, from Macedonia to India was too long and it was breakable. So he had to return back. Germans, they failed to invade Russia because their supply lines were too long and the Russian winter did not allow them to get the goods from Germany to Russia. So all those teach us that the history, the stability of a society, all depends upon the stability of the supply chains. So we have a small video. Can we play the video? Every connection we rely on started long before us. Nile was more than a river. It was a system moving grain, gold, and ideas. Rome engineered movement. Roads, ports, storage. A world connected by design. Across continents, the Silk Road, the Arabian desert routes, the Indian Ocean, China's Yangtze River. All quietly doing one thing, keeping the world moving. But when the lines that held the world together began to break, the flow turned to stillness, movement turned to waiting, and networks built over centuries went quiet. Then the world learned. Stability depends on the paths we build. And now, when the old routes disappeared, the world didn't stop. It began to search for new paths, new patterns, new possibilities. So, what does the next route look like? So what the next route will look like is dependent on how we as supply chain professionals collectively think. There will be trade disruptions.
There will be geopolitical issues, but how resilient we are, how fast we are in adapting to the changes around us will determine the next route which the supply chain will have. Ladies and gentlemen, you will decide this century. Organizations will turn to you to become a boardroom member, not only a finance person, not only a marketing guy or a sales guy or an HR professional. Provided you contribute to the growth of your organization, to bring in efficiency in your systems and plan regularly. See, previously what happens, when I used to make budgets, when I used to make a supply chain plan, it was yearly plan. The annual plan was made and we stuck to the plan because possibly the world was much stable 2 decades ago. But today, every event, possibly every week, something or the other is coming. Every month, some catastrophe happens. Like for example, last week, there was a volcano eruption in Ethiopia. It affected the air travel. I was traveling to India from Dubai. So there was a lot of news going around. So our chairman, Mr. Abdul Aziz, he called me in the morning. He said, "Doctor, don't fly to India. The flight might crash." I said, talk positive things. But I realized that's the reality. The air travel got affected in India and in China because of a volcanic eruption in Ethiopia. Imagine if the flights are carrying critical goods. Because in supply chain, we always talk about just-in-time inventory. We want to be very efficient, just in time. But is it the right strategy now? I don't know. What is the right answer to this? So should we be more efficient? Should we be more responsive? But I don't know whether it's the right answer, but what the patterns I've seen is the organizations are having more inventory rather than less inventory. Because a stock out in a factory, a closure in factory possibly can cost them millions rather than having some extra inventory in the warehouse. That's one. Second, companies have moved from offshoring to onshoring. They are bringing the manufacturing back to their own domestic market or to the nearby countries where the disruptions, what happens, can be minimized. So the cost versus the efficiency is this debate will keep on continuing because today the AIs are predicting the disruption patterns, but there are certain things which they cannot predict. The Ethiopian volcano is erupting after 10,000 years. I'm sure no AI system in the world can predict that. But as supply chain people, we should have the next action plan ready if such a situation occurs. See, that's the difference between an AI system and a human mind. So supply chain people has to be more resilient and more agile. So there are a lot of trade corridors which are happening. So can we go back? Okay, thank you. So Asia, Europe, Maritime Corridor, Europe, Middle East, Asia. There is something else, India, Middle East, Europe Corridor.
The busiest routes in the world are the Malacca Straits, which I think 30% of the world trade moves through Malacca Straits from Asia to US. The Suez Canal route, where nearly 20 to 30% of the container movement happens in the world. The goods which flows from the east to west, that consists of the major trade in the world. The Strait of Hormuz, which again is a choke point for supply chain, which controls 20% of the world's oil trade. These are all not a political issue. These are all supply chain issues. How do you mitigate those issues? So as supply chain professionals, we need to come out with innovative ideas. How the trade happens, what are the supply chain routes in the world, what are the alternative routes. For example, when the Red Sea crisis happened, the ships have to move through Cape of Good Hope. It increased the travel time, the logistics time, it increased the cost, it increased possibly the carbon footprint. So the organizations had to plan for extra 18 days of inventory. That also burned a hole in their pocket. The container cost shot up because of the insurance cost, because no shipping line was willing to travel through the Red Sea. So there was a chronic delivery delays. A lot of production disruption happened across the world. I'm sure all of you are familiar, which happened in this very own country, the ever given Suez Canal blockage. The Ukraine war, which we are experiencing now, has impacted a lot of energy supply chains. Food supply chains have been disrupted. The prices have gone up. Shipping routes have been restricted. There are a lot of manufacturing industries which are affected, and anywhere we are far away from Ukraine, but it has an impact in our daily life. So what are the lessons learned from the disruptions? From cost efficiency, this is what I was telling before. From cost efficiency, should we just focus on cost efficiency, just reduce the inventory? No. Should we go from a single source, one country, or should we go to multiple countries and multiple sources? Yeah, it might reduce the efficiency, but it will increase the resilience of the supply chain. From global first to regional and local. Earlier, everything was made in China, made in Asia. Slowly, it is shifting to India, Vietnam. Malaysia was always a powerhouse for manufacturing. Majority of the iPhones in the world are today manufactured in India. So organizations are mitigating their risks by going from single source to multiple source, from annual planning to continuous recalibration. So any event happens, you need to recalibrate. Okay, what is the best thing we can do in this situation? No, we made an annual plan, we have a quarterly plan, we stick to it. No, the situation has changed. We need to think fast. We need to think fast. We need to be on our feet. From functional silos to end-to-end decisions. Earlier, supply chain department was, separate function. Nobody used to bother. I remember when I started my career, if somebody is not good in sales, let's put him in warehouse. Somebody is not good in HR, let's put him in purchasing. Somebody is not good in anything, put him in logistics, supply chain, procurement, all the functions are available to you. So it used to be a department, people thought is a non-performer. So you are in this department, that means you are a non-performer in some other department. But today, organizations are looking for people who are qualified, who are skilled, certified. This is another big change which has happened in the last
decade or 2 decades. 99.9% of the people in supply chain does not have any qualification in supply chain. People are in this profession or were in this profession previously by chance, not by choice. But today, it is an employment of choice. People study supply chain in their universities. So my daughter, she knows that, okay, I teach supply chain. And they were very averse to supply chain because day in and day out, they are hearing the same term and related terms right from the time of birth. So she is studying in year 11 in an international syllabus in Dubai. One day she came running to me. She said, "Dad, I have a subject on supply chain management. I'm studying to be an IT engineer or an architect. But they are teaching me, it's a mandatory subject, supply chain." That is the shift which we are having. So she's like, "Oh my God, I've been hearing supply chain throughout my life. Now I have to study supply chain and pass the exam." So I felt very happy. So what we know for the last so many years, few decades, it's now coming into reality. It is being taught in school. I don't know in Egypt what happens, but I'm sure a lot of international curriculum students will be having this. So the supply chain is the economic nervous system, like what the nervous system is to the human body. Supply chain is of the world economy. So if a supply chain disruption happens, if a supply chain sneezes in any part of the world, you will catch a cold in the opposite side of the world. It can disrupt the entire lifeline of the product, of the organization, or even for a country. So the sensing, early demand signals, planning, forecasting, so these are all standard typical function. Reacting, which is you deliver, you arrange the last mile delivery, you replenish the stocks, etc. And risk mitigation and scenario planning. So scenario planning has become a very, very important thing today. What if analysis? What if this happens? So many organizations today I've seen, they have departments who are doing this scenario analysis. So again, the cost versus benefit, the possibly such kind of scenarios might never happen, but in case of an eventuality, you have the action plan ready for it to mitigate. So what if analysis, again, directly which impacts the supply chain. What happens if something in Asia, the port closes down? What happens if there is an earthquake happening where most of your suppliers are based? What happens if there is a port congestion? If the port is congested for 15 days, what will happen to your production? What will happen to your food security? What will happen to your pharma supply chain lines? So scenario planning has also become a very key component today. So the supply chain era, again, why we call it as, every essential service relies on a functional supply chain. When supply chain stops, obviously we knew from the COVID-19, the life stops. There is no medicine, there is no vaccines. There is no food to eat. The world will stop. So the world has become unusually interconnected. Global challenges now directly translated into supply chain challenges. Strategic advantages come from supply chain strength. This is what I was saying. Earlier, the concept is strong military, strong economy. Today, strong supply chain, strong economy.
Supply chains are now boardroom and government priorities, and society depends upon seamless flow of goods and services. So the people remain the defining factor in a supply chain success. You have to have people to run the supply chain. The technology might take the regular, the routine, the administrative or the clerical part of supply chain, but you need people to move goods from point A to point B. The robots will come, the drones will come, replace a lot of repetitive jobs. But you have to be upskilled to take higher level of job responsibilities in supply chain. So you need to have established cross-border backup routes, which I already stressed, strengthen forecasting and scenario planning, turning disruptions into opportunity. So future competencies for supply chain leaders. So you have to have, like everybody needs to have digital and AI capability. You need to know how to operate the latest systems. The economic insight of the country, the region, the global. Can you sense if there is any disruption going to happen? Possibly something happens in US can affect all of us. Anything happens in Europe can affect us. Any economic crisis, the increase in price of gold or oil, or a stock market crash in Wall Street can affect all of us, even a small person in the grocery store. So I was in India a couple of months before. So we have a lot of all these tariffs wars happening between countries. So I went to a very small shop in a small place to buy some curios, some gift items. So I said, what is the price for this? Then he quoted some price. I said, no, it's too expensive. I'll buy it next time. He said, sir, if you want to buy it now. There is a lot of supply chain disruption going to happen. I said, what? He is a normal, small-time shopkeeper. Okay? I said, can you just explain how the supply chain disruption is going to happen? And he beautifully explained to me, see, the tariff wars are going to happen, we will stop importing, the dollar prices, the exchange rate might go up, we might not get enough dollars to buy, so this is the right time for you to buy. I said, yeah, he's teaching much more beautifully than possibly I could have imagined, in a very simple manner. So what I'm saying is, even a small person in a small shop, in a small part of, in a corner in the world, knows supply chain disruption is very key to his business. Or people are becoming aware of it. So sustainability leadership, this again, everybody is talking about ESG. So from ESG, we move to circularity in supply chain. Now people are talking about regenerative supply chain. So all these are very, very important. So today people are not talking about the product. Is it ethically sourced? I've seen people going to shops and asking, is it ethically sourced? Can you show me the label? What if this goes back to the landfill? Can it be regenerated, recycled? So the questions are different now compared to what it was before. So people and ecosystem management. So how a 2030 supply chain global landscape will look like. So regional manufacturing for risk reduction. This again I said. People will come back. So if you're buying goods from other places, those manufacturers will be forced to come back. So as supply chain people, you need to negotiate with your vendors to set up their manufacturing bases near you to reduce the risk. Real-time global visibility. Anyway, we are in the era of internet. So we have the visibility of data which is happening around the world. But what we need to know is the visibility of data in your supply chain, right from the beginning
from the mining of the basic minerals, basic items, till the last mile delivery, the entire chain you need to know to sense if there is any risk mitigation which has happened. You have to mitigate any risk. Autonomous AI-driven networks and advanced robotics supporting operations. A lot of jobs in warehouses and delivery all will be replaced by robots. So how will a supply chain of tomorrow will look like? Can we play the video? The world is moving faster, closer, smarter, and everything we rely on depends on how well it moves. And with the world moving this way, something else is happening. A quiet shift, a transition of how everything reaches everywhere. Networks are being redesigned. Routes are being reimagined. The way we make, move, and deliver is being rebuilt from the ground up. New gateways will rise. New regions will grow. New corridors will take shape, and the world's movement will feel different. We'll see systems that sense disruption before it arrives. Warehouses that arrange themselves. Networks that reroute in real time. Logistics that adapt the way living things do. The future will reward resilience, flexibility, clarity. And behind every system, every signal, every decision is someone who sees the bigger picture. The next decade isn't waiting. It's already being designed somewhere by someone right now. So I believe you are the people who are going to design the next phase of supply chain. So supply chain transformation, we talk about a lot of supply chain transformation, digital transformation. We have frameworks which will help us to do the transformation, but it has to come from the leadership. The leadership has to take a decision. What is the next thing which we are going to do in supply chain? Are we doing the right thing? Doing things right and doing the right thing, there is a big difference. So we are doing things right. That's why the world is moving. We are eating food. Today we are all here. We traveled all the way from Dubai, most of us. We have people travel from India. We have people travel from UK. All happen because we are doing the things right. But are we doing the right things in the current scenario of where or how the world is moving? So strengthen supplier relationships. So beyond price, towards collaboration and risk sharing, build regional ecosystems, enhance scenario planning, we discussed, elevate supply chain in strategy. So supply chain has to be a strategic function. Earlier, I remember when we decided to set up a manufacturing base, we used to look at, okay, which is the nearest port where we can export faster. That was the supply chain strategy. But today, the supply chain strategy has to be integrated into the business strategy. Not only for manufacturing, but for the entire, till the last mile delivery of the goods, and also for sourcing of the products. Develop people, equip people with strategic, geopolitical, and economic thinking. And also, let me repeat, you need to upskill yourself if you want to grow in supply chain domain. It's not the technology. The technology might take away your job if you don't upskill yourself. So education is a very, very important role. So I would like to conclude with that. Educate yourself, whatever you do, learn on YouTube, learn from ChatGPT, come to Blue Ocean,
we can teach you. We have trained nearly 500,000 professionals in the last 28 years of our existence. And we are so happy that we have seen a lot of them growing in their career, in their lives. And we do a lot of activities to make sure that people learn supply chain. Like I said, I'm very passionate about supply chain. We have created a program for educating non-supply chain people about the importance of supply chain. So it's a free program. All of you can enroll for that. You can talk to our team. It's in our website. You can just go register for yourself. You will get, obviously you don't need that, but you can send it to your friends, the people in the colleagues. They can learn supply chain. They will understand the importance of what you do. And absolutely, it's a free program. We want to bring more and more people into the supply chain domain because I'm very confident there will be millions of opportunities which are going to be created in the supply chain domain. So this is the thread that binds the civilization. Okay, throughout the history, the societies have grown when supply chain have thrived and suffered when supply chains broke. Nations will compete through the supply chain strength rather than possibly on military or navy. So we are not only managing the supply chains, we are shaping and designing the stability of the world for the future. So with that, ladies and gentlemen, thank you very much for hosting me in Cairo, Egypt. And it is an amazing place, amazing people. We have, for those you don't know, we are based out of Dubai and London and India, Saudi Arabia. So we have multiple offices, but I think 50% of our workforce across the world are Egyptian people. Okay. So, and I'm also happy to announce we just opened our office in Egypt, in New Cairo yesterday. Yeah. So it's in. I don't know, all of you know, 5-way waterways in New Cairo. So our office is there, the U Avenues. I'm sure some of you will be going there to drink coffee. So if you get a chance, go visit our office. So we are having a decent sized staff and we will be growing. And after this, our next plan for Blue Ocean is to establish an operation in Alexandria. So we are going to expand into Egypt. And thank you very much. Have a nice evening. Thank you so much, Dr. Sadia Menon, for sharing your invaluable insights and perspectives on the evolving world of global trade. Thank you again, Dr. Sadia Menon, for sharing your valuable insights and perspectives in the evolving world of global supply chains. Your expertise and vision continue to inspire professionals and organizations worldwide. Let's once again give Dr. Menon a big round of applause of this enlightening session. دلوقتي هنكون في استراحة قصيرة. استغلوا هذا الوقت لتجديد النشاط وبناء شبكة علاقة جديدة. بس يعني لو هناخد قهوة أو كده أتمنى ترجعوا على طول لأن هنبتدي على طول يعني في التو على الساعة 3:30 بالظبط. بس في انتظاركم الساعة 3:30 عشان نستكمل بقية فعاليات اليوم. And now we are having a very, very short break. Please be here at 3:30 to continue our agenda. Thank you so much.
Earth climate is changing. Today, average surface temperature is already more than half a degree warmer than pre-industrial level. Experts believe that by the end of this century, the temperature will rise up to 5 degrees. As the global temperature rises, hot, dry areas get hotter and drier with more rapid fires. Rainy areas become wetter with more flash flood. Sea level rise threatening island. Small mountain ranges disappear, threatening the water supply of millions of people. Extreme weather impacts are more extreme. Malnutrition and diseases continue to increase. Extinctions become frequent. Natural calamities increases. Agricultural lands turn into bare land. Food and fresh water scarcity at its peak. Oceans get more acidic, affecting the marine habitat. Sea levels rises and lot more. As we reach 2100, it is 5 degrees warmer. There is no other choice but to act and lead. Cleaner technologies to reduce footprint. Farming that heals the earth, not harms it. Policies that protect nature and future generations. Lifestyles that are rooted in sustainability. هل تساءلت يوما كيف يستمر العالم في الحركة؟ كيف تصل القهوة إلى فنجانك؟ وكيف يصل هاتفك إلى يدك؟ أو كيف تصل بقالتك إلى باب منزلك؟ هذا ما يسمى بإدارة سلسلة التوريد. إنها القوة الخفية وراء كل ما تحبه، من المزارع إلى المصانع، ومن المستودعات إلى عتبة منزلك. إدارة سلسلة التوريد موجودة في كل قطاع. هي فن تنسيق الفوضى بدقة مذهلة. في الرعاية الصحية تضمن جاهزية الأدوات الطبية المنقذة للحياة في اللحظة الحاسمة. وفي عالم الموضة تحول الأفكار إلى صيحات بسرعات خاطفة. وفي مطبخك تجلب لك نكهات العالم إلى مائدتك. التقنية، الطاقة، التجزئة، الترفيه. إدارة سلسلة التوريد هي النبض الذي يحرك كل هذا. تخطط وتحرك وتوصل، لكي لا تضطر أنت للتفكير في أي من ذلك. في المرة القادمة التي تمسك فيها قهوتك أو ترتدي قميصك أو تبث برنامجك المفضل، فكر في سلسلة التوريد. هي هنا وهناك وفي كل مكان، لتجعل حياتك أكثر سلاسة. فكر في سلاسل التوريد. فكر في بلو أوشن. Ever wonder how the world keeps moving? How your coffee gets to your cup, your phone lands in your hand, or your groceries show up at your door? That is supply chain management. It's the invisible force behind everything you love. From farms to factories, warehouses to your doorstep, supply chain management is in every sector. It's the choreography of chaos. It's in healthcare, making sure life-saving tools are ready when it counts. In fashion, turning ideas into trends at lightning speed. And in your kitchen, bringing the world to your table. Tech, energy, retail, entertainment, supply chain management is the heartbeat of it all. Planning, moving, delivering. So, you don't have to think about it. Next time you grab your coffee, wear your favorite shirt, or stream a show, think of supply chain. It's here, it's there, it's everywhere, making life seamless.
سيداتي وسادتي، يشرفنا حضوركم مجددا اليوم في هذا اليوم المميز، المؤتمر الدولي لسلاسل التوريد والمشتريات مصر 2025. تفتخر شركة بلو أوشن بحصولها على أكثر من 12,000 تقييم على جوجل، وسنكون سعداء بتقييمكم وسماع آرائكم. نرجو منكم أخذ لحظة لمشاركة تجربتكم في مؤتمر اليوم على جوجل. ينظم المؤتمر الدولي للمشتريات وسلاسل التوريد مصر 2025 من قبل شركة بلو أوشن، الشركة الأولى عالمياً في تدريب واستشارات سلاسل التوريد. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لشريكنا التقني تيرادكس وسوفت جروب العارض المتميز على دعمهما في تعزيز هذا الحدث والمساهمة في نجاحه. كما نعرب عن امتناننا لشركائنا في المعرفة على تعاونهم ودعمهم المستمر. ASCM جمعية إدارة سلاسل التوريد، IPSCMI المعهد الدولي لإدارة المشتريات وسلاسل التوريد، CILT المعهد المعتمد للوجستيات والنقل، CIPS المعهد المعتمد للمشتريات والتوريد، CMI المعهد المعتمد للإدارة، IATA الاتحاد الدولي للنقل الجوي، PMI معهد إدارة المشاريع، ACI المعهد الأمريكي للشهادات، كومب TIA جمعية علوم وتكنولوجيا المعلومات، HRCI معهد شهادات الموارد البشرية، وأخيراً PeopleCert. ولا تنسوا زيارة ركن التصوير في الخارج وأخذ لحظة تذكارية مميزة مع وضعها على كل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكم، لينكد إن، انستغرام، فيسبوك، مع تاج بلو أوشن كوربوريشن واستخدام هاشتاج بلو أوشن كوربوريشن وIPSC 2025 Egypt. كما سيتم إرسال شهادة الحضور الخاصة بكم على البريد الإلكتروني الذي تم تسجيله في المؤتمر، لذا نرجو منكم متابعة صندوق البريد. نستكمل معكم فعاليات مؤتمرنا اليوم. تركز جلستنا القادمة على إحدى أكثر الاستراتيجيات تأثيراً في مجال المشتريات الحديثة، المزادات العكسية reverse options. تتيح هذه الاستراتيجية للمنظمات تحقيق وفرات أكبر وإجراء مفاوضات أذكى وتعزيز ثقة الإدارة العليا في قرارات المشتريات. سنكتشف معاً كيفية مساهمة المزادات العكسية في تعزيز الشفافية وزيادة تنافسية الموردين ورفع مستوى القيادة في المشتريات. ويشرفني أن أدعو السيد محمد زين المدير التنفيذي للعمليات في تيرادكس Procurement Solutions للصعود إلى المنصة. يقود السيد محمد العمليات الاستراتيجية ويدفع مبادرات التحول الرقمي في المشتريات، مساعداً المنظمات على تبني حلول مبتكرة بوضوح وثقة. فلنرحب جميعاً بالسيد محمد زين الذي سيلقي كلمته بعنوان المزادات العكسية، كيف يحقق قادة المشتريات وفرات أكبر يتفاوضون بذكاء ويكسبون ثقة الإدارة. فلنرحب جميعاً بالسيد محمد زين. Please welcome Mr. محمد زين. شكراً جزيلاً. السلام عليكم. ازيكم؟ أنا اسمي محمد زين من شركة تيرادكس Procurement Solutions. النهارده وأنا داخل الفندق عديت على ATM ماشين، سحبت منها ال 100 جنيه دي. ورقة 100 جنيه عادية زي اللي في جيب أي حد من حضراتكم. سؤالي هنا بقى ليكم، هل في طريقة أقدر أبيع بيها ال 100 جنيه دي لأي حد منكم بأكتر من قيمتها؟ يعني هل أقدر أبيعها ب 120 أو 150 جنيه مثلاً؟ في العادي لو فكرنا بالمنطق هنلاقي ان دي حاجه شبه مستحيله، صعب جدا اقنع حد انه يدفع اكتر من قيمه الفلوس دي. بس الغريبه ان ده حصل. جامعات كتير بره ودراسات عملت ده، وفي اغلب المرات ال 100 جنيه دي او ال 100 دولار كانت بتتباع باكتر من قيمتها. ايه رايكم نعمل لعبه مع بعض او نجرب حاجه كده صغيره مع بعض؟ ايه رايك لو ال 100 جنيه دي لو سالت حضرتك لو اقدر اديها لك وتدفع لي فيها 10 جنيه بس، هل هتوافق؟ طبعا 90 جنيه مكسب وقتي. طب لو سالت الاستاذ اللي جنب حضرتك، لو سالت اي حد تاني جنب حضرتك، ال 100 جنيه دي توافق تشتريها تدفع 10 جنيه مقابلها؟ والاستاذ الثالث، هتوافقوا انتوا الثلاثه اكيد، مكسب مضمون، مفيش اي تحدي فيها. سؤالي بقى، لو انا جيت انتوا الثلاثه برضو وقلت لكم انا هعمل مزاد على ال 100 جنيه دي، المزاد هنبتديه ب 10 جنيه، تفتكروا المزاد هيخلص على كام؟
100 انتوا متفائلين جدا، لو خلص على 30 جنيه يبقى كويس. فكروا تاني، الثلاثه قاعدين مع بعض في اوضه واحده. الطبيعي في المواقف اللي زي دي في السوق ان هم هيبصوا لبعض ويضحكوا ويقولوا ايه الزبون الحلو ده، تيجوا نعمل تمثيليه كده قدامه ان احنا بنتنافس ونطلع منه باكبر مكسب ممكن، وياخدوا هم المكسب ده يقسموه على بعض، او المزاد ده واحد والمزاد الثاني اللي بعده. فده غالبا التحدي بتاع المزادات في العموم، المزادات التقليديه. بس تعالوا نغير حاجه صغيره في المزاد اللي احنا عملناه ده. تعالوا لو قلت لكم انا هعمل نفس المزاد مع 3 اشخاص بس هختارهم بشكل سري من القاعه دي، والمزاد ده هعمله على منصه الكترونيه على الموبايل عشان ما يشوفوش بعض وما يعرفوش بعض، وحطيت لهم تايمر وشاركت معاهم شويه معلومات محدده ومصممه بدقه، وعملت شويه قواعد جوه المزاد ده تخلي المنافسه ازيد. هنا بس هتلاقي السحر بيحصل، واللي كان من شويه شبه مستحيل هتلاقيه ممكن يبقى بيتحقق قدامك، وال100 جنيه ممكن تتباع ب 120 او 150 او يمكن حتى ب 200 جنيه. اللي انا بقوله ده مش جنان ولا تهور، اللي انا بقوله ده هو علم نفس. الانسان مننا تحت الضغط والمنافسه تصرفاته ما بتبقاش ملكه، مش بيتصرف بالطريقه اللي هو كان مخطط ان هو يتصرف بيها. وده باب كبير في علم النفس اسمه المزادات، نظريه المزادات، اوكشن ثيوري. واللي من حضراتكم فاكر ان المزادات دي حاجه من ايام الافلام الابيض واسود زمان، فهو فايته كتير. المزادات اداه اقتصاديه جباره لدرجه ان جائزه نوبل من 5 سنين بس اتمنحت بالكامل لنظريه المزادات، الاوكشن ثيوري. فلو نوبل يعني اعترفت بحاجه زي كده والحاجه دي شغاله كويس وجامده، طب ليه احنا مش بنستغلها كويس؟ او السؤال الاهم، ليه احنا مش بنستغلها في الجزء اللي يخصنا في المشتريات او في البروكيورمنت، نوع المزادات المخصوص اللي معمول علشاننا اللي هو اسمه ريفرس اوكشنز او مزادات عكسيه. بس قبل ما نعرف ايه السبب، ايه رايكم نفهم بسرعه ونراجع يعني ايه مزاد عكسي اصلا؟ المزاد العكسي ببساطه هو عكس المزاد التقليدي. في المزاد العادي البايع بيعرض والمشتري بيرفع في السعر عشان يكسب، انما في المزاد العكسي المشتري او الشركه اللي بتشتري بتقول هي عايزه تشتري ايه، والموردين بيتنافسوا قدام بعض عن طريق ان هم يقللوا السعر بتاعهم عشان يكسبوا الصفقه. طيب ايه الفرق ما بين ان انا اتفاوض على السعر بالتفاوض التقليدي، وايه الفرق ما بين ان انا استخدم مزاد عكسي؟ عشان نعرف نجاوب على السؤال ده لازم نشرح ونراجع شويه مع بعض شويه من نظريات علم النفس اللي بتاثر على الموردين اثناء المزاد العكسي واللي ما بتكونش موجوده في التفاوض التقليدي. نبدا باول نظريه وهي اسمها الكومبيتيتيف اراوزل او الاثاره التنافسيه. في التفاوض التقليدي المورد بيتكلم مع المشتري فقط، مفيش اي مواجهه مباشره بينه وما بين المنافسين. انما في المزاد العكسي بيبقى زي ماتش الكوره بالظبط، في استاد وفي جمهور وفي ملعب المنافس قدامه في الملعب وفي تايمر وفي قواعد وفي حكم. كل ده بيخلي المورد يتحمس انه يكسب، مش بس عشان المكسب المادي. المورد هنا هيبقى بيتنافس عشان يقضي على المنافس بتاعه، عايز يكسب المنافس بتاعه اكتر من همه ان هو يكسب المكسب المادي. وده بيخلي المشتري في الاخر يوصل لاحسن سعر عادل في السوق باسرع طريقه وبكل شفافيه. طيب النظريه الثانيه اسمها وينرز كيرس او لعنه الفائز. عايزكم تتخيلوا معايا مورد انتوا اتفاوضتوا معاه كويس قوي واخدتوا سعر منه هايل جدا. المورد ده خرج فرحان بالمكسب وبطريقه ما عرف ان المركز الثاني او المنافس بتاعه اللي كان في الطلب ده كان فرق السعر بينه وبينه كبير قوي. في اللحظه دي هيتصدم بالفرق ده، يقول يا ريتني ما كنت وافقت على السعر اللي كان الراجل ده بيقول لي عليه، انا كده خسران فلوس كتير على الترابيزه، انا كنت ممكن اعمل الشغلانه دي واخد ضعف المكسب فيها. احساس كده يوجع البطن شويه. فالمورد عشان يتفادى الاحساس ده انه ما يحصلش مره ثانيه بيعمل حاجه ذكيه جدا، بيزود حاجه اسمها هامش امان على السعر بتاعه. ده غير هامش الربح،
هامش الربح حاجه وبيحطوا فوقيه هامش امان علشان يتفادى ان هو يوصل لوقت ما يحس فيه بالشعور ده. التفاوض التقليدي المورد مش شايف المنافس بتاعه فين، فدايما بيفضل متمسك بالجزء الاكبر من هامش الامان ده. انما في المزاد العكسي المورد شايف المنافس بتاعه فين وتحركاته فين، وغالبا هما الاثنين في وقت سريع جدا هيتنازلوا بالكامل عن هامش الامان ده ويحاولوا يتنافسوا اكتر على الجزء بتاع هامش الربح. النظريه الثالثه اسمها اثر التملك الوهمي، سودو اندومنت افكت. تعالوا نتخيل مع بعض مورد تاني جوه مزاد عمال بينزل في السعر مره واثنين وثلاثه وهوب ارجع تاني. وبعد ما نزل، معلش الخبطه دي بتدوس على الزرار، وبعد ما نزل السعر مره كمان بقى المركز الاول. المورد بقى المركز الاول، المزاد لسه ما خلصش، بس في اللحظه دي هو حس خلاص ان الديل ده بقى بتاعه، ان الصفقه بقت ملكه حتى لو المزاد لسه ما خلصش. فاللي بيحصل ان الدافع بتاع التنافس بتاعه مش بيبقى بس دافع عشان يكسب، هو مش عايز يكسب، لا هو خلاص كسبان. انا بتنافس عشان انا عايز احافظ على شعوري بالمكسب ده. وصدقوني المنافسه لما حد بيحس ان الحاجه دي امتلكها ولو لفتره قصيره زي التست درايف بتاع العربيات، قيمه الصفقه بتحلى في عين المورد اكتر، ارتباطه بيها بيزيد اكتر، يقدر يعمل اي حاجه عشان يفضل محافظ على احساس المكسب اللي كان عنده ده. رابع نظريه والاخيره اللي انا بشاركها معاكم النهارده من وسط نظريات تانية كتير، وهي نظريه الندم، الريجريت ثيوري. تعالوا نتخيل مع بعض تاني مورد دخل مزاد وبينزل في السعر مره واثنين والثالثه، وبعدين فجاه قرر لا كفايه كده، انا مش هنزل تاني، انا هقف لحد هنا. وكمان شويه المزاد خلص وهو شايف ان المزاد خلص قدامه على فرق بسيط جدا. تفتكروا احساسه هيبقى عامل ازاي؟ احساسه هيبقى عامل ازاي انه قرر ان هو ما ينزلش السنه البسيطه دي اللي هو كان يقدر ينزلها على فكره، بس ساب العقد يطير منه. الموردين احساسهم بالندم ان هم ما يكسبوش تاثيره النفسي اكبر بكتير من احساسه بالخساره. فالمورد بيعمل ايه؟ ما بيوقفش في المزاد بسهوله، كل ما يجي يفكر ان هو يقف يقول لا طب لو انا يمكن نزلت مره كمان المزاد يخلص، بدل ما انا ارجع اروح افكر بعد كده ان ازعل يا خساره اقول يا ريتني كنت نزلت سنه كمان. فاحساس الندم ده بيخليه يتنافس ويفضل ينزل في السعر وما يخليهوش يقدر يتحكم في تصرفاته اللي هو كان يمكن مخطط ان هو يقف عن سعر معين فيها. طيب دلوقتي انا يعني شايف في وجوهكم شويه كده ان الكلام ده نظري وحلو وجميل بس فين بقى التطبيق العملي بتاعه؟ الحاجات دي عشان نشوف تاثيرها العملي بيشتغل ولا لا في السوق، تعالوا مع بعض نبص على اقوى اقتصاد في العالم. نبص على اكبر 500 شركه امريكيه، الفورتشن 500 كومبانيز. تفتكروا حضراتكم كام شركه من دول 100 ولا 300 ولا كام اللي بيستخدموا المزادات العكسيه النهارده في المشتريات عندهم؟ تفتكروا كام شركه تقريبا؟ طيب برافو عليكم. المفاجاه ان ال 500 شركه كلهم بلا استثناء بيعتبروا ان المزادات العكسيه هي اداه استراتيجيه في المشتريات عندهم. طب ده مش بيقول لكم برضه حاجه غريبه؟ يعني نوبل ونظريات علم نفس وال 500 شركه 100% منهم ما حدش بيتردد ان هو يستخدمها، احنا ليه لسه مش بنستخدم المزادات العكسيه دي عندنا؟ والله ده سؤال حيرنا كتير، بس من تجربتنا العلميه في السوق، العمليه في السوق ودراستنا للموقف، انا هقول لكم على سبب واحد بس هو ده فعلا السبب الحقيقي، وهو ان الادوات اللي كانت متاحه مش مصممه علشاننا. غاليه جدا ومعقده جدا، ما فيهاش عربي، ما فيهاش فهم للسوق المحلي، وبتحتاج تدريب وخبره كبيره جدا عشان تبتدي تشتغل. طب احنا عملنا ايه؟ في تيرادكس صممنا حل مظبوط 100% على السوق بتاعنا. سولوشن بالعربي بالكامل، المورد بيقدر يدخل عليه بسهوله من اول مره. والمهم احنا فاهمين كويس قوي احتياجات السوق المحليه
وبنقدر نساعدك انك تجرب مجانا وبدون اي التزام. طيب يا زين، دلوقتي بقى في نوبل وفي علم نفس وفي 500 شركه في العالم بيستخدموها، وبقى عندنا دلوقتي حل بالعربي موجود. طيب يا ترى لو احنا استخدمنا نفس الادوات دي ونفس العلم ونفس التولز دي كلها في السوق بتاعنا، النتيجه هتبقى شكلها عامله ازاي؟ تعالوا نبص مع بعض على كيس ستادي حقيقيه من السوق هنا. شركه ريتش بيك، اكبر منتج لمنتجات المخابز في مصر. لؤي علي، دايركتور اوف سبلاي تشين في ريتش بيك، لقى فرصه ان هو يجرب المزادات العكسيه في واحده من المواد الخام الاساسيه عندهم، والنتيجه كانت 7% توفير. والاجمل من ال 7% دي ان ده كان اكبر توفير في تاريخ الشركه كلها يحصل، وده حصل بعد شهر واحد بس من تجربه المزادات العكسيه. والاهم ان القرار بعد المزاد ده اتاخد خلاص. تأميم قناه السويس اعتماد حل رقمي للمشتريات باستخدام ترادكس. طيب يا ترى دي صدفه؟ هل دي كيس ستادي كده جربناها ونفعت وخلاص؟ تعالوا نبص على كيس ستادي ثانيه. شركه العربيه للاسمنت، واحده من اكبر منتجي الاسمنت في مصر. محمود حسني، تشيف سبلاي تشين اوفيسر في العربيه للاسمنت، هو كمان لقى فرصه ان هو يجرب المزادات العكسيه، بس المره دي في العقود السنويه للاندايركت سيرفيسز اند برودكتس. والنتيجه كانت ايه؟ توفير 8%. وخلال 3 شهور بس حققوا عائد على الاستثمار اكتر من 10 اضعاف. وبرضو الاداره عندهم شافت كل حاجه حصلت وشافت تاثير التكنولوجيا شكله عامل ازاي. ونفس الباترن حصلت. قرار بتحول رقمي كامل لكل اداره وكل دوره المشتريات باستخدام ترادكس. اللي عمله لؤي في ريتش بيك واللي عمله محمود في العربيه للاسمنت مش مجرد تحسين داخلي جوه الشركه، مش حاجه جوه مؤسستهم وخلاص. اللي عملوه ده فرق كتير جدا في نظره الاداره العليا للمشتريات، ونقلها من انها مجرد مركز تنفيذي وخلاص لان يكون ليها دور استراتيجي جوه الشركه. طيب يا ترى هم دول بس برضو؟ لا، احنا عندنا عشرات الامثله من مصر والشرق الاوسط حققوا نفس النتائج، ويمكن في شركات منهم وصلت ل 25 و30% توفير. مش بس توفير، شفافيه وحوكمه كامله. يعني اللي احنا بنتكلم فيه ده باترن وترند حقيقي بيحصل في السوق النهارده. طيب اللي من حضراتكم برضو ممكن يبقى متخيل ان اللي احنا بنعمله ده كله حاجه معقده وصعبه التنفيذ، احب اقول له ان الموضوع مش محتاج غير حاجتين. محتاج عزيمه واراده وشجاعه كافيه ان هو يخوض رحله التغيير داخل شركته. 3 خطوات عملناهم مع كل العملاء بتاعتنا، فريم ورك جاهز هنكررهم معاكم مره ثانيه. الخطوه الاولى نختار الطلب ازاي، الخطوه الثانيه نعمل ايه ونصمم المزاد ازاي، والخطوه الثالثه نعمل ايه عشان نتاكد ان احنا حققنا القيمه الاساسيه من المزاد. قبل ما انهي عايز اقول لحضراتكم جمله واحده بس اختم بيها. اللي انا حكيت عنه النهارده ده مش معمول عشان اي حد، ومش معمول عشان اي تيم مشتريات جوه اي شركه. اللي انا حكيت عنه النهارده ده معمول عشان الناس اللي عايزه فعلا تسيب بصمه جوه شركتها وتسبق بخطوه. انا عارف ان ممكن في ناس تسمع الكلام ده وتشوفه بيحصل حواليها وتروح بيتها وبكره تروح الشغل وعادي خالص كان مفيش اي حاجه. بس اللي هياخد الخطوه فعلا هو اللي الاداره هتشوف ان هو صاحب رؤيه، صاحب قرار، صاحب تغيير. واللي من حضراتكم عايز ياخد الخطوه دي فموضوع سهل وبسيط. ممكن بالكاميرا الموبايل الكونتاكت الشخصي بتاعي نتواصل نمشي معاكم خطوه بخطوه بدون اي التزام بدون اي مخاطره، او تزورونا على البوث بتاعنا بره. اتشرف ان احنا نتقابل ونتعرف على حضراتكم شخصيا. كنت معاكم محمد زين، شكرا جزيلا. شكرا جدا محمد زين على البرزنتيشن الرائعه دي، حقيقي استفدنا كتير.
To honor the valuable insights shared by our speaker, I would like to invite Mr. Abd Salam, General Manager, Learning and Development, Blue Ocean Corporation, India, and Mr. Sharif Adel, Manager, Training, Blue Ocean Corporation, Egypt, to the stage to felicitate Mr. Mohammed Zain. شكرا شكرا Mr. عبد السلام, شكرا Mr. شريف, شكرا أكيد محمد زين. As we continue, we shift our attention to a sector that touches every life, healthcare. Today, the industry faces unprecedented challenges, from ensuring timely patient care to managing complex medical supply chains. In this environment, technology plays a crucial role in building efficient, resilient, and patient-focused systems. Our next session explores the vital transformation AI-integrated patient health ecosystems reinventing the medical supply chain. We'll dive into how artificial intelligence is reshaping healthcare logistics, enhancing patient outcomes, and enabling smarter, more responsive medical supply chains. It is my pleasure to invite Mr. Firas Jarrab, Chief Growth and Optimization Officer at Wadi Group, who will share his expertise on this groundbreaking subject. Please join me in welcoming Mr. Firas Jarrab. Hello. Good afternoon. It's a long day, I know. We have been hearing a lot of beautiful interaction in terms of supply chain, AI, integration. Was so amazing. My name is Firas Jarrab. I am Chief Growth Optimization Officer at Wati Group. I've been like 26 years in my professional career, out of which 19 years in healthcare industry. And this is where my passion is to walk you through an interesting journey together. The journey that I will be speaking to you is about us, is about human being. What's important in healthcare industry is ultimately to serve the patient. At different, like maybe 20 years back, 15 to 20 years, there was a major step change that has been implemented in the pharmaceutical industry, where they have changed their behavior and changed all the concept to provide all the medication and the healthcare across different divisions for the patient focus as being the centric of their services. In this journey, we are going to talk about an ecosystem, the healthcare ecosystem, and how this transformation will move into a different era. Let me begin with a reality that we all know. Patient bounce between doctors, labs, polyclinics, hospitals, go to pharmacists to grab their medicine. They need to contact all the time the insurance companies to check what is the coverage, how much I need to pay. And all of those service providers are actually doing an amazing job by itself, but they are working in silos. Everybody is disconnected to the other. And who is suffering? Us, the patient. So all of those different service providers who are working in silos are not making a patient journey. They are providing struggling journey for the patient. And that's why it's a lot of repeated procedures, delayed treatment, medication errors, operational waste, and ultimately an increase in the healthcare cost. This is because of the lack of integration and the best usage of AI as well. So, in order to go
to a new era of transformation, I present to you something under a national AI supply chain platform that is digitized. And this has to be across the nation to interact between the government body and the private sector. This is where we can complete and connect all those service providers under one digital platform orchestrated by the supply chain function. And I don't want to add a lot about the supply chain function or what it does. Actually, it has been discussed many times from different aspects, from logistics, from transportation, from all its impact. Actually, supply chain is the whole complete value chain from end to end, as has been mentioned. So let's talk about how every service provider by itself is not evaluating, it's revoluting the AI and the technology today. So when we talk about the doctors, all the doctors today, they are using the technology. They are using their devices, entering all the data and the record of the patient, and provide different kind of solutions for the right medication and the appropriate treatment. And when we take out the doctor and look about the hospital, all the hospitals today, they are connecting with a major companies providing the best technology in order to provide the best care for the patient when he's arriving, right? The emergencies or the ambulance. We have spoke and I have seen a lot of discussion talking about the IoT, the Internet of Things, where those ambulances today, they are equipped with the highest technology, understanding what is the patient condition at the moment they are serving him, picking him from his home to the hospital, and during this journey, what's going on. The revolution of the wearable devices and how it's evolving today by reading your vital signs, indicating your heartbeats, your blood pressure, and much, much more in this new technology. The logistics and all the robotic system in supply chain, appropriate GIT, automated processes, moving of goods from one destination to another. The insurance and their platforms, how they use it in order to submit your claim and take the coverage rate for it, and the network of medication. Each one of those, they are doing an amazing job. And they are trying all the time to build more sophisticated systems to serve their patient separately. Actually, if we talk about all of those, those are not just about software upgrades. There is something new in the transformation that I'm speaking about, is how we are able to integrate them using the AI in order to serve the patient. So in order to let all of those silos service provider work together, we need to make sure that the data flow is synchronized between them real-time seamlessly across all of them. And how is this going to be done? It's going to be done ultimately by an appropriate transformation platform orchestrated by the supply chain. And ultimately, this has to be granted by a top-notch digital health security system where it is having cybersecurity measures are extremely important for the patient data. Having a digital transformation platform for patient is not a joke, sorry for that. It is a confidentiality that everybody, every service provider needs to make sure that his patient data is secured in order to have the leverage to serving them in the best way they can. Now we'll be talking about more drill down, more practical concept, just to give you a heads up. This project has been, just to let you a bit know about it, this project I have done it earlier, like 7 years back, where there was no much AI about it. It was more
focusing on the HI, the human intelligence. That was a project that I have discussed with MIT when I was having the study. So every one of you would be feeling some kind of pain. You will have to contact the doctor, go to the doctor to make this diagnosis. This is a normal behavior for any patient. And ultimately, as we have seen, the doctor first make the diagnosis and he starts entering the data about his physical diagnosis, right? And what will happen in this digital transformation platform is that it connects all the service providing seamlessly. At the same moment, the doctor is entering the data and reflecting on his records, all the service providers will be seamlessly alerted that there is a patient who is under diagnosis of a doctor and we need to act while the patient's still at the doctor. So, as this alert notification starts, the first trigger in this journey is ultimately in the healthcare ecosystem is the insurance coverage, right? So the first thing is that the insurance company would have a full understanding of all the treatment the patient will be passing, and they will do all the billing information and the coverage related, and the patient will have a straightforward, clear understanding about what's his coverage, the network, the nearest place to be having the treatment, and he will understand the cost that he will pay in difference. This is where the first step while the patient's still at the doctor. Now, here I need to stop a little bit. 2 weeks back, I had some kind of treatment needed where I needed to use antibiotic. Okay? So the doctor prescribed to me an antibiotic. I went to the pharmacy, and the treatment was to take 2 pills for 10 days. So the pharmacy gave me a box of 15 pills, which means I need to buy 2 boxes. If I use the 20 pills, what will happen with the 10? Bye-bye. Waste. So the manufacturing company of pharmaceutical business always make their best understanding between the strength of the product, the packaging design needed for a possible treatment based on certain historical study they have done. However, the major decision maker is the doctor and your condition. In this concept, we'll see that the medicine is as well changing in different perspective. This may be a little bit futuristic, but this is doable. What will happen is that at the same moment that the doctor is giving the prescription, for me, for example, right? Asking for 20 pills of specific antibiotic at specific strength. A connected distributor of the medicine, he will be notified, alerted, selecting per each the pills from different medicine, providing them personalized, customized medicine, put in a smart medicine box. What's the role of this box? Is actually to monitor and support you about how much quantity, it manage your inventory of the pills, it remind you, it notify you about the appropriate treatment that you have been taking. And ultimately, this provide precision and accuracy. And this smart box medicine will be delivered directly to your home, having been satisfied that at the moment you come back to your home, you find your product customized, personalized to yourself. What about the hospital? The hospital today, you go, you need to take appointment, you go wait for like 2 hours, making sure that the insurance is covered. No.
the hospital at the same time where you are at the doctor. Know exactly what kind of treatment needs. They are in the preparation phase, calibrated, personalized for yourself, having an appropriate schedule, and even connected to a transportation service that is using the AI to check the real time of traffic, to pick you up in the right time, from the right place, dropping you at the hospital, zero waiting time, to provide you the service of scanning, and ultimately synchronized back with the doctor if there is any kind of change of medication required. What about the health diet? You have a certain specific requirement from nutrition perspective for your foods. A nutritionist connected as well to the platform, notified about your diet system, directly will use the AI, taking into consideration your allergies and all the goals anticipated to be required, synchronized directly with food manufacturing packaging delivered to your home. You are at home, you feel uncomfortable, your wearable device will give you an alert, predictive expectation of a heart failure. That requires an emergency. You don't have time to call. There's no one in your home. Directly, it's synchronized through the platform, confirming, informing the emergency to be directly going to your home, entering your door by smart lock for them and specifically, managed by the platform. Maybe this looks like a dream. This is not a science fiction. All of those what I have mentioned is doable today. But this is giving a kind of vision, let me say, about how every single service provider in the healthcare should be focusing on changing the innovation they are doing inside their organization to be targeting a complete healthcare ecosystem. Unfortunately, I have a very much limited time. I could speak on this topic hours and hours, but I have to respect the time of the others. Just final thoughts, let me say from my side, that Egypt could be a good potential. I have been in the market for like 1 year. I'm new to that. I'm from Lebanon, actually. Egypt has all the potential, has the ecosystem. I know that I have seen many companies that they are really making a major revolution in their organization. I would say this could be a nice potential for the 115 official, 125 non-official population to spread across the rural area as well, to connect the people into one healthcare ecosystem. Thank you so much for your listening. Thank you so much, Firas, for this valuable speech. Please, can you please ممكن تيجي على المسرح تاني؟ مستر فراس تنزل على طول. ولتكريم الأفكار القيمة التي قدمها محدثنا، يسرنا أن أدعو السيد ياسر مصباح مدير التسويق الرقمي في بلو أوشن بمصر، والسيد عادل كناني مدير التدريب في بلو أوشن بالإمارات للصعود للمنصة لتكريم السيد فراس جراب تحت تصفيقاتكم الحارة. شكرا ياسر، شكرا عادل، وشكرا فراس. And now get ready for the much anticipated IPSC Awards ceremony, where we celebrate the most outstanding achievements and remarkable contribution in procurement and supply chain excellence. You will not want to miss it. But before we begin, it is my honor to invite a visionary leader who has played a
a pivotal role in shaping professional training and development across industries to deliver the vote of thanks. Mr. Abdelaziz, Group Chairman of Blue Ocean Corporation, has dedicated over 30 years to transforming career and empowering professionals globally. Please join me in giving a warm welcome to Mr. Abdelaziz. Thank you, Dana Hamdan, for your wonderful introduction. Thank you, Egypt. Thank you, CAIRO, the vibrant capital city of Egypt, for hosting this International Purchasing and Supply Chain Conference here in Kempinski Hotel, CAIRO. Ladies and gentlemen, our distinguished delegates, esteemed speakers, and all the friends gathered here today, good evening. Good evening. I know it's 4 o'clock after the lunch from 10 o'clock in the morning. You all feel a little sleepy and tired, but I have a medicine for you to make you energize. Do you want that? Can you all stand up for 10 seconds, please? All of you. I have that medicine for you. All of you. And you will feel very energetic. This is a magic medicine I have brought from Dubai. Now raise your hands and put your hands together. Yeah. Thank you. Thank you. I can feel the energy now. I can see the smile now. Thank you. Thank you so much. Have a seat. When I walked in this hall in the morning today, I know that this event is going to be very, very special. But I didn't expect this kind of energy and participation till the end. I can see the conversation in every corner, debate over the coffee, and our speakers surrounded even after the speech in the hall with more questions. This is when we say that this is an event not happening, it's a live event. Thank you everyone for that. Before I do my job of word of thanks, there's one name I cannot forget. There's one name none of us can forget in this hall. She has been the energy of this conference. She energized all of us with her beautiful voice and passion and enthusiasm and kept us alive even afternoon 4 o'clock. That's Dana Hamdan. Put your hands together for MC today. Now, as the curtain gently falls on this conference, I stand here with overwhelming heart with gratitude. Today, we do not simply end an event, we celebrate a collective experience. To our sponsors, thank you very much for supporting us. Thank you very much for sharing our vision. And thank you very much for believing in our brand, Blue Ocean. And your support has been a wind in our wings to make this conference even more successful. To our speakers, we had wonderful speakers today, more than 30 of them. They all did a great job. You came, shared not only knowledge, your experience, shared with your years of experience. Thank you. I can feel that when I saw you sharing your visions or your knowledge even outside this stage. To our distinguished delegates of this conference, nearly 900 of you, been the heartbeat of this conference always. You are the people who's going to take the supply chain vision in Egypt forward in this country.
and we are there to support you in all your stops. Thank you very much for joining this conference. And inshallah, we'll have more and more events in this land very soon coming back. Thank you. Thank you. And the special team, the Blue Ocean team, who made this conference possible, sitting in a different country, arranging everything. As you know, it's not a fortnight job. They started working months back, putting every pieces together to make this conference great, arranging nearly 1,000 delegates, more than 30 speakers. All this logistics, all these works were done by Blue Ocean in-house team under the captaincy of Noba. Put your hands together for them. And our external vendors, all of you worked so professionally so that our job was made very, very easy and live. Thank you very much for that. The research says that if one person is inspired, they will influence another 150 plus people around. So think of when the whole hall of 800 plus people inspired today with their speech and their experience, and how we're going to influence the rest of Egyptian colleagues, and how you're going to take this forward in your profession and personal life. More than just a conference, it becomes a quiet wave traveling far beyond these walls. Even if one thought may today moved you, then that have already begun. So we close this chapter. Remember this: the session may end today, but everything you discovered here will travel with you. On behalf of Blue Ocean Corporation, thank you for making this IPSC, International Purchasing and Supply Chain Conferences, very, very successful in this great land by great people. And ladies and gentlemen, before you think this remarkable journey, this remarkable conference is over, it's not. Because the most anticipated moment of IPSC, this conference is still waiting, the award ceremony. The stage is now getting ready for the prestigious award ceremony, a celebration of excellence, achievements, and extraordinary contribution in the world of supply chain. So please stay with us. The excitement continues. Thank you, Egypt. Thank you, CAIRO. Thank you, everyone. Thank you so much. And I invite our MC, Dana Hamdan, to come on the stage to receive a token of appreciation from us for your wonderful work, Dana. Thank you. Put your hands together for her. Thank you so much, Mr. Abdelaziz. Thank you much. You made me happy. So please let me take a moment to acknowledge the sponsors who made IPSC 2025 Egypt possible. Their commitment, collaboration, and belief in this mission have brought this conference to life. Let me begin with our technology partner, Teradex, whose innovative spirit and unwavering support have elevated this conference to new heights. Their contributions have strengthened not just this event, but the very conversations shaping the future of procurement and supply chain. Please join me in welcoming Mr. Mohammed Zain, Chief Operating Officer, to the stage to receive this token of appreciation on behalf of Teradex e-Procurement Solutions.
Thank you. Next, we celebrate Safety Group, whose presence and participation have enriched this experience for every delegate in this hall. Their commitment to excellence mirrors the spirit of this conference, to grow, to innovate, and to transform. Please join me in welcoming Mr. Mustafa Safty, Chairman and General Manager, to receive this token of appreciation on behalf of Safety Group. Thank you so much. Thank you, Mr. Abdelaziz. Thank you so much. Ladies and gentlemen, this moment we have all been waiting for is finally here. The International Procurement and Supply Chain Awards 2025. We celebrate the trailblazers, innovators, and leaders who are redefining the world of procurement and supply chain. And now it's my privilege to invite Dr. Satya Menon, Group CEO of Blue Ocean Corporation, to the stage to join us for the felicitation and the awards presentation. But before we start, there are a few special appreciations to the people who helped us and make this event success. The Embassy of India in Cairo. First, I would like to invite Third Secretary, Indian Embassy of Cairo, Amiracha Naik. Please welcome him. On behalf of, to collect our memento on behalf of Mr. Rav Singh, First Secretary, Embassy of India, Cairo. And thank you for the Embassy of India for its collaboration with us. Please, a very warm round of applause, please. Thank you so much. كمان حابين نقدم شكر خاص لوزارة النقل. Ministry of Transport. اسمحوا لي أرحب بأدميرال هشام خيري, Head of the Central Administrative of Maritime Transport Sector. Mr. Ahmed Noor, Senior Researcher at the Central Strategic Administration. Mr. Brigadier General Majid Al-Badawi, General Manager of Strategic Administrative, to the stage. شكر كبير لشركائنا. شكر كبير لشركائنا من وزارة النقل على إسهاماتهم في نجاح المؤتمر. والآن نصل إلى اللحظة الأهم والأكثر انتظاراً لهذا اليوم، حفل جوائز المؤتمر الدولي للمشتريات وسلسلة التوريد مصر 2025. هذه هي اللحظة التي يلتقي فيها التميز بالاحتفاء، حيث يتألق على المسرح ألمع العقول وأبرز المؤسسات في قطاع المشتريات وسلاسل التوريد، وتجسد إنجازاتهم روح القيادة المفعمة بالشغف والأهداف والمرونة. ومع الترشيحات المتميزة لهذا العام فلنستعد جميعاً للاحتفال بهؤلاء القادة والمؤسسات الرائدة. Let's begin with the individual category. Now it's time to celebrate the visionaries who turn challenges into opportunities and inspire others through their exceptional leadership and innovation. Excellence in Supply Chain Resilience. This award honors an individual who has demonstrated outstanding strategic foresight, unwavering determination, and the ability to keep operations running seamlessly, even in the most demanding times. A true champion of resilient supply chains. The Supply Chain Resilience Champion Award goes to Mr. Alaa Hassanein, Supply Chain Director at Seagull World of Medical Services.
Please join me in giving a big round of applause to Mr. Alaa Hassanin for his remarkable contributions in building resilient, adaptive, and innovating supply chains. Thank you so much, Mr. Alaa. Now it's time to recognize outstanding leadership in procurement, Strategic Procurement Leader Award. It's presented to Mr. Mohammed Shawqi, Procurement and Supply Chain General Manager at Cable Network Egypt, CNE. Let's give a big round of applause to Mr. Mohammed Shawqi for his exceptional contribution to strategic procurement. تحية كبيرة جدا لمستر محمد شوقي. Next, we celebrate innovation and leadership in digital transformation. Digital Transformation Leader Award goes to Mr. Hussein Barakat, GM at Egypt Gas. يا ريت نحييه. Please join me in congratulating Mr. Hussein Barakat for driving digital excellence and transforming supply chain operations. تحية كبيرة قوي لباشمهندس حسام بركات. Up next, we celebrate a true trailblazer in supply chain excellence, a leader whose vision, strategic insight, and dedication have raised the bar for the entire industry. Supply Chain Excellence Leader Award goes to Mr. Wissam Al-Sobki, Supply Chain Director at Al Munayiri Holding. تحية كبيرة قوي لمستر وسام. Let's give a huge round of applause to Mr. Wissam Al-Sobki for his exceptional contributions in driving innovation, efficiency, and excellence across the supply chain. Next, we recognize a leader making a real impact in sustainable and responsible supply chains. The Green Supply Chain Advocate Award goes to Mr. Imad Mahfouz, Landscape General Manager at Talat Mustafa Group, TMG, for his outstanding efforts in driving environmentally conscious practices and championing sustainability across the supply chain. Please join me in giving a big round of applause to Mr. Imad Mahfouz. تحية كبيرة قوي لباشمهندس عماد محفوظ على إنجازاته فيما يخص الاستدامة. Next, we celebrate a visionary driven, meaningful change in procurement practices. The Procurement Transformation Leader Award is presented to Mr. Abdelaziz Al-Mutairi, Supply Chain and Procurement Consultant at the National Center for the Development of Non-Profit Sector, for his exceptional efforts in transforming procurement processes and elevating organizational impact. Please join me in giving a warm round of applause to Mr. Abdelaziz Al-Mutairi. تحية كبيرة قوي لمستر عبد العزيز. Up next, we recognize a true pioneer in supply chain innovation. The Supply Chain Innovator Award goes to Mr. Mohammed Yahya Al-Bahnasi, Operations and Strategic Director at Full Speed Logistics, for his exceptional contribution in driving innovating solutions and transforming supply chain practices. Let's give him a big round of applause. تحية كبيرة قوي لباشمهندس محمد يحيى البهنسي.
من شركة فول سبيد لوجيستكس. Congratulations to all our award winners. Your dedication, innovation, and leadership have truly set new benchmarks in the supply chain industry. Let's give them one more big round of applause for their outstanding achievement. احنا خلصنا جوائز الأفراد وحاليا هنبتدي جوائز الشركات. Now we move on the corporate category, where we honor organizations that have demonstrated excellence, innovation, and remarkable impact in procurement and supply chain management. Let's now celebrate organizations that are setting the benchmark for resilience and excellence in supply chains. The Supply Chain Resilience Excellence Award goes to the Arab Steel Fabrication ASF. Let me invite Mr. Amr Hilal, Supply Chain Director, Arab Steel Fabrication in Saudi Industries, to receive the award on behalf of Arab Steel Foundation. تحية كبيرة قوي لباشمهندس عمرو هلال, Supply Chain Director for Arab Steel Fabrication. This award highlights the organization's exceptional ability to maintain continuity and strength in their supply chain even in the most challenging times. Congratulations, Arab Steel Fabrication. ألف مبروك Arab Steel Fabrication. Next, we honor organizations driving groundbreaking innovation in supply chains. The Excellence in Tech Innovation in Supply Chain Awards goes to Giza Systems. Let me invite Ms. Iman Wahbi, Supply Chain Senior Manager, will come forward to receive the award. This award recognizes Giza Systems' outstanding use of technology to enhance efficiency, agility, and innovation across their supply chain operations. ألف مبروك إيمان وهبي, ممثلة عن Giza Systems. Please join me in congratulating Giza Systems for their remarkable achievement. Next, we recognize outstanding performance in procurement excellence. The Excellence in Procurement Award goes to Matkoor for projects representing the organization. Mr. Mohammed Nabil, Executive Vice President and Head of Supply Chain and Procurement, Matkoor Group, will please come. Welcome, Mr. Mohammed Nabil. حياة كبيرة لمستر محمد نبيل من شركة ماتكور. This recognition highlights Matkoor for project's strong procurement strategies, commitment to efficiency and excellency in operational performance. Congratulations, Matkoor. ألف مبروك شركة ماتكور. Next, we celebrate organizations leading the way in digital transformation with supply chain. The Excellence in Digital Supply Chain Transformation Award goes to Upsource by Solutions, representing the company, Mr. Abdurrahman Al-Khuwaishil. Logistic Manager will come forward to receive the award. This award recognizes Upsource by Solutions' exceptional efforts in leveraging digital tools and strategic to enhance efficiency, agility, and innovation across their supply chain. ألف مبروك شركة Upsource by Solutions.
Our next recognition highlights the power of partnership and seamless coordination across the supply chain. The Excellence in Supply Chain Collaboration Award goes to Teradex Procurement Solutions. Representing the organization, Mr. Mohammed Zain, Chief Operating Officer, will receive the award. This honor reflects Teradex's commitment to strengthen collaboration, enhancing transparency, and enabling smarter supply chain process. Please join me in congratulating Teradex Procurement Solutions on this remarkable achievement. ألف مبروك شركة Teradex Procurement Solutions. Our next category celebrates organizations that have successfully embraced technology to modernize and elevate their supply chain performance. The Excellence in Supply Chain Digitalization Award goes to Arabian Cement Company. Representing the organization, Mr. Mahmoud Hosni, Chief Supply Chain Officer, will come forward to receive the award. Let's give a warm round of applause to Arabian Cement Company for their exceptional strides in driving digital transformation across the supply chain. ألف مبروك لشركة الأسمنت العربية. ألف مبروك. Next, we recognize outstanding innovation in supply chain. The Excellence in Supply Chain Innovation Award goes to Reach Back Modern Bakeries. Representing the company, Mr. Luaya Ali, Supply Chain Director, will come forward to receive the award. Please join me in giving a big round of applause to Reach Bake for their exceptional contributions to supply chain innovation. ألف مبروك شركة Reach Bake. Mr. Luaya Ali سيتسلم الجائزة. بجد تحيه كبيره قوي لمستر علي، مستر لؤي علي. Ladies and gentlemen, that brings us to the conclusion of our award segment. Congratulations to all our distinguished awardees for their remarkable achievements and contributions to the supply chain industry. Your excellence continues to inspire progress and set new standards to the field and to the region. I now invite all award recipients to join us on stage for a group photo. May I also request the following dignitaries to kindly join us for the photo session. Mr. Abdelaziz, Group Chairman, Blue Ocean Corporation. Mr. John Ellis, Chief Operating Officer, Blue Ocean Corporation. Mr. Grant Swanabel, Regional Lead, Global Channels and Alliances. Thank you once again and congratulations to all our awardees. نرجو من كل من تسلم جائزة أن يكون على المسرح الآن لأخذ صورة تذكارية.
Thank you so much. I kindly request Dr. Sathya Menon, Mr. Abdulaziz, Mr. John Ellis, Mr. Grant Swanabel to please remain on stage for a group photo with our Blue Ocean team. يعني تحية كبيرة قوي لفريق Blue Ocean. وبطلب منهم please Blue Ocean team to be on a stage for a group photo. Yes.
شكرا جزيلا على حضوركم ضيوفنا الكرام، نورتونا. شكرا جدا. كده وصلنا لختام مؤتمرنا الدولي للمشتريات وسلامة